10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Right, Swagatam, Suswagatam, Andhra WT20 League 2025 5th day match number 9 ki Swagatam. సో ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి మొదటి మ్యాచ్ వైజాగ్ చీతాస్ మరియు విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ జట్ల మధ్య. సో ఈ మ్యాచ్లో విజయవాడ తలపడబోతుంది వైజాగ్ చీతాస్తో. సో మరి కాసేపట్లో టాస్ అప్ కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. సో చూడాలి మరి బిగ్ బ్యాటిల్, ఇద్దరికి కూడా మస్ట్ విన్ గేమ్ ఇది. సో టేబుల్ టాపర్ 2 and 4 కి మధ్యలో నడుస్తున్నటువంటి ఈ మ్యాచ్లో. సో రైట్ నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ టాస్. ఓవర్ టు మిస్టర్ ప్రశాంత్ జెసి. Hi, hello, namaste. Welcome to the toss of the 9th game of Andhra WT20 Cricket League 2025. And it's the first game of the day, and it's Vizag Cheethas taking on Vijayawada Blasters. We have with us the captain of both the teams, along with our match referee, Mr. K. Prabhakar Rao, and he'll be handovering the coin to Sneha Deepthi, the captain of Vizag Cheethas, and she'll be having a spin on the coin. Heads. Heads is the call. It's heads. And it's heads. So, you have won the toss. What would you like to do? We'd like to bat first. Any particular reason to be choosing to bat first? Not really. I think we've been doing really well batting first, and I think if we can get to that 150, 160, as I've been saying earlier, I think it will be easy for us to get the game. Yeah. What is the spirit in the dugout after the last match last night you had under the floodlights? No, it's all cool because I think in cricket these type of things happen, and it's important for us to maintain the positive environment. I think girls are really ready for this game. Yeah. Any changes you got for today's team? We got 3 changes. Yeah. Yes, congratulations on winning the toss and all the best for the game. Thanks so much. And moving forward, Sneha Deepthi, the captain of Vizag Cheethas, what would you have decided if you had won the toss? I think we would have batted first because wicket looks good. So it doesn't make any difference because 20 overs, so it's okay. Back on the winning track, what was the thought and what is the plan going forward into today's game? I asked my girls to have fun, and everybody are youngsters, so I asked them not to take any pressure. So I gave them freedom to play their best. So that's how I got them on the winning track again. So key players to be targeting from the opponent team. So who would be the key players that you would be targeting? Everybody, all 11. Okay, thank you and all the best of the game. Thank you. So that's it from the toss. We have Vijayawada Blasters and Meghna who have won the toss and have elected to bat first. Over to the commentary box. రైట్, మొత్తానికైతే టాస్ పూర్తయిపోయింది. మరి టాస్ లో విజయవాడ చీతాస్ మరియు విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ జట్ల మధ్య జరిగినటువంటి టాస్ లో విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ కెప్టెన్ టాస్ గెలిచారు. దాని తర్వాత బ్యాటింగ్ చేయడానికి మొగ్గు చూపినట్టుగా తెలుస్తుంది. సో ఇంట్రెస్టింగ్, అదే క్వశ్చన్ కూడా వైజాగ్ చీతాస్ అడగడం జరిగింది. ఇప్పుడు మీరు కనుక టాస్ గెలితే మీరే చూస్ చేసుకుంటారంటే వాళ్ళు కూడా ఇంట్రెస్ట్ బ్యాటింగ్ మీదనే ఉన్నట్టున్నారు. సో మొత్తానికైతే ఫస్ట్ ఫ్రెష్ లెగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, ఫ్రెష్ మైండ్ ఉంటారు కాబట్టి. సో చూద్దాం మరి విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ స్క్వాడ్ విషయానికి వస్తే దుర్గా, అనుష, తన్మయి, ధాత్రి, మేఘన, రంగలక్ష్మి అండ్ రిషిక, సేతు సాయి, సజ్జా సాయి లక్ష్మి అండ్ లక్ష్మీ ప్రసన్న, సో వైష్ణవి. సో ఇది విజయవాడ బ్లాస్టర్ స్క్వాడ్. అండ్ అదేవిధంగా వైజాగ్ చీతాస్ విషయానికి వస్తే స్నేహ దీప్తి కెప్టెన్, ఆయిషా సింగ్ అండ్ సాయి దీప్తి, తమన్నా, కేవయం వల్లి, నవ్య, శుభశ్రీ, భావన, జస్ట్రా, మహక్, పుష్పిత అండ్ విద్య వీర. సో మొత్తానికైతే టీమ్స్ మాత్రం చాలా బ్యాలెన్సింగ్ ఉన్నాయి. సో బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో వైజాగ్ చీతాస్ కూడా అద్భుతమైనటువంటి స్ట్రాంగెస్ట్ ప్లేయర్స్ కనిపిస్తున్నారు. సో టాప్ 7 బ్యాటర్స్ ఇక్కడ, మిడిల్ ఆర్డర్ అండ్ టైలెండర్స్ కూడా వీళ్ళ మ్యాచ్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే క్యాపబుల్ కలిగినటువంటి వైజాగ్ చీతాస్ని చూస్తున్నాం. మరి ఆడినటువంటి వైజాగ్ చీతాస్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ హెడ్ టు హెడ్ విషయానికి వస్తే గెలిచిన మ్యాచెస్ విజయవాడ బ్లాస్టర్ ఒక మ్యాచ్ విన్ అయ్యారు అండ్ ఫస్ట్ బ్యాట్ చేసిన టీం నుంచి ఒకటి విన్ అవ్వడం జరిగింది. సో బాల్తో ప్రస్తుతానికి చూసుకుంటే యావరేజ్ రన్స్ విషయానికి వస్తే 170 and 117 వైజాగ్ చీతాస్కి. సో ఇది ప్రస్తుతానికి ఇరు జట్ల మధ్య ఉన్నటువంటి హెడ్ టు హెడ్ నాక్స్ వైజాగ్ చీతాస్ మరియు విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ సంబంధించినటువంటి ఈ మ్యాచ్లో ఆంధ్ర WT20 లీగ్ 2025లో. సో 5వ రోజుకి చేరుకున్నాం. సో మ్యాచ్ నెంబర్ 9. సో చూడాలి మరి. సో విండ్ కండిషన్స్తో పాటుగా వెదర్ కూడా చాలా చక్కగా సహకరిస్తుందని చెప్పాలి ప్రస్తుతానికైతే. వైజాగ్ ACA-VDCA స్టేడియంలో
సో వెదర్ కండిషన్ విషయానికి వస్తే హ్యూమిడిటీ ఆల్వేస్ హ్యూమిడిటీగా ఉంటుంది, బట్ లైట్గా సన్నీ వెదర్ కూడా కనిపించింది. మార్నింగ్ నుంచి సన్నీ వెదర్ని చూసాం. సో మరి కాసేపట్లో సో మ్యాచ్ ప్రారంభం అవుతుంది కాబట్టి మ్యాచ్ అఫీషియల్స్ సిద్ధంగా ఉంటారు. సో ఇరు జట్లు కూడా సిద్ధంగా ఉంటాయి. సో ఎగ్జాక్ట్గా 1 o'clock మ్యాచ్ ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడిప్పుడు మరి టాస్ ముగించేసుకున్నారు. సో టీమ్స్ పాయింట్ విషయానికి వస్తే సో రాయలసీమ రాణీస్ ఆడినటువంటి 4 మ్యాచ్ల్లో 4 విజయాలతో టాప్ 1 పొజిషన్లో ఉన్నారు 16 పాయింట్స్తో. వైజాగ్ చిత్తాస్ 2 మ్యాచ్లు విజయం సాధించారు 2 పరాజయాలతో 8 పాయింట్లతో సెకండ్ స్థానంలో ఉన్నారు. విజయవాడ బ్లాస్టర్ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్నారు. ప్రస్తుతానికి 4 మ్యాచ్లో ఒక ఓటమి పాలయ్యారు. దాని తర్వాత ఒక మ్యాచ్ గెలిచారు అండ్ 3 ఓటమి పాలయ్యారు. ప్రస్తుతానికి 4 పాయింట్లతో 3వ స్థానంలో ఉన్నారు. తుంగభద్ర నివాస్ సో -2 రేట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఆడినటువంటి 4 మ్యాచ్ల్లో కేవలం ఒక విజయం మాత్రం వరించింది. మిగతా 3 మ్యాచెస్లో సో ఓటమి పాలయ్యారు. సో దీంతో సో ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి మ్యాచ్ సో టాప్ సెకండ్ పొజిషన్ అండ్ థర్డ్ పొజిషన్ టీమ్స్కి మ్యాచ్ జరుగుతుంది. సో ప్రస్తుతానికి 9వ మ్యాచ్ నెంబర్ ఇది. సో అద్భుతమైనటువంటి ఆర్గనైజేషన్ అండ్ టాప్ హైయెస్ట్ రన్ గెటర్ విషయానికి వస్తే రంగలక్ష్మి ప్రస్తుతానికి 4 మ్యాచెస్లో 144 పరుగులు సాధించారు ఇప్పటిదాకా. సో మేఘన సెకండ్ హైయెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నారు 139 4 ఇన్నింగ్స్లలో. అండ్ రిటా పెరీరా అద్భుతమైనటువంటి 94 పరుగులతో 3వ స్థానానికి చేరుకున్నారు 123 పరుగులతో ఓవరాల్గా. అనుష ఆడినటువంటి 4 మ్యాచ్ల్లో కేవలం 118 పరుగులు మాత్రం చేయగలిగారు. స్నేహదీప్తి నుంచి ఒక మంచి నాక్ని కూడా ఈరోజు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో సేతు సాయి స్టార్టింగ్లో ఆడారు, బట్ కాకపోతే లాస్ట్ మ్యాచెస్ నుంచి నిరాశతో అంతగా ఆకట్టుకోలేకపోయారని చెప్పాలి. హంస, గ్రీష్మ, దేవిక అండ్ పుష్పిత నిన్న ఒక్క మ్యాచ్లోనే 67 పరుగులతో అద్భుతమైనటువంటి నాక్స్ ఆడడం జరిగింది. సో చూడాలి ఇక్కడ నుంచి మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయి. సో కింద ఉన్న వాళ్ళు సో బాటమ్ లీజ్లో ఉన్న వాళ్ళు పైకి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది కాబట్టి. సో బౌలింగ్ విషయానికి వస్తే ఆడినటువంటి 4 మ్యాచ్లో ప్రస్తుతానికి భార్గవి లక్ష్మి సో 6 వికెట్లతో టాప్ 1 పొజిషన్లో ఉన్నారు. ప్రస్తుతానికి అనుష బి తను కూడా 6 వికెట్లు తీసుకున్నారు, సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నారు. సో తరణి జోషి 6 వికెట్లతో మొదట ఉన్నటువంటి ముగ్గురు కూడా సో 6 వికెట్స్తో అద్భుతమైనటువంటి ప్రదర్శనతో రాబట్టారు. అద్భుత ప్రదర్శనతో టాప్ 1, 2, 3లో చేరుకున్నారు. సో ధాత్రి, పూజిత, దేవిక ముగ్గురు కూడా 5 వికెట్లు తీసుకున్నారు. తమన్నా అండ్ రిషిక అండ్ వాసవి వీరు కూడా 4 వికెట్లు తీసుకున్నారు. సో చూడాలి మరి. సో నిన్నటి మ్యాచ్లో విజయ పరంపర మోగిస్తుంది అనుకున్నాము, బట్ విజయవాడ బ్లాస్టర్ ఆకట్టుకుంటుంది అనుకున్నాం. బట్ చివరి నిమిషంలో హెన్రెట్ ఆడినటువంటి విరోచిత పోరాటం వల్ల ఆ మ్యాచ్లో సో రాయలసీమ రాణీస్ సో విజయం వైపుగా తీసుకెళ్లారు. 1 ఉమెన్ షో అని చెప్పాలి, 1 ఉమెన్ ఆర్మీ. సో రైట్ సిద్ధంగా ఉంటారు ఇక్కడ. సో వైజాగ్ చీతాస్ మరొక విజయం కోసం సో ఈ మ్యాచ్ గెలిచి సో ఈ టోర్నమెంట్లో సజీవంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఇక్కడ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. వన్ సైడ్ ఆరెంజ్ ఆర్మీ, అదర్ సైడ్ ఉమెన్ ఇన్ బ్లూ. సో ఫైనల్గా అంత సర్వం సిద్ధం. T20 లీగ్లో ఈ మ్యాచ్కి వ్యాఖ్యానం అందించడానికి నేను షోయబ్, నాతో పార్ట్నర్గా సో ప్రశాంత్ చేసి ఈ స్వాగతం. Yes, thank you, Shoaib. What a day, what a brilliant day, and it's the first game of day 5. Vijayawada Blasters taking on Vizag Cheethas, and we can see the umpires are taking the field. Lalit Kumar along with Ramesh Kumar. The on-field umpires, third umpire being done by K. Prabhakar Rao and fourth umpire Anji Reddy for the game. And also we can see the opening batters for the team. Vijayawada Blasters are taking the field, taking the crease. Captain Meghna along with Setu Sai. And they have seen a very bad defeat. You have seen the storm of Henrietta Pereira in the last game, and she have single-handedly taking down the team. సో దాట్ ప్రస్తుతానికి మాత్రం టాప్ సెకండ్ అండ్ టాప్ 3 పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి టీమ్స్ మధ్య మ్యాచ్ కొనసాగుతుంది. సో రాయలసీమ రాణీస్ ఓటమి లేని మహారాణులు. ప్రస్తుతానికి రాయలసీమ రాణీస్ నిజంగా వాళ్ళు రాణీస్ లెక్కలే ఆ మ్యాచ్ ఆడినటువంటి 16 పరుగులతో టాప్ 1 ప్లేస్లో ఉన్నారు. సో వైజాగ్ చిత్తాస్ నెట్ మ్యాచ్ గెలిచారు. Alright, on-field umpire Lalit Kumar from Andhra Cricket Association and Mr. Ramesh Kumar, another qualified Andhra Cricket Association umpire, also an umpire for BCCI. Third umpire being done by Mr. Prabhakar Rao, BCCI qualified panel umpire, and fourth umpire being done by Anji Reddy.
They've got the experience, they've got a great experience of officiating so many matches locally and even for BCCI matches that are being conducted under BCCI panel, and they're gonna lead us in the game, and they'll be taking charge, and we're all set for the match to begin. It's a team Vizag Cheethas taking on Vijayawada Blasters, so match number 9. సో రైట్ స్కోరర్స్ అండ్ వీడియో లిస్ట్ విషయానికి వస్తే సో ఎస్ అశోక్ రెడ్డి గారు అండ్ లావణ్య కుమార్ గారు, సో స్కోరర్స్ ఎల్ నరసింహం గారు అండ్ హరిప్రసన్న. సో దే ఆర్ అఫీషియల్స్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్. వారి యొక్క సారథ్యంలోనే, వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే ఇంత పెద్ద టోర్నమెంట్ని సో మనకు అందిస్తున్న వారు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్. సో వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు కామెంట్ బాక్స్ తరఫున. సో రైట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ది మ్యాచ్, ఆల్ సెట్స్ రెడీ ఫర్ ద డే 5 మ్యాచ్ నెంబర్ 9, విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ వర్సెస్ వైజాగ్ చిత్తాస్. సో బ్లాస్టర్స్ క్యాప్టెన్ వన్ ద టాస్ అండ్ డిసైడెడ్ టు బ్యాట్ ఫస్ట్. సో నాన్ స్ట్రైకర్లో స్కిప్పర్ కనిపిస్తున్నారు, తమన్నా చేతిలో బాల్ ఉంది. ఎవిగిదో సేతు సాయి స్ట్రైక్లు. సో మొదటి డెలివరీ షార్ట్ పిచ్, సో బౌన్సీగా ఉండి బౌన్సర్ వేశారు, బౌన్సర్స్ అందించారు ఫస్ట్ బాల్కి అక్కడ. సో ప్రస్తుతానికి సో ఓవర్లో 4th 5th బాల్లో తను బౌన్సర్ రిలీజ్ చేస్తుంటారు ఎక్కువగా, బట్ ఫస్ట్ బాల్కి బౌన్సర్ రిలీజ్ చేశారంటే దాని వెనుక వ్యత్యాసం ఏంది అంటే సో షార్ట్ పిచ్ బాల్ వేస్తూ సో ఓవర్లోని ఇలాంటి చేంజెస్ చేస్తాను అని మొదటగా వార్నింగ్ ఇచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది తమన్నా. సో చూడాలి మరి మ్యాచ్కి వ్యాఖ్యానం అందించడానికి నేను షోయబ్, నాతో పాటు ప్రశాంత్ జెసి. ఎస్, మనం చూసాము తమన్నా మనం చూసాము లాస్ట్ మ్యాచ్లో కూడా తమన్నా ఏ విధంగా అయితే ఆ షార్ట్ లెంత్ డెలివరీ చేసి పద్మజ వికెట్ తీసుకున్నారో చూడొచ్చు. రెండొక బాల్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్ వెళ్ళడంతో నాట్అవుట్గా పరిగణించారు అంపైర్. ఒక వికెట్ టేకర్ బౌలర్ అని చెప్పాలి మన తమన్నా. చక్కటి ఇన్ స్వింగ్ బౌలింగ్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం మధ్యలో ఓవర్ మధ్యలో షార్ట్ బౌన్సర్స్ బ్యాటర్స్ని సర్ప్రైజ్ చేసే ఒక కేపబిలిటీ ఉన్న బౌలర్. ఆల్సో చాలా చక్కటి లైన్, చాలా చక్కటి లైన్ అండ్ ఆల్సో సీమ్ పొజిషన్ చాలా అద్భుతంగా వేయగలరు బౌలర్ తమన్నా. సేతు సాయి స్ట్రైక్ లో ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి. రైట్, గుడ్ ఓవర్ ఇది, మేడ్ ఇన్ ఓవర్ తమన్నా నుంచి. మరొక మైడన్ మొదటి ఓవర్ ఫర్ వైజాగ్ చీతాస్ అండ్ తమన్నా. అద్భుతమైన బౌలింగ్, అద్భుతమైన లైన్ లెంత్ అండ్ చాలా గొప్ప కేపబిలిటీ. స్వింగ్ బౌలింగ్ వేస్తూనే అప్పుడప్పుడు షార్ట్ బాల్స్తో బ్యాట్ ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నంలో చాలా సక్సెస్ఫుల్ అవుతూ ఉంటారు. అండ్ ఫస్ట్ ఓవర్ డన్. అండ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ మనం గుర్తు తెచ్చుకున్నట్లయితే రాయలసీమ రాణీస్ మీద ఆడిన తమ ప్రీవియస్ మ్యాచ్లో కూడా ఇలాంటి స్టార్టే దొరికింది. సేతు సాయి ఓపెనింగ్ మొదటి ఓవర్లో ఎటువంటి పరుగులు లభించలేదు. అండ్ మేఘ్నా ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ రైట్ head of the over after the completion of a very first overs. ఎలాంటి ఖాతా అయితే తెరవలేదు ఇక్కడ. అద్భుతమైనటువంటి ఓవర్ తాకట్టుకున్నారు తమ నంబర్ ఒకసారి. రైట్, నవ్య బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో నవ్య అండ్ స్ట్రైక్లో స్కిప్పర్ ఉంటారు మైఘన.
స్కిప్పర్ నుంచి మంచి కన్సిస్టెన్సీని మనం చూస్తూ వచ్చాము గత 4 మ్యాచెస్లో. ప్రస్తుతానికి వీళ్ళు 5వ మ్యాచ్ ఆడుతున్నారు కాబట్టి ఆడినటువంటి ప్రతి మ్యాచ్లో మంచి స్టార్ట్ అందించారు మేఘనకి తోడుగా సేతు సాయి ఈరోజు కనుక నిలదొక్కుంటే డెఫినెట్గా ఒక మంచి గుడ్ టోటల్కి టీంని తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది. కవర్స్ మీదకి ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. ఎక్స్ట్రా కవర్స్ లో ఎవరు ఉండరు అక్కడ. పర్ఫెక్ట్ షాట్ ఆన్ టార్గెట్, మిడిల్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ వెళ్ళింది బాల్. సిక్సర్ తో తన ఖాతా అదే విధంగా విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ ఖాతా తెరవడం జరిగింది. వాట్ షాట్, అటాకింగ్ షాట్ కెప్టెన్ ద్వారా. మేఘ్న మనం చూస్తూ ఉంటాము ఏ విధంగా తను పవర్ ప్లేలో విరుచుకుపడుతూ ఉంటారో బౌలర్స్ పైన. టైమ్ అండ్ అగైన్ ఆడిన 4 మ్యాచ్లో అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన పవర్ ప్లేలో. చూడాలి ఈరోజు ఎంత మాత్రం ఆడతారు, ఎంత స్కోర్ చేస్తారు బ్యాట్తో అని మేఘ్న. సో మేఘన గురించి తెలిసిందే, బట్ ఈరోజు మేఘన కంటే కూడా నాన్ స్ట్రైకింగ్ బ్యాటర్స్ మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సెట్యూటింగ్ ది బ్యాటింగ్. ఎందుకంటే తన అగ్రెషన్ చూపిస్తారు, దాని తర్వాత టీంని ఒక గౌరవప్రదమైన స్కోర్ వైపుగా తీసుకెళ్తారు. సో ఆ క్యాపబిలిటీ అయితే ఉంది తన దగ్గర. బట్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో సింగిల్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా సో ఎవరైతే స్ట్రైక్లో ఉంటారో వారు కూడా కాస్త ఇనిషియేట్ తీసుకోవాలి. సో మరి ముఖ్యంగా లాస్ట్ ఓవర్లో 6 బాల్స్ డాట్ చేయడం ద్వారా కాస్త ప్రెషర్ ఉంటుంది, పర్టికులర్గా సేతు సాయి మీద ఆ ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఆ ప్రెషర్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే దెన్ షార్ట్స్ ఆడాల్సిన అవసరం లేదు, దాన్ని సింగిల్ స్టోరీస్లో కన్వర్ట్ చేస్తూ స్కోర్స్ రొటేట్ చేయాలి. మెయిన్లీ మ్యాండటరీ పవర్ ప్లే ఓవర్లో సో మెయిడిన్ వచ్చిందంటే ఆ బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా స్ట్రాంగెస్ట్ వేగా వెళ్తుంది. దాని తర్వాత బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్ అవకాశం ఉండే, బట్ కనెక్షన్ అంతగా కుదరలేదు. సో రైట్ బాల్స్ మీకు కనెక్టివిటీగా రావట్లేదా, మీకు క్లియర్గా రావట్లేదా, బట్ అలాంటప్పుడు ప్లేస్ని గ్యాప్స్ని ఫైండ్ చేయాలి. సో ప్రస్తుతానికైతే సేతు సాయి టైం తీసుకోవాలి. మళ్ళీ హరిబరి అయితే మాత్రం వికెట్ కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది. తప్పకుండా సేతు సాయి ఒక క్యాపబిలిటీ కలిగిన ప్లేయర్. ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ మనం చూస్తూ ఉంటాము ఏదైతే చాలా చక్కగా ఆడుతూ చాలా చక్కటి పరుగులు సాధిస్తారో. బట్ సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే సేతు సాయి కెన్ ఆల్సో బీ ఎ వెరీ గుడ్ బౌలర్. యూజువల్లీ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ ఆడుతున్నప్పుడు తను ఓపెనింగ్ బాల్తో న్యూ బాల్తో ఇన్నింగ్స్ని ఆరంభిస్తారు విత్ ద బాల్. కానీ డ్యూటీస్ హ్యాపీనెస్ అండ్ మొదటి వికెట్. రైట్, పర్టికులర్గా దీని గురించి మనం చర్చించుకున్నాం. ఏదైతే ఫస్ట్ ఓవర్లో మీరు ఎక్కువ బాల్స్ డాట్గా చేశారు, దాని తర్వాత రన్స్ ఏవి రాలేదు, బట్ రన్స్ కన్సీడ్ చేసే క్రమంలో వికెట్ కోల్పోతారని దేని గురించి అయితే చర్చించుకున్నాము. ఎగ్జాక్ట్గా అదే తూచా తప్పకుండా పాటించినట్టుగా కనిపించారు ఇక్కడ. సో ఆఫ్ స్టంప్కి ఎడంగా కాస్త విడత లభించిండే. లాస్ట్ ఓవర్లో ఈ ఓవర్లో ఏదైతే ఆ సిక్సర్స్ ద్వారా ఆ సిక్సర్ని సాధించారో మేఘన, సేమ్ అదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేద్దాం అనుకున్నారు, బట్ కనెక్షన్ కుదరలేదు. సో పాయింట్లో ఫీల్డర్ ఉంటారు, నేరుగా ఫీల్డర్ చేతుల్లోకి క్యాచ్ వెళ్ళింది. సో మొదటి వికెట్ కోల్పోయారు. చూడొచ్చు నవ్య మరొకసారి పవర్ ప్లేలో తమ కెప్టెన్కి వికెట్ అందజేశారు ఫర్ ద టీమ్. అండ్ చాలా చక్కటి క్యాచ్ ఫ్రమ్ సాయి దీప్తి. చాలా సునాయాసంగా ఆ క్యాచ్ తీసుకొని మొదటి వికెట్ కోల్పోయారు టీం విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. కేవలం 7 పరుగుల వద్ద 2 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి. End of 2 overs, 7 runs on the board, 1 wicket down for the team Vijayawada Blasters. సో స్టార్టింగ్లో 6 రన్స్ అయితే వచ్చాయి, బట్ సిక్సర్తో పాటు ఆ వికెట్ కూడా కోల్పోవడం జరిగింది. సేతు సాయి మరోసారి నిరాశపరిచిందని చెప్పాలి. సో ప్రస్తుతానికి 2 ఓవర్ల అనంతరం 7 పరుగుల వద్ద 1 వికెట్ కోల్పోయి బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తున్నారు. సో ఫస్ట్ ఓవర్లో తమన్నా నుంచి మంచి కట్టడి చేసే ప్రయత్నం చేశారు. తమన్నా చేసినటువంటి ఆ ప్రెషరే సెకండ్ ఓవర్లో ఆ వికెట్ కోల్పోవడానికి గల మెయిన్ రీజన్గా దాన్ని కూడా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ ఓవర్లో 6 డాట్ బాల్స్ తర్వాత నవ్య వేసినటువంటి ఆ బాల్ ఏదైతే తను ఫేస్ చేశారో 7th బాల్, అది డాట్ రూపంలో వెళ్ళిన తర్వాత ప్రెషర్లో వచ్చిండే. సో న్యూ బ్యాటర్ దుర్గా. సో దుర్గా గురించి చెప్పాలంటే లాస్ట్ మ్యాచ్లో మంచి వికెట్ కీపింగ్ ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నారు. సో మరీ ముఖ్యంగా డైవ్ చేస్తూ 2 డెలివరీస్ని 2 క్యాచెస్. ప్రస్తుతానికి ఈ మ్యాచ్లో వికెట్స్ లభించాయి కాట్ బిహైండ్ రూపంలో. అంటే ఆ క్యాచెస్ అంత ఈజీగా రాకుండే, బట్ రిస్కీ ఉండే, బట్ ఆ రిస్కీ క్యాచెస్ని చాలా చక్కగా అడిసి పట్టుకున్నారు దుర్గా. సో ఈసారి కాస్త 1 డౌన్ బ్యాటర్గా బ్యాటింగ్ చేయడానికి వచ్చారు. సో చూడాలి మరి తమన్నట్టు దుర్గా. షాట్కి ప్రయత్నం చేశారు, డౌన్ ద గ్రౌండ్ వెళ్తుంది, పాయింట్లో ఫీల్డర్ ఉంటారు, స్లైడ్గా మిస్ ఫీల్డ్ అయింది బట్ కేవలం సింగిల్ వస్తుంది. సింగిల్ తర్వాత మేఘన స్ట్రైక్లోకి. సో మరొకసారి రెస్పాన్సిబిలిటీ మేఘన మీద ఉంటుంది. సో రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్నింగ్ ఆడాలి ఈరోజు కూడా. ఇక్కడ మేఘన అవసరం చాలా ఉంది తమ జట్టుకి. ఎస్ డెఫినెట్లీ. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ మనం చూసినట్లయితే దుర్గా ఏ విధంగా చాలా చక్కగా నిన్న క్యాచెస్ తీసుకొని విత్ గ్లౌస్ ఒక అద్భుతమైన
ప్రదర్శన చూపించారు బిహైండ్ ద వికెట్స్ విత్ ద గ్లౌస్. కానీ ఈరోజు ప్రమోషన్ వచ్చింది, పైకి పంపించారు కెప్టెన్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్. ఆడే అవకాశం, ఏ విధంగా సత్తా చాటుతారో, ఏ విధంగా టీం రన్స్ సాధిస్తారో అనేది చూస్తూ ఉండాలి మనం. బస్ మరి ముఖ్యంగా తమన్నా వేసినటువంటి బాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సరే ఎవరికి కూడా అంత ఈజీగా ప్లేస్ చేయడానికి సమయం లభించలేదు. బట్ ఫీల్డ్ పొజిషన్స్ కూడా అద్భుతంగా ఫీల్డ్ పొజిషన్స్ ఉంచుకున్నారు. మరి ముఖ్యంగా సిలీ బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్, సిలీ పాయింట్, షార్ట్ మిడ్ పాయింట్ అండ్ షార్ట్ కవర్స్. ఇది ఆఫ్ సైడ్ యొక్క ఫీల్డ్. సో బాల్స్ మాత్రం ఆఫ్ సైడ్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆఫ్ సైడ్లో ఫీల్డర్ని ఉంచారు. గ్యాప్లో రాబట్టాలంటే బౌండరీ వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఫైనల్గా విట్ లభించింది. బాల్ కాస్త బౌన్సీ అయింది బట్ మిడ్ పాయింట్లు తరలించే ప్రయత్నం చేశారు. డెఫినెట్గా షార్ట్ ఆన్ టార్గెట్ ఇన్ టు ది గ్యాప్స్ బోత్ ద ఫీల్డర్. ఎస్, యూజువల్గా ఇన్ స్వింగ్ చేస్తూ బాల్ లోపలికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం, బట్ షార్ట్ ఆఫ్ ద లెంత్, బట్ ఇనఫ్ విడ్త్ రావడంతో మేఘన చాలా సునాయాసంగా ఆ బంతిని ఇద్దరు ఫీల్డర్స్ మధ్యలో పవర్ ప్లే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండటంతో కేవలం ఇద్దరు ఫీల్డర్స్ మాత్రమే బయట ఉండటంతో ఒక అద్భుతమైన గ్యాప్ని రాబట్టి 4 పరుగులు సాధించారు బ్యాటర్ మేఘన. సో మరి ముఖ్యంగా తమన్నా దగ్గర పేస్ ఉంటే మేఘన దగ్గర ప్లేస్ ఉంది. సో ప్లేస్ని రాబట్టాలంటే సో మేఘనే సాటి. సో చూస్తున్నాం మరి మరొకసారి దగ్గర ఆడే ప్రయత్నం చేశారు బట్ ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ. సో ఆఫ్ సైడ్ ఫీల్డర్స్ని మాత్రం పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు మరి ముఖ్యంగా సో మేఘన మార్క్ ఇన్నింగ్స్ ఈరోజు కూడా కావాలి. సో థర్డ్ ఓవర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, స్కోర్ ఇస్ 13 runs ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 1 wicket. సో తమన్నా టు మేఘన అగైన్. సో చివరి బాల్ సింగిల్ తీసుకుని ఏమైనా స్ట్రైక్ తన మధ్య ఉంచుకునే అవకాశం ఏమైనా ఉందంటారా జెసి? డెఫినెట్లీ పవర్ ప్లేలో ఎన్ని డెరివలీస్ ఫేస్ చేయగలిగితే, ఎన్ని ఓవర్స్ ఫేస్ చేస్తారో అట్లా ట్రై చేస్తారు. కానీ భారీ షాట్స్ ఆడే తీరు, భారీ షాట్స్ ఆడే క్యాపబిలిటీ మేఘనకు సొంతం. బట్ కేవలం డాట్ బాల్తో 3వ ఓవర్ ముగించడం జరిగింది. 3 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 13 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి టీం విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. డెఫినెట్గా ఒక మంచి ఓవర్ అని చెప్పాలి. ఈ ఓవర్లో 6 పరుగులు వచ్చాయి. సో 3 ఓవర్ల అనంతరం సో 13 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి. ఓవర్లో బౌండరీ వచ్చింది. 4.33 సగటున రన్స్ ప్రస్తుతానికి 3 ఓవర్లలో. సో మేఘన దుర్గా ఇద్దరు కూడా నాన్ స్ట్రైకింగ్ ఎండ్లో ఉంటారు. సో మరీ ముఖ్యంగా ఏదైతే సో వికెట్ కోల్పోయారో చివరి ఓవర్లో, లాస్ట్ ఓవర్లో, సో దాని నుంచి ఓవర్కమ్ అవ్వాలి, ఆ ప్రెషర్ నుంచి ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అంటే సో న్యూ బ్యాటర్ ఎవరైతే ఉంటారో ఎక్కువగా స్ట్రైక్లో మేఘన ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సో లెట్ us see 3 overs 13 for the loss of 1. రైట్, ఇది మరి స్కోర్ కార్డ్. ఆడినటువంటి 3 ఓవర్లు 13 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి. సో లాస్ట్ బ్యాటర్ సేతు సాయి అవుట్ అయ్యారు క్యాచ్ ఇచ్చి. ఖాతా ఏమి తెరవలేదు, 9 బంతులు ఆడారు కాబట్టి ఆ ప్రెషర్లో కనెక్షన్ సరిగా కుదరలేదు. అది కవర్స్ మీద షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేసి క్రమంలోనే అవుట్ అయ్యి వికెట్ కోల్పోవడం జరిగింది. సో నవ్య అయితే బ్రేక్ త్రూ అందించారు. సో నవ్య బాల్స్ ఎక్కువగా ఫ్లైటీ డెలివరీస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో తమన్నా అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ తీరుతో ఆకట్టుకున్నారు. ఫస్ట్ ఓవర్లో రన్స్ రాలేదు, సెకండ్ ఓవర్లో వికెట్ రావడానికి కూడా తమన్నా ఒక రకంగా కాంట్రిబ్యూట్ చేసినట్టుగానే చెప్పొచ్చు. ఆ 6 balls ఆడకపోవడము, నెక్స్ట్ ఓవర్లో 3 balls ఆడుతున్నారు. 2 balls ఆల్రెడీ ఆడేసిన తర్వాత రన్స్ ఏమి చేయలేకపోవడంతో సో ప్రెషర్ పెట్టే క్రమంలో ఆ వికెట్ కోల్పోయారు. సో అబ్సల్యూట్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్, 3 overs 13 ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 1. ఎస్, 3 ఓవర్ల ముగిసేసాం. మనకి 13 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి టీం అండ్ మేఘన మరొక శుభారంభం. కెప్టెన్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ 12 పరుగులు కేవలం 8 బంతుల్లో సాధించారు బ్యాటర్ మేఘన. బట్ ఈరోజు పెద్ద ఇన్నింగ్స్ ఆడతారా ఫర్ ద టీమ్. వెరీ క్రూషియల్ మ్యాచ్. చూస్తే మొదటి ప్లేస్ కాకుండా మిగతా 3 places ఏవైతే ఉన్నాయో ఫర్ ద సెకండ్ స్పాట్ 3 టీమ్స్ ఎలా అయితే కంపీట్ చేస్తున్నారో చాలా క్రూషియల్గా ఆడుతున్నారు. అండ్ ఎవరు క్వాలిఫై అవుతారు ఫర్ ది సెకండ్ ప్లేస్ ఎట్ ద మూమెంట్ చూస్తే రాయలసీమ రాణీస్ చాలా చక్కగా, చాలా సునాయాసంగా అండ్ దే హ్యావ్ గాట్ మ్యాచ్ విన్నర్స్. ప్రతి ఒక్కరు ఆడుతున్నారు, ప్రతి మ్యాచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈ స్టాండింగ్ అప్. అండ్ మొదటి స్థానంలో దే ఆర్ టేకింగ్ ద లీడ్. అండ్ న్యూ బౌలర్ సాయి దీప్తి ఇన్నింగ్స్కి 4 ఓవర్ బౌల్ చేయడానికి వచ్చారు. అండ్ మొదటి బంతి చాలా సునాయాసంగా ఒక సింగిల్ పరుగు ఫర్ ద కీపర్ దుర్గా. స్నేహదీప్తి కాస్త సాయి దీప్తికి మొగ్గు చూపినట్టుగా తెలుస్తుంది. సో మరి ముఖ్యంగా సాయి దీప్తిని బౌలింగ్కి తీసుకురావడం, నవ్య లాస్ట్ ఓవర్లో వికెట్ అందించడం. సో మరి ముఖ్యంగా మేఘనని టార్గెట్ చేస్తారు ఇక్కడ. సో రైట్ లాఫ్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు. బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్, 1 bounce బౌండరీ. ఫీల్డర్ కాస్త 30 yard సర్కిల్ షార్ట్ మిడ్ ఆన్లో ఉన్నారు కాబట్టి
సో ఈ షాట్ ఆడడానికి క్లియర్ చేసే ప్రయత్నంలో సక్సెస్ అయిందని చెప్పాలి. ఎందుకంటే బాల్ని లాఫ్ట్ చేసే మూమెంట్లో ఫీల్డర్ 30 yards సర్కిల్ ఉన్నారు కాబట్టి ఈజీగా కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఏదైతే ఫుల్ లెంత్ డెలివరీస్ ఉంటాయో చాలా అద్భుతంగా ఆడుతున్నారు మేఘన. మనం చూస్తున్నాం టోర్నమెంట్లో త్రూ అవుట్ ది టోర్నమెంట్ whenever ball is being bowled in a zone, she is just beautifully lofting it. మనం చూసాం వెరీ స్ట్రాంగ్ జోన్, ఎక్స్ట్రా కవర్స్ వైపు ఎటువంటి భారీ షాట్స్ ఆడి చాలా అద్భుతంగా ఆకట్టుకుంటున్నారు. అండ్ మరొకసారి త్రూ ద కవర్స్ బట్ డీప్లో ఫీల్డర్ ఉండడంతో కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం. అండ్ I am Prashant, with me Shoaib, and a very big welcome to all the spectators who are watching this game live through YouTube. You're in for a very lovely game, and a very special thanks to Andhra Cricket Association for organizing a tournament of this big scale for the women, for the young women of Andhra Cricket Association to play, perform, showcase the talent. I must say a commendable work from ACA. What do you say, Shoaib? సో రెగ్యులర్గా చెప్పుకుంటూనే వస్తున్నాం, ఎందుకంటే వీళ్ళు కల్పించినటువంటి అవకాశాన్ని చాలా చక్కగా అమ్మాయిలు యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఆర్గనైజర్స్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ పెట్టుకున్నటువంటి యొక్క వాళ్ళ ఆశల్ని వమ్ము చేయకుండా అద్భుతమైనటువంటి తీరులో సో మ్యాచెస్ ఆడడం జరుగుతుంది. దట్టు ఈ మ్యాచెస్ జరుగుతున్నప్పుడల్లా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు కామెంట్స్ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది సో మ్యాచ్ పొటెన్షియాలిటీ ఏముందో. ఎందుకంటే వేరే ఆల్ ఓవర్ త్రూఅవుట్ ఇండియా, త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ ఈ మ్యాచ్ని వీక్షిస్తున్నారు కాబట్టి సో రైట్ దీని గురించి ఓవర్ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రస్తుతానికైతే ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్ 4 overs ఆఫ్టర్ 20 runs ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 1 wicket. 4 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 20 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. మరొక వైపు చూస్తే వైజాగ్ చీతాస్ తమ ఆడిన మొదటి 3 గేమ్స్లో కేవలం 1 విజయం మాత్రమే సాధించారు. బట్ ఆఫ్టర్ ద బ్రేక్ దే హ్యావ్ కమ్ బ్యాక్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ. తుంగభద్ర డివాస్ పైన ఏ విధంగా అయితే బ్యాటింగ్లో బౌలింగ్లో విరుచుకుపడ్డారో, బ్యాటింగ్లో 169 పరుగులు సాధించారు అండ్ బౌలింగ్లో చాలా పెద్ద మార్జిన్తో మ్యాచ్ విజయాన్ని దగ్గరకు తీసుకొని ఒక అద్భుతమైన కంబ్యాక్ ఇచ్చారు. ఆల్సో దే హ్యావ్ ఆల్సో గోట్ సో మెనీ మ్యాచ్ విన్నర్స్. మనం చూసినట్లయితే శుభశ్రీ అద్భుతమైన బౌలర్ అండ్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ కూడా ఫర్ ద టీమ్. డెఫినెట్గా ఈ మ్యాచ్ గురించి లైవ్ టెలికాస్ట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. బట్ త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ ఈ మ్యాచ్ని వీక్షిస్తున్నారు కాబట్టి సో డిపార్ట్మెంట్లో శుభశ్రీని తీసుకొచ్చారు. సో అద్భుతమైనటువంటి యాక్షన్ ఉంటుంది తనది. సో తను 360 degreesలో సో హ్యాండ్ రొటేట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఏదైతే ఆ బాల్ని రిలీజ్ చేసే విధానం ఉంటుందో బ్యాటర్స్ని క్యాల్కులేషన్కి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంటుంది. సో మరీ ముఖ్యంగా సో మేఘన లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యాటర్స్ తప్ప న్యూ బ్యాటర్స్ ఆడడానికి కాస్త ఇబ్బంది పడుతుంటారు. డెఫినెట్లీ మనం చూసాము ఏదైతే థర్డ్ మ్యాచ్ ఆడారో వైజాగ్ చీతాస్ ఆఖరి 3 ఓవర్లో వచ్చారు బౌలింగ్కి. 18వ ఓవర్లో తన స్పెల్ స్టార్ట్ చేశారు. బట్ 3 వికెట్లు తీసుకొని చాలా సునాయాసంగా ఆఖరి ఓవర్లో 2 ఓవర్లో 3 వికెట్లు తీసుకున్నారు శుభశ్రీ. సో మీరు చెప్పినట్టే ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యాటర్స్ లైక్ మేఘన కాకుండా మిగతా ఎవరి బ్యాటర్స్ కన్నా కొంచెం డిఫికల్ట్గానే ఉండిద్ది బౌలర్ని పికప్ చేయటం. రైట్ దిస్ టైమ్ స్ట్రైట్ టు ది ఫీల్డర్. సో బ్లాఫ్లో ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ. సో మేఘన కూడా బౌండరీస్ని క్లియర్ చేయాలనే ఇంటెన్షన్తో ఆడుతున్నారు. ఎందుకంటే మ్యాండేటరీ పవర్ ప్లే కాబట్టి ప్లే కింగ్ తను. సో పవర్ ప్లే క్వీన్ తను. అద్భుతమైనటువంటి రన్స్ గెట్ ఆన్ చేయడంలో ఫాస్టెస్ట్ రన్స్ గెట్ ఆన్ చేయాలంటే మేఘన తర్వాత ఎవరైనా అన్నట్టుగా ఆడతారు. సో స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ ఆ ఇంటెన్షన్ చూపిస్తారు బ్యాటింగ్లో. బట్ ఇక్కడ కాస్త జాగ్రత్తగా ఆడుతున్నారు. ప్రస్తుతానికి 17 పరుగులు 12 బంతుల్లో. సో శుభశ్రీ ఈ ఓవర్లో కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే వచ్చింది కాబట్టి బౌండరీకి ప్రయత్నం చేస్తారా? రైట్ ప్రయత్నంలో భాగంగానే మరొకసారి షాట్కి ప్రయత్నం చేశారు. ఈసారి కాస్త డౌన్ ద గ్రౌండ్ షార్ట్ మిడ్ వికెట్లో ఫీల్డర్ ఉంటారు. సో ఎలాంటి పరుగు లభించలేదు, డాట్ బాల్ ఇది. సో ఈ చివరి బాల్ సో చూడాలి మరి మేఘన స్ట్రైక్లో ఆ చివరి బంతికి రిస్క్ తీసుకోకూడదు. బట్ స్ట్రైక్ రొటేట్ చేస్తే సరిపోద్ది కానీ వినే వాళ్ళలోంచి తను ఉండదు అన్నట్టుగా మరోసారి భారీ షాట్కి నాక్ చేశారు. సో దీంతో డౌన్ ద గ్రౌండ్ బౌండరీ. సో బౌండరీ రాలేదు ఆ ఓవర్లో అంటే ఇదిగో వచ్చింది. సో ఇది తన క్యాపబిలిటీ. ఎస్ డెఫినెట్లీ బౌలర్ ఆధిపత్యం చూపిస్తున్నా సరే దాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తి సత్తా కెప్టెన్ మేఘన వద్ద ఉంది అని చెప్పడానికి మరొక నిదర్శనం. అద్భుతమైన షాట్ బ్యాక్ ఫుట్లో బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి బాడీ వెయిట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి చాలా చక్కగా చాలా పవర్తో కొట్టిన షాట్ అది ఫ్రమ్ ద కెప్టెన్ మేఘన. సో బౌండరీ కొట్టిన తర్వాత కూడా తన ఎక్స్ప్రెషన్స్ చెప్తాయి ఆ ఓవర్లో రావాల్సిన పరుగులు అవి. యాక్చువల్గా ఆ రన్స్ కంటే ముందుగా
ఇంతకుముందు వచ్చిన 5th బాల్ కూడా బౌండరీగా కన్వర్ట్ చేయాలనుకున్నారు, బట్ కాకపోతే నేరుగా ఫీల్డర్ చేతులకు, ఫీల్డర్ కూడా ఆ బాల్ని ఆపే క్రమంలో చిన్నపాటి ఇంజురీ లాగా అయింది తనకి. సో 5 ఓవర్స్ 5 ఓవర్ల అనంతరం 25 పరుగులు. రైట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు, స్లైడ్ గా బట్ ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ నవ్య. కమ్ బ్యాక్ కేవలం సింగిల్ వస్తుంది. సో చివరి ఓవర్ పవర్ ప్లేకి. ఎస్ దుర్గా ఒక చక్కటి షాట్తో కట్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, చిన్నపాటి మిస్ ఫీల్డ్ వల్ల ఒక పరుగు లభించే అవకాశం. అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఫర్ ద టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్, ఇప్పుడు కెప్టెన్ మేఘనా స్ట్రైక్లో ఉండటం వల్ల ఆఖరి ఓవర్ పవర్ ప్లే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకుంటారని చూడాలి. బ్యాక్ ఫుట్లో ఆడే ప్రయత్నం, బట్ ఎడ్జ్ తీసుకొని బాల్ సరాసరి బౌండరీ వైపు, అండ్ దట్స్ 4. సో మేఘన ఉన్నంత వరకు ప్రతిదీ సాధ్యమే. సో రన్స్ రావాలా, రన్స్ కావాలా, రన్స్ పెంచుతారు. సో బౌండరీస్ కావాలా, బౌండరీస్ బాదుతారు. సిక్సర్ కావాలా, లూజ్ డెలివరీ కోసం వెయిట్ చేయరు. అగ్రెషన్లో ఉన్నారా, అగ్రెషన్ని కంటిన్యూ చేస్తారు. సో ప్రస్తుతానికైతే మేఘన షో ప్రస్తుతానికి ఈ పవర్ ప్లేలో కనిపిస్తుంది. సో 25 పరుగుల మార్క్ని అయితే టచ్ చేశారు ప్రస్తుతానికి కేవలం 15 బంతుల్లో. సో సాయి దీప్తి టు మేఘన. కాస్త మిస్ ఫీల్డ్. సో నతీజా ఏదైతే ఉందో, సో బౌండరీ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా. సో పవర్ హిట్టింగ్ నాక్స్ ఆడుతున్నారు, ఆ పవర్ని చక్కగా బ్యాట్ రూపంలో చూపిస్తున్నారు. ఎస్ డెఫినెట్లీ మనం మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాము, స్ట్రైక్ రొటేషన్ ఆ మిస్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం కాస్ట్లీ అవుద్దని. అండ్ మనం చూస్తాము మిస్ ఫీల్డ్, చిన్నపాటి మిస్ ఫీల్డ్ ఏదైతే స్ట్రైక్ రొటేషన్ జరిగిందో దాని తర్వాత 2 బంతులు సాధించారు, 2 బౌండరీ సాధించారు కెప్టెన్ మేఘనా. మనం చూడొచ్చు పవర్ ప్లేలో మేఘన ఆడినటువంటి ఆటను ఎవరు ప్రదర్శించలేకపోయారు ప్రస్తుతానికి. అండ్ కెప్టెన్ స్ట్రైట్ అవే స్నేహదీప్తి తన బౌలర్ వద్దకు వచ్చి చిన్నపాటి డిస్కషన్ జరిగే ప్రయత్నం అక్కడ. రైట్. సో ఈజ్ సింగిల్, క్విక్గా సింగిల్ తీసుకుంటారు. సో ప్రస్తుతానికైతే సో సాయి దీప్తి వేసినటువంటి ఈ ఓవర్ కాస్త ఎక్స్పాన్సివ్గా ప్రూవ్ అయింది. ప్రస్తుతానికి 10 పరుగులు వచ్చాయి ఈ ఓవర్లో. సో మ్యాండటరీ పవర్ ప్లేకి. ఓహో ఆన్ సైడ్ మిడ్ వికెట్ మీదుగా ఆడే ప్రయత్నం, స్క్వేర్ లెగ్ లో బాల్ వెళ్తుంది, బౌండరీ వెళ్తుందా? ఎస్, గ్యాప్ లభించింది, బౌండరీ. ఎస్ ఈసారి దుర్గా ఖాతాలో ఒక చక్కటి బౌండరీ ప్రమోషన్ అయితే వచ్చింది. చాలా చక్కగా సద్వినియోగం పరుచుకుంటున్నారు బ్యాటర్ దుర్గా. లవ్లీ షాట్, బ్యూటిఫుల్ షాట్, మరొక బౌండరీ. ఒక చక్కటి ముగింపు పలుకుతున్నారు బౌండరీతో మన పవర్ ప్లేకు. 14 పరుగులు 6వ ఓవర్లో. అండ్ 6వ ఓవర్ ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 39 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి టీం విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. ఎండ్ ఆఫ్ 6 ఓవర్స్ 39 రన్స్, 1 వికెట్ డౌన్. ఫ్యాన్సీ ఓవర్ సాయి దీప్తి నుంచి 15 పరుగులు వచ్చాయి. సో 3 బౌండరీస్కి వచ్చాయి. దాని తర్వాత సో మేఘన అండ్ దుర్గా ఇద్దరు కూడా బ్యాటింగ్లో ఉన్నారు. సో 39 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి. రాయలసీమ రాణీస్ ఆడినటువంటి 4 మ్యాచ్లో 4 విజయాలతో టాప్ పొజిషన్లో ఉంటే, వైజాగ్ చీతాస్ మాత్రం ఆడినటువంటి 4 మ్యాచ్లో సో 2 విజయాలు సాధించారు, 2 పరాజయాలు అక్కడ. సో మేఘన ప్రస్తుతానికి 17 బంతుల్లో 30 పరుగులు చేసి బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తున్నారు. 5 బౌండరీస్, ఒక సిక్సర్తో. సో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ విషయానికి వస్తే నవ్య మొదటి వికెట్ తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత ఎవరు కూడా వికెట్ తీసుకోలేకపోయారు. సాయి దీప్తి నుంచి కాస్త ఎక్స్పాన్సివ్ ఓవర్ మనం చూసాం, లాస్ట్ ఓవర్లో 15 పరుగులు వచ్చాయి. సో తమన్నా వేసినటువంటి 2 ఓవర్లో కేవలం ఎక్కువ పరుగులు కన్సిడర్ చేయలేదు, 6 రన్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేసింది. సో చూడాలి 6 అవర్స్ ఆఫ్టర్ 39 ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 1. సో ఇక్కడి నుంచి సో మేఘన అండ్ దుర్గా ఈ పార్ట్నర్షిప్ ఏమాత్రం తమ జట్టుకు వాల్యుబుల్ రన్స్ని యాడ్ చేస్తారో చూడాలి. ప్రస్తుతానికైతే వల్లిని తీసుకొచ్చారు. సో వల్లి వచ్చారు బౌలింగ్కి అంటే సో దాని గురించి సో తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. సో రైట్, ఓవర్ టు ప్రశాంత్. ఎస్, ఒక శుభ ముగింపు పలికారు ఫర్ ది పవర్ ప్లే. 14 పరుగులు సాధించి టీం విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. మనం చూస్తున్నాము మేఘన 30 రన్స్ ఆఫ్ 18 బాల్స్ ప్రస్తుతానికి. చూడాలి ఈరోజు ఏ విధంగా కొనసాగిస్తారు ఇన్నింగ్స్ ఇక్కడ నుండి అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా మారిపోతుంది. కానీ ప్రశాంత్, మీరైతే నా నోటి నుంచి చెప్పిద్దామనేసి ఇంటెన్షన్లో కనిపిస్తున్నట్టుగా ఉన్నారు, మరి ముఖ్యంగా మేఘన ఇన్నింగ్స్ గురించి. బట్ ఈరోజు నేను మేఘన ఇన్నింగ్స్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి.
తెలుసుకోలేదు. సో హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఏ బ్యాటర్కైనా కానీ. సో ఆడినటువంటి 4 మ్యాచెస్లో అద్భుతంగా ఆడుతూ సో కీలక సమయంలో తను అవుటే వెనుదిరిగారు. బట్ కాకపోతే ఈ మ్యాచ్లో మాత్రం సో మరింతగా చక్కగా ఆడి తమ జట్టుకు విజయం వైపుగా అండ్ గుడ్ టోటల్గా అండ్ రెస్పెక్టబుల్ ఇన్నింగ్స్కి తను కూడా ముఖ్య పాత్ర వహించాలి అని సో కోరుకుందాం. Yes, definitely. Saving the best for the rest ane cheppali. Endukante Meghna, if she can convert this next 10 runs, she is very sure, very confident. She is a very confident player. Manam chustunnattlaithe she can turn the game around single-handedly for the team. Ee vidhamga aithe power play lo oka dominant performance tho team khata munduku nadipistaru. అట్లాంటి క్యాపబిలిటీ, అట్లాంటి సత్తా ఉన్న బ్యాటర్ మనం చూసినట్లయితే ఒక పోస్ట్ మ్యాచ్ ప్రజెంటేషన్లో తను మాట్లాడుతున్నారు. ఎనీ డే ఐ కెన్ get behind that, get cross that and play a big innings and who knows I may get 100 అని తను చెప్పరకనే చెప్పారు. బట్ చూడాలి. రైట్ ఆశిత అయితే మేఘన బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. తమ జట్టుకి గుడ్ టోటల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్నింగ్స్ ఆడడంలో కీలక పాత్ర వహిస్తున్నారు. సో నేనైతే మేఘన గురించి డిస్కస్ చేయాలంటే అప్ టు 40 తన వ్యక్తిగత 40 పరుగుల తర్వాత నేను డిస్కస్ చేయదలుచుకున్నాను. వచ్చేసి అప్పటిదాకా మీరు కనియండి. లాస్ట్ బాల్ ఫర్ ది 7th ఓవర్. మరొక డాట్ బాల్. ఒక అద్భుతమైన షాట్ ఫ్రమ్ కేవైఎం వల్లి. 7 ఓవర్లు ముగించడం జరిగింది. 7 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 41 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి టీం విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. After the end of 7 overs, 41 runs, 1 wicket down, and a brilliant start by KYM Valli. Just 2 runs of a very first over. She's got an unorthodox release point where she runs across one step being very forward, the other one being the back leg being very behind. Makes it a little difficult for the batters to read, but a brilliant start. 7 overs, 41, 1 wicket down for the team Vijayawada Blasters. And the captain Sneha Deepthi leading the charge for the team Vizag Cheethas will be aiming to get the big wicket of Meghna. Very particularly she is brought back Subhashri back into the tag to bowl a second over. First over she has gone for 5 runs and she's got a very different release. She's got 2 bowlers, Captain Sneha Deepthi, who's got an unorthodox release points, one being left-hander KYM Malli and the other being Subhashri. Yes, 8th over is about to start and Durga will be on strike. Reach forward and try to play it between the fielders, but good work from Pushpita. If you remember the innings Pushpita has played in the last game, 67, have taken the game away from the hands of the opponents completely. What a knock we witnessed. 2 outstanding knocks we witnessed in 2 games from 2 batters who have completely dominated their talent and showcased what they can do with the bat. 1 run of the second ball for Durga and brings Meghna on to strike once again. 31 of 22 now. This time across the wicket. Good looking shot, but fielder in protection Bhavna will come around, cut that down to just a single. At the moment she will be very mindful because she has also mentioned that at the toss that she would be eyeing for a big number today, and she's got a brilliant start. I need to get going here. Reach to the pitch of the delivery, nicely crunched it, tried to find that gap, but they've got a ring of fielders. A gully at the moment. One fielder at point, one at backward point, one at wideish covers and one at a wideish mid-off fielder. Pushed onto the back foot, played it away from the corner region, but Bhavna very swiftly get across and cuts it down to just a single. Another good over on cards for the team Vizag Cheethas by Subhashri. Just considered 3 runs for the very first 5 balls. And can she finish it off on a good note for the team? That's in a reach, but fielder in position can just only watch the ball sail over her head. And that is Meghna's way of finishing an over. Outstanding strike, and what a way to get to the team 50.
We've been telling about that. Whatever is within her reach, she's gonna put them away and dispatch them very handsomely here. Lovely strike to bring an end to the 8th over. 8 overs completed and 50 runs on the board. 1 wicket down for the team Vijayawada Blasters. 8 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 50 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి టీం విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. అండ్ మేఘ్నా మూవ్డ్ ఆన్ టు 38 రన్స్ of 24 balls. 8 overs have been completed in the innings, so they've got a little bit of slow start, but at the moment it looks like Meghna is playing a very calculated innings. They know it is a very big game and they need to win this game if they want to stay in the race of being in the top 2 position, who are gonna play the finals at ACA-VDCA Cricket Stadium. And Tamanna has been brought back into attack. It's very clear Captain Snehadipti want to get a wicket here, and she is looking for that wicket. She's trying to break the partnership here, so she has brought 1 over for her best bowler Tamanna, who can be a very big damage to the opponents. Trying this 1 over before the strategic timeout. There will be a mandatory strategic timeout that has to be taken at the end of the 9th over. Yes, back in the game. Wow, sweet timing, but straight to the fielder. That would be a dot ball, but a commendable work and commendable comeback from Vizag Cheethas as to how they have got back in the game after that rest day. They have been absolutely brilliant, right on point in all the departments, bowling, batting and fielding as well. They've been right on the money, and they're taking on Vijayawada Blasters today. Lovely delivery, beautiful line. She's nicely trying to set up the batter here. Oh, she's bowling a couple of balls away from the batter on the offside, and she's bringing one into the right-hander. She's got that odd bouncer where she can completely bamboozle the batters and take them by surprise here. Tamanna. Another big shot from Durga, but that would only be a dot ball, Maracal dot ball. Okay, Subarambam మొదటి 2 ఓవర్ల కేవలం 6 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించారు బౌలర్ తమన్నా. తమ 3వ ఓవర్లో మొదటి 4 బంతుల్లో ఎటువంటి పరుగులు కన్సీడ్ చేయకుండా చూసినట్లయితే దుర్గా అట్ ద మూమెంట్ 12 పరుగులు 19 బంతుల్లో. అక్రాస్ వికెట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ సరాసరి ఫీల్డర్ వైపు వెళ్ళడంతో అయేషా సింగ్ చాలా చక్కగా కలెక్ట్ చేసుకొని మరొక డాట్ బాల్. ఆఖరి బంతి, లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ది 9th over, and another great over on cards. Even if she has been hit for a maximum of the last ball, it is still going to be an absolutely brilliant over for Vizag Cheethas. Freed her arms and tried to find the gap, but she'll only be getting a single. And what an over, magnificent over once again. End of 9 overs, 51 runs, 1 wicket down for the team Vijayawada Blasters. కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే కన్సిడర్ చేశారు బౌలర్ తమన్నా, అండ్ దాంతో 9 ఓవర్లు ముగటం జరిగింది. 9 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 51 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి టీం విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. And now strategic timeout for the refreshment of the players, and meanwhile we can have a look at the scorecard. At the moment Setu Sai hasn't got going once again today, has gone out on 0 runs. On the other hand, Meghna very well settled at the crease, 38 of 24, 5 boundaries and 2 sixes. Another big day for the captain. And if you can see, if you can look at the bowling card, the 5 bowlers have been used, out of which Navya has got success in her very first over, have picked up a wicket of Setu Sai, and a brilliant start by Valli as well. Yes, so now we can meanwhile we can have a look at how has the innings have gone on up until this moment. Yes, we can see how they have gone about their innings. The team Vijayawada Blasters, another great day at the office for the captain Meghna.
She's got shots all around, very powerful down the ground, and whatever that is in her zone, she is gonna smack them very powerfully. Intention is to hit the ball very hard and in the gaps. ఏదైతే బాల్స్ తన రీచ్లో ఉంటాయో వాటిని చాలా గట్టిగా ఆడాలి, చాలా ఫీల్డర్స్కి దూరంగా ఆడాలి అనే ప్రయత్నం. అండ్ మనం చూస్తాం తను 2 సిక్స్లతో అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ కొనసాగిస్తున్నారు ఎట్ ద మూమెంట్ ఫర్ ద టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. అండ్ yes, 9 overs completed, 51, 1 wicket down. Projected score at the moment 113. They've got a decent start, scoring at 5.6. Usually we see Vijayawada Blasters going all guns blazing right from the get-go in the power play, and they'll be reaching that at the end of the power play, this kind of score. But they're taking it slow and nice here. Durga have faced 21 deliveries, has scored 13 runs for the team at the moment. So far, brilliant stuff, outstanding work with the ball from Tamanna. 3 overs, has gone for 7 runs, and we're back in the game. KYM Valli to continue the attack. Dancing down the wicket, and what a way to get going. What a way to start off the over. She has faced enough balls in the last over, and she has decided to free her arms. Lovely shot, beautifully dancing down the wicket. And look at that, a sweet connection, and the safest place to play any kind of shots are straight down the ground. డెఫినెట్గా ఈ షాట్ ఆడిన షాట్లో నాన్ స్ట్రైక్ ఉన్నటువంటి క్యాప్టెన్ యొక్క కంఫర్ట్ జోన్ని తనకు కల్పించారు కాబట్టి, ఎందుకంటే ఆడినటువంటి లాస్ట్ ఓవర్లో 5 బాల్స్ దాటి తర్వాత లాస్ట్ బాల్కి సింగిల్ తీసిన తర్వాత ఈ బాల్కి బౌండరీ చేసిన తర్వాత, బౌండరీ హిట్ తర్వాత తను ఏ విధంగా అయితే హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారో ఆ షాట్ తర్వాత యొక్క ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ని మనం చూసాం. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గల కారణం ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఉన్నటువంటి మేఘన్ అని అన్డౌటెడ్లీ వల్లి రావడం, వల్లిని బౌండరీతో స్వాగతం తెలపడం, దాని తర్వాత ఇక్కడ నుంచి కాస్త ఫ్రీ హ్యాండ్స్గా ఇబ్బంది పడకుండా, తడబాటు లేకుండా దుర్గా మ్యాచ్ని ముందుకు ఏ విధంగా తీసుకెళ్తారో చూడాలి. మరి ముఖ్యంగా ఇలాంటి గ్యాప్స్ని ఫైండ్ చేస్తే మాత్రం సింగిల్ వస్తుంది. సింగిల్ తర్వాత మేఘన స్ట్రైక్లోకి వల్లి ఎక్కువగా ఫ్లైటెడ్ డెలివరీస్ చేస్తుంటారు. వల్లికి అగేన్స్ట్గా షార్ట్స్ కంటే బెటర్గా సింగిల్స్ స్టూడియోస్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఎనఫ్. బట్ వల్లికి అగ్రెషన్లో క్రాస్ ద బ్యాట్ ఆడితే మాత్రం ఎడ్జెస్ తీసుకుని క్యాచెస్ వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. వల్లిని ఎలా ఫేస్ చేయాలో మేఘనకి చాలా బాగా తెలుసు. ఆడుతున్నటువంటి లాస్ట్ మ్యాచెస్లో మనం చూస్తూ వచ్చాం. బట్ కొన్ని సందర్భాల్లో ఫేవర్ చేయాలి, ఫేవర్గా ఉండాలి. అదర్వైజ్ ఓవర్ టు జెసీ. Yes, straight down the ground. Oh dear, and what a way to get behind that 40-run mark. And finally 31 నుండి 40 మధ్య గండంలో ఒక అద్భుతమైన షాట్తో బ్రేక్ చేశారు అక్కడ మేఘ్నా, బ్రేకింగ్ ద జింక్స్ ఇన్ ఎ లవ్లీ స్టైల్. ఫైనల్గా ఇక్కడ ఒక డైలాగ్ మాత్రమే గుర్తొస్తుంది, అబ్బా సాయిరామ్. ఎందుకంటే 30 మార్క్స్ గండం ఉంటుండే తనకి. ఫస్ట్ మ్యాచ్లో 32, సెకండ్ మ్యాచ్లో 33, ఫోర్త్ మ్యాచ్లో 36 దాకా వెళ్ళి, తర్వాత లాస్ట్ మ్యాచ్లో 39 దాకా వెళ్ళి ఆ 30 మార్క్స్ గండంలోనే అవుట్ వెనుదిరిగారు. బట్ ఈసారి కాస్త 40ని చేజ్ చేశారు, 42. చూడాలి మరి దాన్ని 40ని 50గా కన్వర్ట్ చేస్తారా. డౌన్ ద గ్రౌండ్, 1 balls boundary. Meghana is back. Yes, the queen is back into her throne. Lovely shot. చూడొచ్చు అక్కడ, వాట్ ఎ వే టు ట్రాన్స్ఫర్ ద వెయిట్ ఆన్ టు ద బ్యాక్ ఫుట్. మనం మాట్లాడుకున్నట్లే బాల్ని కొట్టాలి, బట్ చాలా గట్టిగా కొట్టాలి అండ్ ఫీల్డర్స్కి చాలా దూరంగా కొట్టాలి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ఎ గ్రేట్ ప్లేయర్. రైట్ 30sలో తను ఆడినటువంటి బ్యాటింగ్ విధానం చాలా చక్కగా హోంవర్క్ చేసి వచ్చినట్టుగా కనిపించారు. మరి ముఖ్యంగా ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ మ్యాచ్ కాల్ ఇస్ రైట్. లాంగ్ ఆన్ లో షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్, ఇట్ కుడ్ బి ఎ ఛాన్స్. సిక్సర్ handsomely hit towards the long on region, and also 50 runs for the captain of Vijayawada Blasters, Meghana Sabineni. 30s గండానే కాదు, అర్ధశతర హాఫ్ సెంచరీ నాక్ ని కూడా నేను చేయగలనని ఈ షాట్ తో చూపించారు. ఎక్కడ కూడా తణుకు లేకుండా బెడుకు లేకుండా ఈ షాట్ ని ఆడారు.
పర్ఫెక్ట్ షాట్ అది, సిక్సర్స్ తో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి. సో దీంతో ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్, 10 overs after 70 runs for the loss of 1 wicket. Yes, so what a big over. 19 పరుగులు 10 ఓవర్లో for the team Vijayawada Blasters. And look who's back, Meghana Sabhineni breaking the jinx in a wonderful fashion here. మరొక 50 తన ఖాతాలో for Meghana Sabhineni. Very well played, 52 of 27. సో చూడాలి మరి 30s మార్క్స్ దాటేసిన తర్వాత ఫోర్గెట్ 30. సో ఇప్పుడు కాస్త 50s గురించి మాట్లాడాలి. సో 50ని కాస్త 100 లో కన్వర్ట్ చేస్తారా చూడాలి. డెఫినెట్లీ క్యాపబిలిటీ అయితే 100కి 100% ఉందనే చెప్పాలి ఎట్ మేఘనా. షీ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ద బిజినెస్, షీ హ్యాస్ బీన్ అ వెరీ గుడ్ ప్లేయర్ ఫర్ ద డిస్ట్రిక్ట్, ఫర్ స్టేట్, ఆల్సో ఎ ఉమెన్ IPL ఛాంపియన్, రిప్రజెంటెడ్ RCB. చూడాలి మనం ఏ విధంగా రాణిస్తారో అనేది. సో మేఘన యొక్క హాఫ్ సెంచరీ నాక్ వెనకాల దుర్గా కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా అద్భుతంగా ఉంది. సో 18 పరుగులు 25 బంతుల్లో సో సింగిల్స్ ని రొటేట్ చేశారు. బట్ కొన్ని సందర్భాల్లో సో ఇద్దరు కూడా చాలా చక్కగా క్యాల్కులేటింగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడుతున్నారు. మరి ముఖ్యంగా ప్రస్తుతానికైతే కనెక్షన్ అంతగా కుదరలేదు. బట్ నవ్య వచ్చిన తర్వాత సో 11th వరకు కొనసాగుతుంది. 70 పరుగులు 1 వికెట్ నష్టానికి. సో చూడాలి మరి ఇది గుడ్ టోటల్ వైప్గా ముందుకు వెళ్తుందా చూడాలి ప్రస్తుతం. ఎందుకంటే మేఘన హాఫ్ సెంచరీ నాక్ తర్వాత అంత ఈజీగా సింగిల్ స్టూడెంట్స్ని రొటేట్ చేయరు. బట్ స్కోర్ని వేగం పెట్టే క్రమంలోనే బ్యాటింగ్ చేస్తారు. సో 50 వరకు ఒక లెక్క, 50 దాటాక మరొక లెక్క అన్నట్టుగా. సో చూడాలి మరి. ఎస్, అటాకింగ్ మోడ్ అయితే అసలు ఆగనే ఆగదు ఫ్రమ్ మేఘనా. మనం చూడబోతున్నాం హౌ షీఈస్ గోనా టేక్ ఆన్ ద బౌలర్స్. అండ్ టు బి వెరీ ఆనెస్ట్, మనం ఇక్కడ కామెంటరీ బాక్స్లో మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ ఆ 30 గండం మేఘనా అయితే ఎటువంటి ఆలోచన అయితే ఉండదు. 30 అయినా 40 అయినా 50 అయినా 60 అయినా ఒకటే ఆట తీరు. బాల్ని కొట్టాలి, స్కోర్ని ముందుకు పరిగెత్తించాలి. అండ్ అది ఒకటే మాత్రం తన మైండ్లో ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నా షోయబ్. సో అబ్సల్యూట్లీ అగ్రీ విత్ యూ వచ్చేసి. ఎందుకంటే తను ఆడుతున్నటువంటి స్టార్ట్ అందిస్తున్నారు. బట్ కాకపోతే మిడిల్ ఆర్డర్ దాన్ని అక్కడ నిలబెట్టుకుంటున్నారు. దాని తర్వాత ఏదైతే మొదలవుతుంది అవన్నీ చేయలేకపోతున్నారు కొన్ని సందర్భాల్లో. సో దీంతో ఓవర్ పూర్తి, ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్. సో 11 overs after scored 72 runs for the loss of 1 wicket. ఎస్, ఒక భారీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఓవర్ తర్వాత ఒక అద్భుతమైన ఓవర్, కేవలం 2 పరుగులు మాత్రమే లభించాయి 11 ఓవర్లో. అండ్ యూ కెన్ సీ ద స్కోర్ కార్డ్. కెప్టెన్ మేఘనా taking the charge, 53 of 28 at the moment, 7 boundaries and 3 6. And look at that strike rate, 189 monster at the crease. And so far 5 bowlers used, out of which Navya has got 1 wicket, and she's been very brilliant in the first 2 overs, just considered 9 runs. And Tamanna 7 runs of the first 3 overs. And at the moment 11 overs done, 72 on the board, 1 wicket down. కానీ స్నేహదీప్తి థాట్స్ ఒకటే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మేఘన వికెట్ కావాలి తనకి. సో ఎవరిని సంధిస్తే బాగుంటుంది, ఎవరి చేతిలో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ పెడితే బాగుంటుందో చూడాలనేసి ఒక సో ఇంటెన్షన్ అనేది తనలో క్రియేట్ అయింది. ఎందుకంటే సో ప్రస్తుతానికి ఆదిలోనే పవర్ ప్లే లోపలే మేఘన వికెట్ దొరికేది ప్రతి టీంకి. సో మరి ముఖ్యంగా ఈ మ్యాచ్లో కనుక మేఘన వికెట్ వీళ్ళకి దొరకకపోతే మాత్రం డెఫినెట్గా అది ఇప్పటివరకు అయితే అందరినీ ద్రాక్షగానే మిగిలింది ఈ వికెట్. సో ఆదిలో దొరకాల్సిన వికెట్ కాస్త ఇప్పటిదాకా అందలేదు కాబట్టి సో దానికోసం చేంజెస్ చేస్తారా? ఎస్ రైట్, పుష్పితని తీసుకొచ్చారు బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో. ఎస్, నిన్న బ్యాటింగ్లో తగ్గేదే లేదన్న పుష్పిత ఈరోజు బౌలింగ్లో తన టాలెంట్ చూపించే టైం రానే వచ్చింది. బట్ మొదటి బాల్లో చాలా చక్కగా, చాలా సునాయాసంగా డీప్ మిడ్ వికెట్ వైపు 1 పరుగు మేఘన ఖాతాలో. అండ్ చూడొచ్చు, ప్యాడెడ్ అప్ అండ్ రెడీ రంగలక్ష్మి, ద లీడింగ్ రన్ స్కోరర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ఉమెన్ T20 లీగ్ 2025. 4 ఇన్నింగ్స్లో 144 పరుగులు సాధించి అట్ ద మూమెంట్ లీడర్ బోర్డులో కొనసాగుతున్నారు రంగలక్ష్మి. సో రైట్, నన్ను అడిగితే మాత్రం ఇక్కడ నుంచి ఏదన్నా వికెట్ కోల్పోతే మాత్రం డెఫినెట్గా రంగలక్ష్మికి రావాలి, రంగలక్ష్మికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. సో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక సెట్ బ్యాటర్ ఉంటారు కాబట్టి. దుర్గా నుంచి భారీ నాకే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అక్కడ మిడ్ వికెట్ మీదుగా షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. సో షార్ట్ మిడ్ వికెట్లో ఫీల్డర్ ఉంటారు, బట్ సో బాల్ని రీచ్ కాలేకపోయారు. సో దీంతో సో రొటేట్స్ అవుతున్నాయి ప్రస్తుతానికి. కానీ ఓవర్ ఎందుకు ఎక్స్పాన్సివ్గా ప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తుంది వచ్చేసి. పుష్పిత వేసినటువంటి బాల్స్ అయితేనేమి, తను షాట్ ఆడే విధానంలో ఆన్ సైడ్ స్ట్రాంగెస్ట్ జోన్ తనకి మేఘనాకి. సో మరి ముఖ్యంగా కౌ కార్నర్, మిడ్ వికెట్, లాంగ్ ఆన్, ఈ 3 క్షేత్రస్థాయిలో పొజిషన్స్ ఉంచుకుంటున్నారో చూడాలి. is definitely short of the length try చేస్తున్నారు పుష్పిత, trying to bowl it in the good length area. బట్ చూసినట్లయితే బిహైండ్ ద వికెట్ జస్ట్ కొంచెం స్క్వేర్ ఆఫ్ ద వికెట్లో, మనం స్క్వేర్ లెగ్ రీజన్లో కాకుండా బౌండరీ రైడర్స్ ఒక్కళ్ళు కూడా లేకుండే. మనం చూసినట్లయితే కౌ కార్నర్లో ఒక ఫీల్డర్ ఉన్నారు, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం లాంగ్ ఆర్నర్లో ఒక ఫీల్డర్ ఉన్నారు.
and very high chances of she being pulled away for a boundary, but so far మొదటి 3 బంతుల్లో కేవలం 3 పరుగులు మాత్రమే లభించాయి for the team Vijayawada Blasters, and చూడొచ్చు ఇంటెన్షన్ is to get into position and pull it, but చక్కటి కనెక్షన్ డ్రాప్ అవడంతో కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం for the team Vijayawada Blasters and Durga. At the moment 21 పరుగులు 31 బంతుల్లో ఆఖరి 2 బంతులు ఒక శుభారంభం అని చెప్పాలి పుష్పిత ద్వారా మొదటి ఓవర్లో. Beautiful looking shot. That's a super class. That is a super class. That's just right from the textbook of cricket. A lovely full-faced cover drive from Meghna. Wow, a simply magnificent class and pure timing on that. And చూడొచ్చు మనం ఎటువంటి గ్యాప్ సాధించారంటే ఫీల్డర్కి ఎటువంటి అవకాశం లేకుండా అక్కడ. Yes, that's classic cover drive for you from the captain Meghna. Hey, sorry. Down the ground, long on వైపు కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం. 12 ఓవర్లో కేవలం 9 పరుగులు మాత్రమే సాధించగలిగారు టీం విజయవాడ బ్లాస్టర్స్, అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ 12 overs 81 runs 1 wicket on. 12 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 80. Overs have been completed in the innings, and they've still got 8 overs remaining. With Meghna at the crease, it is very certain that they're gonna go and get to that 150-160 mark that she has been talking about during the toss. And spinner Sai Deepthi into attack. Starts off with a wide delivery, just away from the guarding line on the offside. Yes, look at that in the replay. That's a very good call from Ramesh Kumar. We have the on-field umpires, Mr. Ramesh Kumar and Mr. Lalit Kumar, and the third umpire being done by Mr. Prabhakar Rao and Anji Reddy, the fourth umpire. But we have got another boundary for Meghna. Too much weight on offer from the bowler, and that's been smoked between the fielders for 4. Look at that, reaching to that width and handsomely putting that away for 4. She's got a threat of getting caught in that region with 2 fielders. What is that the plan from the captain Sneha Deepthi, with 2 fielders at that position for that cut shot, but placement has been supreme. Once again similar kind of delivery from the bowler. This time that would just be a dot ball. Another magnificent, another big innings on the cards for Meghna. 64 of 34. Freed her arms and goes mighty this time, and that's gone for a boundary. Just landed inside the boundary rope. 1 bounce over the boundary rope for 4 runs for Meghna Sabineni. Look at that. She's got that willow coming on very beautifully, and placement has been supreme. If they got the plan, she has got the placement. With an offered well left, and that will be another wide. They've been trying for that angle and trying to get her caught at that point and gully region, forcing her to play that cut shot. But she's being playing around. She's playing it very beautifully. She's playing around very fine and picking the gaps very beautifully. Just right down the ground this time. Just a deflection of the bowler's hand. That will be another single. We know great players can turn up at any match and deliver it for the team, and we're witnessing that kind of innings from Meghna. Pulls it. This time Durga will find the fielder Ayesha Singh, and that will be a single. Another great over, another magnificent over on cards for Vijayawada Blasters.
12 runs at the moment with 1 ball to go. Oh, that's been called a no ball, and very certain that's a no-brainer that Meghna would be wanting to face that free hit. Yeah, they have wanted to take that single, but she has sent her partner back. Yes, are we gonna see maximum runs? Looks like the bowler has hit the stumps during the run-up. Stumps broken during the run-up would be a fair way of calling a no ball by the match official, the umpire. Free hit, straight down the ground, and good work by Subhashri. Very good work. Just a single has come of the free hit, and that will be an end to the 13th over. 95 runs, 1 wicket down for the team Vijayawada Blasters, and Meghna on 70. Meghna moved on to 70 of 38 balls. As you can see how she has hit that stump. So, oh dear. Yes, but she has just conceded 1 run of that free hit, which means 3 overs, 35 runs. Not a great day for the left-arm bowler Sai Deepthi. She's been taken to clean outs, and main courtesy by Meghna, who's been simply magnificent, taking the charge on the opponents, and have taken them by storm. 70 of 38, and we've walked into the 14th over. Maya sir, beg your pardon, it's Jasra Mehak, the new bowler for the team. Alright, at the moment run rate at 7.3 runs, and they have 79 runs on 75 runs on the board, the team Vijayawada Blasters. Jasra Mehak into attack, and she's been welcomed in a very good fashion, but outstanding work. Brilliant piece of fielding from Bhavana. Certainly saved 3 runs there. Meghna and Jasra plays for Krishna, so they might be knowing very well as to how the strengths of both the players be going. And Durga 22 of 32. She has to continue doing this. She has to continue doing this. Take the single or rotate the strike over to a captain who has been simply magnificent at the crease. You can see 71 of 39, striking the ball at 182. And she's making all the shots look very effortless. Oh dear. Oh dear, shuffled across, and that's been handsomely put away. She's got out in that similar kind of fashion, walking across where her leg stump was hit by the bowler, but this time gets a clean connection. And great placement from Meghna Sabineni, 4 runs. And that would also be 100 runs up on the board for the team Vijayawada Blasters. కేవలం 13.3 ఓవర్లోనే 100 పరుగుల వద్ద టీం విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ 101 పరుగులు at the moment, కేవలం 1 వికెట్ నష్టానికి. That's up in the air. 2 fielders coming around, but that will land very safely. That was up in the air for a very good time, but the placement has been very fine. Hasn't got hold of that shot, hasn't got underneath that ball very cleanly. Meghna beautifully driven, but finds the fielder, the captain Sneha Deepthi, on the dot ball. And 1 ball remaining in the 14th over. Slower in the air, but very well picked up and nicely played it across a wicket down to the corner region to get a single and to retain the strike for the next over. 14 overs completed, 103 runs for the loss of 1 wicket in Vijayawada Blasters, and time for a strategic timeout. 14 overs, 103, 1 wicket down. Meghna holding the ground very firm, very strong, and dominating at the moment, 76 of 41. On the other hand, Durga 24 of 35 with 2 boundaries, and a partnership standing very tall
on 96 for the second wicket for the team Vijayawada Blasters. A must-win game, and for the team Vijayawada Blasters, and you can see how Meghna have gone about the innings in the highlights. Yes, she's got shots all around the park, very powerful with the loft, and can crunch the ball very beautifully in the gaps. When the opponents have got the plan, she have been finding the placements very beautifully. Whatever the shot she's playing them very beautifully, and placing them to perfection to find the boundaries, to find the openings. And she's got 11 boundaries in the innings with 3 mighty sixes. Has been unstoppable. Yes, that was an opportunity for KYM Valli when she was on 38, but that's been smacked very powerfully. Yes, at the moment 14 ఓవర్ల ముగిసే సమయానికి 103 పరుగులు ఫర్ ద టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. మనం చూస్తున్నాం ఒక అగ్రెసివ్ ఇన్నింగ్స్ ఏదైతే 30-40 వద్ద గంట ముందో దాన్ని క్రాస్ చేసుకొని 76 పరుగుల వద్ద తన స్థానం ఏంటి, తను ఏంటి, అండ్ వాట్ షీ కెన్ డూ విత్ ది బ్యాట్ అని చూపిస్తున్నారు మేఘ్నా. అండ్ వీ కెన్ సీ ద టాప్ రన్ గెటర్స్, అండ్ ఈ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్తో తను 200 పరుగులు మాత్రమే కంప్లీట్ చేసుకోకుండా, అండ్ షీఈ్ ఆల్సో పుట్టింగ్ అప్ ఎ గ్రేట్ డిస్ప్లే ఆఫ్ రన్స్. Rangalakshmi at the moment has been taken down by her captain. Yes, back into the attack, back into the game. Subhashri with the ball. Down the wicket. Down the wicket వచ్చి భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం ఫర్ దుర్గా. తను చాలా చక్కగా సింగిల్స్ రొటేట్ చేస్తూ తన కెప్టెన్కి స్ట్రైక్ అందిస్తూ ఉన్నారు. మనం చూసాము అట్ ద మూమెంట్ 97 పరుగుల భాగస్వామ్యం రెండో వికెట్ బిట్వీన్ మేఘ్నా అండ్ దుర్గా. కొంచెం రూమ్ తీసుకొని గ్యాప్ ఫైండ్ చేసే ప్రయత్నం, బట్ సరాసరి బాల్ లాంగ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్ వైపు వెళ్ళడంతో కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం. చూడాలి 76 పరుగుల వద్ద మేఘ్నా ఈ సింగిల్తో 77 పరుగులు ఏ విధంగా తను ఇన్నింగ్స్ కొనసాగిస్తారు. అండ్ సెంచరీ, మొదటి సెంచరీ ఆఫ్ ఆంధ్ర ఉమెన్ T20 లీగ్ 2025 సాధిస్తారా లేదా అనేది చాలా క్లియర్ ఛాన్స్ ఉంది. విత్ 5 overs రిమైనింగ్ ఆఫ్టర్ దిస్ 4 balls చాలా చక్కటి అవకాశం అని చెప్పాలి. కేవలం 23 పరుగులు మాత్రమే అవసరత. బై ద వే షీ ఈస్ బ్యాటింగ్, షీ ఈస్ గోయింగ్ అబౌట్ హర్ ఇన్నింగ్స్ వెరీ సర్టన్ షీ ఈస్ గోనా గెట్ దేర్. ఫుల్ టాస్, అది నో బాలా లేదా అనేది మనం చూడాలి. లుక్స్ లైక్ అ బాల్ has been dipping down, and that's been handsomely smoked away by Meghna Sabineni. ఒక ఫుల్ టాస్ డెలివరీని ఎలా అయితే పనిష్ చేయాలో అట్లాంటి రూమ్ తీసుకొని అట్లాంటి అద్భుతమైన షాట్ ఆడి 6 పరుగులు సాధించారు మేఘ్నా. అండ్ 83 పరుగులు ఎట్ ద మూమెంట్, అండ్ దట్ విల్ బి అనదర్ బౌండరీ. నో ఛాన్స్ ఫర్ ద ఫీల్డర్ వైడిష్గా ఉండటంతో చాలా చక్కటి పికప్, ఒక అద్భుతమైన స్పాట్ పిక్ చేసుకొని ఆ షాట్ ఆడతాం చూసాం మనం ఇప్పుడు. లవ్లీ షాట్ బై మేఘ్నా. And when it is a day, she has told that in the post-match presentation after the third game, if it is my day, I'm gonna get a century. And she is right
on the cards for you. Meghna Sabineni, the captain of Vijayawada Blasters. Make that one more. Has he got? Yes, she has. What a lovely strike. Walking into the 90s in a magnificent manner here. Placements have been supreme from the batter. 91 of 45. Wow, clean striking. This is clean striking from Meghna Sabineni, and she's just playing it around with the field. And we're done with the over. 15 overs completed, 120 runs, 1 wicket down, an expensive over. 17 runs of the 15th over. And Meghna moved on to 91 of 41. She is showing as to how she is the best in the business, bringing in all the experience into the game where it mattered the most for them. 13 boundaries and 4 mighty sixes from the batter. Are we going to witness? Are we going to witness the first 100 of the season? Now look at that. They're very happy. The dugout is very happy. The camp of Vijayawada Blasters has to be happy because the captain has been simply magnificent for them at the moment. 91. And 15 overs done. 120 on the board, and Pushpita has been brought back into attack. First ball, nicely played down the ground towards the longer fielder. Will get a single, and she's doing the right thing here. And also 114 run partnership of 80 balls for the second wicket stand. In fact, the highest partnership for any wicket in Andhra Women T20 League 2025 has been established by both the batters on the screen, Meghna and Durga. Width was an offer, and that will be another lovely boundary for Meghna. Give me the weight, and I'm going to find the placement. Has been the agenda from Meghna since from the very first ball of this innings. That was too much on width was an offer for a batsman who has been very set. 15 overs has been set at the crease, and if you can offer that kind of room with fielders inside the ring, she's gonna be picking you very beautifully and handsomely, put you away for boundaries. A slow one on the pads, but lovely flick. Moves on to 96 with that. Can she get there? Can she get to the magical figure? Can she be the only woman to get to 100 runs in Andhra Women T20 League? What an innings this has been. A magnificent innings on display, brought to you by Meghna Sabineni. That's a lovely flick shot. This time Durga makes that look very effortless, and she's picked up the gap as well for the team. A third boundary of the innings, and she's moved on to 31 runs with that lovely flick. A ball on the pads, and lovely, very beautifully picked that up. Four runs for Durga, just an easy pickings. Very big vacant area. We've been talking about that big vacant area with just only a square leg in position. They're gonna be easy pickings if they can get past that fielder. Last 2 balls remaining. 10 runs of the over already. I try to play that kind of shot once again, but this time straight to the fielder, Tamanna, and that will be a dot ball. Yes, the captain Meghna, what a day, what a magnificent day it is for Meghna Sabineni. And she wanna take the strike, rejected the single.
And that will be an end. A dot ball to bring in into the 16th over. 130 runs for the loss of 1 wicket at Team Vijayawada Blasters. And it will be Meghna who will be on strike for the next over. And she's on 96 runs, ladies and gentlemen. "131 wicket down, 16 overs have been completed at the moment for the Team Vijayawada Blasters. And what a turnaround. You can see last 5 overs they've scored 58 runs at a score of 11.6 every over. Has to be a complete onslaught. It usually starts after the 15th over, but Meghna is on the charge. She's taking on the bowlers so beautifully, and just ram ahead into the attack to bowl the 17th over. And Meghna on 96. First ball of the over. I tried to play a good looking shot on the back foot. Will get a very single comfortably. Meghna moves on to 97. And pressure will certainly be climbing up in the dugout and on the batsman as well, but she's not. And Durga gets another single. Yes, they've still got a very good lineup here. Rangalakshmi, who has got 115 runs, and she has been unbeaten on 115 in a T20 game. Will tell you what kind of a player, what kind of a beast she is with the bat. And back with Meghna, 97 of 48. Going for that. That's up in the air and out of the park. And the first centurion of Andhra WT20 League 2025. Meghna Sabineni, take a bow. What an innings this has been. This has been an innings of the highest order of a player of the highest quality. Meghna Sabineni. Take about 5/6 of the innings, 103 runs of 49, and it has come on a very big day and when it matters the most for the team. He's tried to go for that once again, but this time a wide has been called by the umpire. Unbeaten. We've seen she has been struggling a little bit to cross that 40, but she has stood up on the board, and look at that mighty 6. That has been mightily hit. That's another. That's up in the air, fielder settling underneath the ball, and she gets there. Saideep picks that up. She's gone for that big shot. They have to go after those deliveries in these last overs, and she has to walk back to the pavilion. But what an innings. What an innings this has been from the captain of Vijayawada Blasters. 103 runs of 50 balls with 14 boundaries and 5 sixes with a strike rate of more than 200. She has done the job. She has done the job and have put the team in the driver's seat at the moment for the team. What an innings. Take above Meghna Sabineni. An outstanding knock on a day where it mattered the most for the team. Yes, a very well deserved century, and she now holds the innings for the first woman to get a century in Andhra Women T20 League 2025. And you can see in the display as to how she has got out trying to play that big hit once again, and Saideep nicely got around and very comfortably picked that up. She's got the elevation, but a little bit of misconnection there, and that have costed her a wicket, and walks in. And here comes Rangalakshmi, the batsman who's got a century in a T20 game, 2 centuries in fact, one being 115 not out.
Rangalakshmi at the crease for you. And she's gone for it straight away. At the moment, the second leading run scorer of the season, Rangalakshmi, with 144 runs in 4 innings. And she need to go all guns blazing if they wanna get to a good total here. They've already got a magnificent total. Well left, and that's inside the line. A very good call from the on-field umpire. Yeah, that's is a very good call. A dot ball to bring an end to the 17th over. 139 runs, 2 wickets down, and just Ramahek has got a wicket of the captain of Vijayawada Blasters, and you can see the onslaught of Meghna Sabineni. 103 of 50 balls with 206 strike rate with 14 boundaries and 5 sixes. What an innings. What an opportunity to witness one of the best innings of the season. We've seen that kind of innings from Henrietta Pereira in the last game, 94 of 63, and to carry the team single-handedly to the victory. Inside Dipti to bowl the 18th over. That's up in the air, but will only be a dot ball. And a team, Vizag Cheethas, had to plan a way to get back into this game in this last 3 overs. They have got the wicket they wanted. They have put back Meghna back in the dugout, and this is the time for them to come back. And if they can get this next 3 overs to be decent, to find a way to restrict them to under 155, 160, and they're putting themselves in a very good position here. The kind of batting attack they've got, we've seen the heroics of Pushpita and Sneha Deepthi always on the money. They have got, they'll be giving themselves a great chance to keeping them in a very good position. But Rangalakshmi at the crease, she can be very good, very fine, and has got great ability of playing some mighty shots of whatever that you bowl in her range. She's gonna dispatch you around the park, and very solidly she has got all the firepower down the ground, a very strong zone. Gets back into crease and try to pull it away, but will just be a single. It has been that kind of field with just only one fielder in the leg side behind the wicket at the square leg position. They've got a couple of fielders, just 3 fielders on the offside, on the leg side, beg your pardon. That has been handsomely hit, but fielder in position, and just Ramahek will collect that very cleanly, and that will be a single. That has been the target area, that has been the plan for the team. They have got 1 long on, 1 cow corner, wide-ish mid-wicket fielder, and they're trying to make the batsman play that shot to get the wicket. Punched on the back foot, and good work by Pushpita, but they'll get a comfortable single. And nevertheless, a very decent over, a very good over at this stage of the innings. 18 overs done, 144 runs for the loss of 2 wickets in Vijayawada Blasters. 18 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 144 పరుగులు, 2 వికెట్ల నష్టానికి టీం విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. అండ్ ఇన్నింగ్స్లో ఆఖరి 2 ఓవర్లు మాత్రమే మిగిలిన్నాయి. అండ్ ఇఫ్ దే కెన్ కంటిన్యూ టు స్కోర్ at 8 runs per over as to how they're going at the moment, they'll be reaching 160 mark. But Durga, after a very long stay at the crease, she has scored 35 runs but have consumed enough balls. And at the moment, she's being called out by her captain, Meghna Sabineni. Yes, 18 overs done, 144, 2 wickets down. And Durga retired out at 35 runs. And they are trying to find that acceleration in this next 2 overs. Anything over 165, another 21 runs in the next 2 overs could be very, very good for the team of Vijayawada Blasters. First ball of the penultimate over, nicely driven by the new batter. Sai Lakshmi, the new batter, gets a single and rotate the strike over to Rangalakshmi. That's a big shot.
That's a biggie. We've been talking about her, and she has delivered it. And she need to get going. That's a mighty strike from Rangal Lakshmi. Look at that, dancing down the wicket and handsomely smoked that way deep over the boundary ropes for 6 runs. And that would also bring up 150 on the board. She goes about it once again, and no chance for the fielder. The placement, timing, exclusive from Rangal Lakshmi. Look at that. She has purposefully played that and has split that gap beautifully. Although the fielder is very fine and has got the ability to shuffle across, has got the agility to shuffle across to get to that, but placement power from Rangal Lakshmi. A boundary and a 6, and 3 balls remaining in the over. Down the wicket once again. Is this the biggest 6 of the match? Yes, it is. Rangal Lakshmi on the charge. Unstoppable if it is her day. Look at that striking. Look at that striking from the batter. Monstrous strikes coming in from Rangal Lakshmi. They've been bowling a little bit fuller, and she's making them very fine for her by walking down the wicket. This time back of the length. That could be a better length for the batter, and that will be a single. But they've got the runs in this over already. First ball has been a single, a 6, 4, 6 and a single. They've still got 1 ball remaining, and it has been a mighty over. 19 runs, in fact 18 runs at the moment with 1 ball to go in the 19th. And Sajja Sai Lakshmi, can she hit one? Can she hit one mighty 6? That's up in the air. Hasn't got hold of the shot, but has got enough to get that over that fielder. And they're going back for the second run. Magnificent running. Magnificent running to bring an over. Just the kind of over that they would need at this stage of the innings. 20 runs of the 19th over. And what an over. Rangal Lakshmi moves on to 19 runs. 19 overs completed. 164 runs for the loss of 2 wickets. Team Vijayawada Blasters. Yes, you can see the last over as to how Rangal Lakshmi has taken the bowler by a storm. The first one dispatched out of the park. The second one, exclusive placement and pure power. This one, the mightiest of the over, another maximum. A couple of 6s, 2 boundaries, 1 boundary, and they are at 164. 1 over remaining in the innings, and Rangal Lakshmi will be on strike. And Shoaib is back in the commentary box. So thank you, Jesse. So 19 overs, 19 ఓవర్లు పూర్తయ్యేసరికి 164 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి. సో Rangal Lakshmi and Sajja Sai Lakshmi ఇద్దరు కూడా లక్ష్ములు ప్రస్తుతానికి సో బ్యాటింగ్ క్రేజ్లో. సో మరి ముఖ్యంగా Rangal Lakshmi నుంచి అద్భుతమైనటువంటి నాక్స్ని మనం చూసాం. భారీ హిట్స్ నాక్ చేస్తున్నారు తను. సో తమన్నా తను వేసినటువంటి 3 ఓవర్లో 7 పరుగులు మాత్రమే కన్సిడర్ చేశారు. సో చూడాలి ఈ ఓవర్ ఏమైనా ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రూవ్ అవుతుందా చివరి ఓవర్ ఇన్నింగ్స్కి. రైట్ వెరీ ఫస్ట్ డెలివరీ కవర్స్ మీదుగా ఫ్లాట్ గా ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. మిస్ ఫీల్డ్ అండ్ ఇట్స్ ఏ బౌండరీ. కవర్స్లో ఆడుతున్నప్పుడు వేరే పేస్ని కూడా చక్కగా యూటిలైజ్ చేశారు. పేస్ని బేస్ చేసుకొని కవర్స్ మీదుగా ఆడారు. ఎక్స్ట్రా కవర్స్లో బాల్ వెళ్తుంది, బౌండరీ. హాఫ్ స్టంప్ కిడంగా విడ్త్ లభించింది. చాలా చక్కగా ముందే బ్యాట్ ఫేస్ని ఓపెన్ చేసి పెట్టారు. సో పర్ఫెక్ట్ షాట్ ఇది. సో బౌండరీ. సో రైట్ అదేవిధంగా సో మేఘన నుంచి అద్భుతమైనటువంటి నాక్ తర్వాత దిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ గా ఈ ఇన్నింగ్స్ ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఎస్ మరొకసారి భారీ షాట్ కి ప్రయత్నం, కానీ ఈసారి మాత్రం క్యాచ్ అవుట్. అక్కడ
సాయిషా సింగ్ అద్భుతమైనటువంటి క్యాచ్ తీసుకున్నారు. వెరీ ఫ్లాట్ గా వెళ్తుండే బాల్ నేరుగా ఆయిషా సింగ్ చేతుల్లోకి. మెడికల్ అటెన్షన్. చూడాలి ఇంజురీ కన్సర్న్ అక్కడ. ఫైనల్ గా అద్భుతమైనటువంటి బ్యాటింగ్ తో వికెట్స్ నలుమూలల భారీ షాట్స్ కి ప్రయత్నం చేశారు. ఈసారి కాస్త ఫ్లాట్ గా వెళ్ళింది. షార్ట్ మిడ్ ఆఫ్ లో ఫీల్డర్ అక్కడ ఆయిషా సింగ్ అద్భుతమైనటువంటి క్యాచ్ అది. నియంత్రణలోకి వచ్చారు. దాని తర్వాత క్యాచ్ ని తీసుకున్నారు. పవర్ హిట్టింగ్ నాకి దానికి సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి పేస్ ని బేస్ చేసుకుని వెళ్తున్నటువంటి ఈ బాల్ ని అందిపుచ్చుకోవడం అంతా సాధ్యమైన విషయం కాదు. బట్ ఇక్కడ అసాధ్యాన్ని సాధ్యం చేసి చూపించారు. తమన్నాకి ఫైనల్ గా బ్రేక్ త్రూ లభించింది. ఫస్ట్ బాల్ కి బౌండరీ తర్వాత నెక్స్ట్ బాల్ కి వికెట్ లభించింది. రంగలక్ష్మి వికెట్. పర్ఫెక్ట్. మొత్తానికైతే విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ అద్భుతమైనటువంటి హోంవర్క్ చేసి వచ్చారు ఈరోజు. ఓపెనర్ బ్యాటర్ 30 పరుగుల గండాన్ని ఈరోజు డిస్కస్ చేయలేదు కాబట్టి బహుశా దాన్ని 100గా కన్వర్ట్ చేశారు. మొదటగా 50ని 50గా కన్వర్ట్ చేశారు. 50ని కాస్త సెంచరీగా కన్వర్ట్ చేయడం అంటే ఆషామాషి ఇన్నింగ్స్ కాదు ఇది. వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ హైయెస్ట్ టోటల్ ప్రస్తుతానికి ఆంధ్ర ఉమెన్ T20 లీగ్ 2025లో. న్యూ బ్యాటర్ లక్ష్మి ప్రసార్మి అండ్ మరొక లక్ష్మి వచ్చారు. ప్రస్తుతానికైతే విజయవాడ బ్లాస్టర్స్లో లక్ష్మిల కొదవ అయితే లేదు. రంగలక్ష్మి, లక్ష్మి ప్రసార్మి అండ్ సజ్జా సాయి లక్ష్మి. ప్రస్తుతానికి లక్ష్మీస్ షో ఇప్పటిదాకా. రంగలక్ష్మి బ్యాట్ నుంచి చూస్తే లక్ష్మి అండ్ సజ్జా సాయి లక్ష్మి ఇద్దరు కూడా క్రీజ్లో ఉన్నారు. స్లైట్గా రన్అప్ మిస్ అవుతారు ఇక్కడ తమన్నా. సిహెచ్ తమన్నా బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ని మెచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ ఓవర్లో ఫస్ట్ బాల్కి బౌండరీ కన్సిడర్ చేశారు. అంతకుముందు మాత్రం కేవలం 7 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చారు వేసినటువంటి 3 ఓవర్స్లో. తమన్నా బౌలింగ్ చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉన్నారు ఇక్కడ. తమన్నా నుంచి అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ ప్రదర్శనతో ఈ ఓవర్లో లాస్ట్ బాల్కి వికెట్ లభించింది. బట్ ఎలాంటి పరుగులు అయితే ఎక్కువగా కన్సిడర్ చేయలేకపోయారు. దీంతో ఓహోహో ఈసారి మిస్ ఫీల్డ్ అయితే మాత్రం బౌండరీ వస్తుంది ఇక్కడ. బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్ థర్డ్ మెన్ మీదుగా కట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు. రైట్ బౌండరీ. ఆఫ్ స్టంప్ ఎడంగా ఉంటే దాన్ని చక్కగా ప్లేస్ స్లాష్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు ఇక్కడ. ఫీల్డర్ సిలీ బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్లో ఉన్నారు బట్ దాని బాల్ని ఆపలేకపోయారు. ఫైనల్గా చీప్ బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్లో బ్యాట్ కాస్త బౌండరీ క్లియర్ చేసింది. రెండవ బౌండరీ ఇది. మరీ ముఖ్యంగా తమన్నా యొక్క ఎక్స్పాన్సీ ఓవర్ కూడా ఇది. 2 బౌండరీస్ రావడము. వేసినటువంటి 3 ఓవర్లో కేవలం 7 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చారు. బట్ ఈ ఓవర్లో 8 పరుగులు ఇచ్చారు. చూడాలి చివరి 2 బంతులు మిగిలి ఉన్నాయి. లక్ష్మి ఆన్ స్ట్రైక్ బ్యాటర్. లక్ష్మీ ప్రసార్మి ఓహోహో మరోసారి పాయింట్ మీదుగా కట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు. మరొక బౌండరీ వస్తుంది ఇక్కడ. బట్ ఫైనల్గా డీప్ మిడ్ పాయింట్ ఫీల్డర్ చక్కగా దాన్ని కంబ్యాక్ చేశారు. ఫీల్డ్ పొజిషన్లోకి వచ్చారు. బాల్ని ఆపడం జరిగింది. కేవలం 2 పరుగులు అయితే వస్తాయి. ఎక్కడైతే బౌండరీ వెళ్తుందో అక్కడి నుంచి రన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. విడ్త్ లభించిండే. ఓవర్ ది ఆఫ్ స్టంప్స్ డెలివరీని కాస్త పాయింట్ మీదుగా కట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు. ఫీల్డర్స్ 30 యార్డ్ సర్కిల్లో ఉన్నారు బట్ ఒక డీప్ మిడ్ పాయింట్ని తీసుకున్నారు అక్కడ. ఫైనల్గా లాస్ట్ డెలివరీ ఆఫ్ ద ఇన్నింగ్స్ చివరి డెలివరీ. 174 runs for the loss of 3. సిక్సర్గా కన్వర్ట్ చేస్తారా, బౌండరీగా కన్వర్ట్ చేస్తారా, లేకుంటే వికెట్ రూపంలో వెళ్తుందా? డాట్ బాల్. లెంత్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ బౌన్సర్ డెలివరీతో ఓవర్ పూర్తి. దీంతో ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్ ఆఫ్టర్ ది end of the innings. After the completion of first inning, team total score is 174 runs. Target 175 runs to win. This is the highest total. Second highest total and finally highest totals తమ టీం మీద సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించదగినటువంటి శతక ప్రదర్శనం తర్వాత స్కోర్ కార్డ్ని మనం చూద్దాం. సేతు సాయి ఇంప్రెస్ చేయలేదు ఈరోజు బట్ మేఘన నుంచి అద్భుతమైనటువంటి నాకు ఆడినటువంటి 50 బంతుల్లో 103 పరుగులు, 14 బౌండరీలు, 5 సిక్సర్ల సాయంతో. దుర్గా 35 పరుగులు, 3 బౌండరీల సాయంతో రిటైర్డ్ హట్ అయి వెనుదిరిగారు. దాని తర్వాత రంగలక్ష్మి వచ్చి ఇన్నింగ్స్ చక్కబెట్టే క్రమంలో 2 బౌండరీలు, 2 సిక్సర్లతో 23 పరుగులు సార్ చేశారు. దాని తర్వాత సజ్జా సాయి లక్ష్మి అండ్ లక్ష్మి ప్రసార్మి ఇద్దరు కూడా ఇన్నింగ్స్ ముగించేశారు. మొదటి ఇన్నింగ్స్ పూర్తయ్యేసరికి టీమ్ టోటల్ స్కోర్ 174 ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 3. ఇది బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్. సిఎస్ తమన్నా ఒక వికెట్ చివరి ఓవర్లో తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత నవ్య మొదట్లో ఒక వికెట్ తీశారు అండ్ సాయిదీప్తికి వికెట్ లభించలేదు. శుభశ్రీ అండ్ వల్లి పుష్పిత
ఈ నలుగురు బౌలర్స్ కూడా వికెట్ లభించలేదు. జస్రా మెహక్ 2 ఓవర్ బౌల్ చేసి 4 డాట్ బాల్స్తో ఒక వికెట్ని కట్ చేశారు. సో రైట్ ఇది మేఘన అండ్ పార్ట్నర్షిప్ విషయానికి వస్తే దుర్గా అండ్ మేఘన మధ్యలో 96 పరుగుల పార్ట్నర్షిప్ బిల్డ్ అయింది. దాని తర్వాత సాయి లక్ష్మి అండ్ రంగలక్ష్మి మధ్యలో 21 పరుగుల భాగస్వామ్యం, హైయెస్ట్ టోటల్. సో 32 రైట్. సో మొత్తానికి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ 174 పరుగులు, 3 వికెట్లు కోల్పోయిన తర్వాత సో విజయానికి కావాల్సిన పరుగులు 175 పరుగులు కావాలి. మరి కాసేపట్లో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ముందుకు ఈ ఇన్నింగ్స్ మనం చూద్దాం. సబ్బినేని మేఘన సో సువర్ణ అక్షరాలతో మొదటి శతక ప్రదర్శనతో సువర్ణ అక్షరాలతో తమ పేరును ఇక్కడ లిఖించదగినటువంటి ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నారు. సో మేఘన నుంచి సెంచరీ నాక్ని మనం చూసాం. సో ఫస్ట్ ఓవర్ నుంచి అగ్రెషన్ చూపించారు. ఏదైతే సో 20-25 మార్క్స్ దాటేసిన తర్వాత చాలా జాగ్రత్తగా ఆడారు, క్యాల్కులేటింగ్గా ఆడారు, ఎందుకంటే రిస్క్ తీసుకోలేదు అక్కడ. సో 30 నుంచి 40 రన్స్కి కన్వర్ట్ చేయడానికి కాస్త ఎక్కువ బాల్స్ తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత 40గా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని 50స్లో ఆ 50స్ని కాస్త ఏ విధంగా అయితే సెంచరీలో కన్వర్ట్ చేస్తారో సో ప్రదర్శన దానికి నిదర్శనంగా కనిపిస్తుంది. ఫ్లైట్ డెలివరీస్ వల్లీస్ నుంచి ఇది అవుట్ అయ్యే అవకాశం ఉండే, బట్ ఫాలో త్రూలో అటెంప్ట్ చేయలేదు అక్కడ. సో రైట్ స్పిన్నర్స్ని అటు పేసర్స్ని స్లోవర్ మీడియం పేసర్ని ఎవరిని కూడా వదలలేదు. ప్రతి ఓవర్లో బౌండరీస్తోనే సమాధానం చెప్పారు. సో దాదాపుగా 14 బౌండరీస్ ఇక్కడ చేశారంటే ఆషామాషి విషయం కాదు. తన ప్రదర్శన, తన హోంవర్క్, తన కమిట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉందో ఈరోజు చూసాం మనం. 5 సిక్సర్ల సహాయంతో 14 బౌండరీల సహాయంతో సెంచరీ మార్క్ని టచ్ చేశారు. 103 పరుగులు, ఫస్ట్ సెంచురియన్ బ్యాటర్గా సువర్ణ అక్షరాలతో తన పేరును లిఖించబడ్డాయి. విశాఖ ACA అండ్ VDCA స్టేడియంలో జరుగుతున్నటువంటి ఆంధ్ర ఉమెన్ T20 లీగ్లో అద్భుత ప్రదర్శన. ప్రదర్శనకి ఎలాంటి కొదవ లేదు. రైట్ ఫుల్ టాస్ డెలివరీని సిక్సర్గా కన్వర్ట్ చేశారు. అండ్ స్లాట్స్లో ఉన్న బాల్స్ని కాస్త లాంగ్ ఆన్గా బౌండరీగా కన్వర్ట్ చేశారు. లాంగ్ ఆన్ కాస్త ఎడంగా ఉన్నారు, దాంతో బౌండరీ. సో బాల్స్ టైమింగ్స్ వచ్చాయి, బట్ బాల్స్ ఆగి వచ్చింది. దాని తర్వాత పేసర్ని కూడా ఎక్కడ కూడా తగ్గకుండా ఆడారు. సో విడ్త్ బాల్ వేస్తే మాత్రం పాయింట్ అండ్ మిడ్ పాయింట్ని టార్గెట్ చేశారు. స్పిన్నర్ స్లాట్లో వేస్తే మిడ్ వికెట్ మీదుగా రోహిత్ శర్మ లాగా షాట్స్ ఆడారు. సో ప్రతి షాట్ ఆఫ్ యాంగిల్ని ఒక కొత్త వైవిధ్యభరితమైనటువంటి షార్ట్ సెలెక్షన్స్తో మేఘన ఈరోజు ఆకట్టుకున్నారు. సో దీంతో సెంచరీ పూర్తి చేశారు. శతక ప్రదర్శన తర్వాత సబ్బినేని మేఘన అద్భుత ఫామ్ని కొనసాగించి టీంకి గౌరవప్రదమైనటువంటి స్కోర్ని అందించారు. సో రైట్ దీంతో ఇన్నింగ్స్ పూర్తయిపోయింది. మొదటి ఇన్నింగ్స్ పూర్తయ్యేసరికి 174 పరుగులు. సో విజయానికి కావాల్సిన లక్ష్యం 175 పరుగులు. సో చూడాలి మరి. స్టే ట్యూన్ ఫర్ మ్యాచ్ హైలైట్స్. టోటల్ కి టీమ్ ని తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది. రైట్ కవర్స్ మీదగా ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. ఎక్స్ట్రా కవర్స్ ఆరంభిస్తారు విత్ ద బాల్, కానీ డ్యూటీస్ హ్యాపీనెస్ అండ్ మొదటి వికెట్.
సో బాల్స్ మాత్రం ఆఫ్ సైడ్ లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆఫ్ సైడ్ లో ఫీల్డర్ ఉంచారు. గ్యాప్ లో రాబట్టాలంటే బౌండరీ వస్తుంది ఇక్కడ కూడదు, బట్ స్ట్రైక్ రొటేట్ చేస్తే సరిపోద్ది. కానీ వినే వాళ్ళలోంచి తను ఉండదు అన్నట్టుగా మరోసారి భారీ షాట్ కి నాక్ ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకుంటారని చూడాలి. బ్యాక్ ఫుట్ లో ఆడే ప్రయత్నం, బట్ ఎడ్జ్ తీసుకొని బాల్ సరాసరి మేఘన కాస్త మిస్ ఫీల్డ్. సో ఓహో ఆన్ సైడ్ మిడ్ వికెట్ మీదుగా ఆడే ప్రయత్నం, స్క్వేర్ లెగ్ లో బాల్ వెళ్తుంది, బౌండరీ వెళ్తుందా? ఎస్, గ్యాప్ లభించింది. That's in a reach, but fielder in position can just dancing down the wicket, and what a way to get going. Otherwise over to Jesse. Yes, straight down the ground. Oh dear. వెనుదిరిగారు, బట్ ఈసారి కాస్త 40 ని చేస్ చేశారు, 42. సో చూడాలి మరి దాన్ని 40 ని 50 గా కన్వర్ట్ చేస్తారా? డౌన్ ద గ్రౌండ్ వర్క్ చేసి వచ్చినట్టుగా కనిపించారు. సో మరి ముఖ్యంగా ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ మ్యాచ్ కాల్ ఇస్ రైట్. లాంగ్ ఆన్ లో షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేశారు, బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్, ఇట్ కుడ్ బి ఎ ఛాన్స్. Wow, beautiful looking shot. That's a super class. That is a super. Prabhakar Rao and Anji Reddy, the fourth umpire, but we have freed arms and goes my. Oh dear, shuffled across and very certain she's gonna get there. Full toss, adi no bowler లేదా అనేది మనం చూడాలి. 6 పరుగులు సాధించారు మేఘ్నా అండ్ 83 పరుగులు ఎట్ ద మూమెంట్. అండ్ దట్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ మేక్ దట్ వన్ మోర్. హ్యాస్ హి గాట్? yes she has. Wait was an offered, and that will be another that's a lovely flick shot. This time Durga makes that. Going for that. That's up in the air and out of the park. And the first centurion of Andhra Women T20 League 2025, Meghana Sabineni, has been mightily hit. That's another. That's up in the air. Fielder settling underneath the ball and mattered the most for the team. Yes. That's a big shot. That's a biggie. We've been talking. And that would also bring up 150 on the board. She goes about it once again. Down the wicket. Once again. Is this the biggest six of the match? ఓవర్ ఏమైనా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ప్రూవ్ అవుతుందా చివరి ఓవర్ ఇన్నింగ్స్ కి? రైట్, వెరీ ఫస్ట్ లెవెల్ కవర్స్ మీదుగా ఫ్లాట్ గా ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. మిస్ ఫీల్డ్. దిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ గా ఈ ఇన్నింగ్స్ ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఎస్, మరొకసారి భారీ షాట్ కి ప్రయత్నం, కానీ ఈసారి మాత్రం క్యాచ్ అవుట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు ఇక్కడ. సో ఫీల్డర్ సిలీ బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్ లో ఉన్నారు, బట్ దాని బాల్ ని ఆపలేకపోయారు. సో ఫైనల్ గా చీప్ బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్ లో బ్యాట్.
సో రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్. విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నారు. సో దాని తర్వాత సెంచరీ నాక్ ప్రదర్శనతో మేఘన సబ్బినేని మేఘన ఆకట్టుకున్నారు. సో దీంతో 174 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి మొదటి ఇన్నింగ్స్ పూర్తయ్యేసరికి విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ టీమ్ టోటల్ స్కోర్. సో విజయానికి కావాల్సిన లక్ష్యం 175 పరుగులతో మరి కాసేపట్లో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించబోతున్నాం. సో టీమ్ డగౌట్స్ టీమ్ హడల్ని మనం చూస్తున్నాం. ప్రస్తుతానికైతే విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ ఇక్కడ నుంచి స్ట్రాటజీస్, మైండ్ గేమ్ అండ్ ప్లేయర్స్తో సో ఆన్ గ్రౌండ్లో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఆన్ గ్రౌండ్లో ఎలా ఈ రన్స్ని కట్టడి చేయాలి అని డిస్కషన్ చేస్తున్నారు మేఘన, కెప్టెన్ ఆఫ్ టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. ఫైనల్గా సో మొదటి శతక ప్రదర్శన ఇది. సో ఆంధ్ర ఉమెన్ T20 లీగ్ 2025లో అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో తన స్టాండర్డ్స్ని మరొకసారి ప్రూవ్ చేశారు. సో బౌలర్ ఎవరైనా సరే, సో బాల్స్ ఎటువంటిదైనా సరే కేవలం బాదడంతో పాటు దాన్ని రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ ఆడుతూ 50 బంతుల్లోనే 103 పరుగుల మార్క్ని టచ్ చేశారు అక్కడ మేఘన. సో తన యొక్క శతక ప్రదర్శనతో టీం పటిష్టమైన స్థితికి చేరుకున్నారు. సో 175 విజయ లక్ష్యంతో మరి కాసేపట్లో రెండో ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభమవుతుంది. సో అటువైపు వైజాగ్ చీతాస్ జట్టు కూడా సో 175ని ఏ విధంగా చేస్ చేయాలి, సో స్టార్ట్ ఏ విధంగా ఉండాలి, మ్యాండేటరీ పవర్ ప్లేస్లో అనుసరించాల్సిన స్ట్రాటజీ ఏంటి అని మరొక కారణంలో మనం చూడొచ్చు. సో రైట్ బ్యాటర్స్ సిద్ధమవుతున్నారు. అదేవిధంగా ఫీల్డింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా సహకారులు మాట్లాడిన తర్వాత టీమ్ హడల్ తర్వాత సో మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది. బౌలింగ్లో సో కేవలం 3 వికెట్లు మాత్రమే తీసుకున్నారు. ఆదిలోనే సెకండ్ ఓవర్లోనే వికెట్ కోల్పోయిన తర్వాత సో అక్కడి నుంచి వికెట్ పడడానికి చాలా సమయం తీసుకున్నారు. సో అవకాశం లేకుండే అక్కడ, బట్ అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ పిచ్, బ్యాటింగ్ వికెట్ అండ్ పూర్తిగా బ్యాటర్స్ డామినేట్ చేశారు ఈరోజు మ్యాచ్లో. సో 1 ఉమెన్ ఆర్మీగా సో మేఘన నుంచి పెద్ద నాక్ తర్వాత సో 30 రన్స్ దాటితే మేఘన ఏ విధంగా రన్ చేస్తుందా అని చూడొచ్చు. సో 30+ చేస్తే సో మేఘన్ని 30ని 100 కన్వర్ట్ చేస్తుందా అన్నట్టుగా సో మరొకసారి ఆశ్చర్యానికి గురి చేశారు. సో తన ప్రదర్శన ఇది. సో మొత్తానికైతే కంప్లీట్లీ ఫ్లాట్ వికెట్, అద్భుతమైనటువంటి స్కోరింగ్ జరుగుతుంది వికెట్లో. సో ఉమెన్స్ కూడా ఏ మాత్రం తీసిపోమన్నట్టుగా అద్భుతమైనటువంటి బ్యాటింగ్తో ఆకట్టుకుంటున్నారు. మరి ముఖ్యంగా సో ఉమెన్స్ టీమ్కి ఆదరణ చాలా తక్కువ అనుకున్నాం, బట్ కాకపోతే ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ వారు కల్పిస్తున్నటువంటి సువర్ణ అవకాశాన్ని సో 2 చేతులు అందిపుచ్చుకుంటున్నారు ఈ గర్ల్స్. సో ప్రస్తుతానికి మ్యాచ్ అఫీషియల్స్ కమ్స్ ఇన్ ఎం లలిత్ కుమార్ ఆన్ ఫీల్డ్ అంపైర్. So right, another umpire, on-field umpire, M. Ramesh Kumar garu. So right, final up. Match officials entering into the ground as well as the team Orange Army entering into the ground. The batters. So it's ready. So perfect start. Power play lo ekvaga runs rakunde, but power play tarvata tama hitter to, tama hitting knock to అద్భుతమైనటువంటి 174 పరుగులకు రీచ్ అయ్యారు టీమ్ ఆరెంజ్ ఆర్మీ. అండ్ రంగలక్ష్మి సో 2 సిక్సర్లు 2 బౌండరీస్తో చకచక ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించారు. సో చూడొచ్చు మనం. సో దీప్తి, స్నేహ దీప్తి సో స్కిప్పర్ ఓపెన్ చేస్తారు ఇక్కడ. సో అనుభవం చాలా ఉంది స్నేహ దీప్తి దగ్గర. తను టీమ్ ఇండియాకి రిప్రజెంట్ చేయడము, అదేవిధంగా ఐపీఎల్లో పర్ఫామ్ చేయడము అండ్ ఎక్కువ అనుభవం తన దగ్గర ఉంది కాబట్టి చూడాలి మరి కెప్టెన్ నాక్ కావాలి ఈ మ్యాచ్లో. సో విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ కెప్టెన్ అంతే చక్కటి నాక్ని అందించారు. సో కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్తో సో టీంకి గౌరవప్రదమైన స్కోర్ని, ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి స్కోర్ని నిర్దేశించారు అగేన్స్ట్ టీమ్కి. సో సాయి లక్ష్మి అండ్ శుభశ్రీ, సాయి లక్ష్మి చేతిలో బాల్ అండ్ శుభశ్రీ ఆన్ బ్యాట్. సో బ్యాటింగ్లోకి శుభశ్రీ అండ్ స్నేహ దీప్తి ఇద్దరు కూడా సో ఓపెనర్స్, బ్యాటర్స్ ఫ్రమ్ టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్. సో విజయానికి కావాల్సిన పరుగులు 175. సో చూడాలి మరి స్టార్ట్ ఏ విధంగా ఉండబోతుందో. సో మొదటగా పేస్ ఓపెన్ చేసేది మాత్రం శుభశ్రీ. సో నాన్ స్ట్రైకింగ్ ఎండ్లో కెప్టెన్ ఉంటారు. సో ఆల్ సెట్స్ రెడీ. సో ఫీల్డర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు, అంపైర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు అండ్ బ్యాటర్స్ కూడా విచ్చేసి ఉన్నారు.
శుభశ్రీ స్ట్రైక్ తీసుకుంటారు స్నేహదీప్తి ఆన్ నాన్ స్ట్రైకింగ్ ఎండ్ లో. So right target 175 runs to win. Here we go. Very first ball of second inning. Shubhasri on strike. Sajja Sai Lakshmi to Shubhasri. So first delivery outside the off stump and slight ga cut chese prayatnam chesaru. Fielder daggara ball. So runs aithe raw but dot ball to start ayindi. So Sajja Sai Lakshmi తన ఫస్ట్ మ్యాచ్లో అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్తో ఆకట్టుకున్నారు సజ్జా సాయి లక్ష్మి. సో హైట్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, పేస్ చక్కగా జనరేట్ చేస్తారు, లైన్స్ చక్కగా రాబడతారు. సో బాల్ని టర్న్ అరౌండ్ ఇన్ స్వింగ్ అవుట్ స్వింగ్ చేసే క్యాపబుల్ కలిగినటువంటి బౌలర్ తను సజ్జా సాయి లక్ష్మి. సో శుభశ్రీ స్ట్రైక్లో. సో పవర్ ప్లేలో శుభశ్రీ కూడా అద్భుతంగా ఆడుతున్నారు. సో ప్రస్తుతానికి లాస్ట్ మ్యాచ్లో చూసాం శుభశ్రీ నుంచి ఇనిషియేటివ్ నాక్స్ మనం చూసాం, ఇన్నోవేటివ్ షాట్స్తో ఆకట్టుకున్నారు. సో క్విక్గా సింగిల్ తీశారు. సింగిల్ తర్వాత స్నేహదీప్తి స్కిప్పర్ ఆన్ స్ట్రైక్. సో క్యాప్టెన్ స్ట్రైక్లో ఉన్నప్పుడు సో బౌలర్స్కి కాస్త ప్రెషర్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే తనకు తెలుసు పూర్తి అనుభవం ఈరోజు స్నేహదీప్తి తనకున్న అనుభవాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ ఈ మ్యాచ్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తారో. కానీ 175 అనేది పెద్ద రన్స్ టార్గెటే అది. సో దానికి చేస్ చేయాలంటే ఆ క్యాల్కులేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో. సో మరీ ముఖ్యంగా 200 రన్స్ ఉన్నప్పుడు ఓవర్కి 10 పరుగుల చొప్పున ముందుకు వెళ్తుండే. సో 100 పర్ లాస్ట్ టైం ఆడినటువంటి T10 మ్యాచ్లో ఓవర్కి 10 పరుగుల చొప్పున తీసుకెళ్ళి 100 రన్స్ 99 రన్స్ చేసిన అనుభవం ఉన్నది. సో దాంట్లో స్నేహదీప్తి హాఫ్ సెంచరీ నాకు కూడా ఉంది. సో సజ్జా సాయి లక్ష్మి టు స్నేహదీప్తి. హియర్ వి గో. సో మరోసారి ఆఫ్ స్టంప్ ఎడంగా వేస్తే బాల్ కాస్త పాయింట్ మీదుగా వెళ్ళింది. సో ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ ప్రొటెక్షన్. సో మరి ముఖ్యంగా సిలీ పాయింట్. సో పాయింట్ షార్ట్ మిడ్ ఆఫ్ అండ్ షార్ట్ కవర్స్. సో ఇది ఆఫ్ సైడ్ ఫీల్డ్ అండ్ ఒక షార్ట్ థర్డ్ మ్యాన్ కూడా తీసుకున్నారు. సో ఆన్ సైడ్ విషయానికి వస్తే సో కౌ కార్నర్ అండ్ లాంగ్ వన్. మరి ముఖ్యంగా స్నేహదీప్తి ఆడుతున్నప్పుడు మాత్రం కౌ కార్నర్ డెఫినెట్లీ తీసుకోవాల్సింది. తన కౌ కార్నర్ని కాస్త మిడ్ వికెట్ కన్వర్ట్ చేస్తుందో చూడాలి. ఆఫ్ స్టంప్లో బాల్ వేస్తే వైడ్గా వెళ్ళింది. ఆ స్టంప్కి ఎడంగా నేరుగా వికెట్ కీపర్ చేతుల్లోకి. వైడ్ 1 ఎక్స్ట్రా రన్. సో మ్యాచ్ అఫీషియల్ ఎం లలిత్ కుమార్, ACA official, and so right Tamanna supporters, మనం చూస్తున్నాం. ఫైనల్గా అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్తో ఆకట్టుకున్నారు తమన్నా ఈరోజు. సో వెల్ సైడ్ ఐ థింక్ తమన్నా సపోర్టర్స్ అండ్ తమన్నా పేరెంట్స్ అనుకుంటా. సో రిలేటివ్స్, పేరెంట్స్ అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేయడానికి తమ యొక్క ప్లేయర్స్ని సపోర్ట్ చేయడానికి మైదానానికి విచ్చేశారు. సో పర్ఫెక్ట్. ఎస్ రైట్ తమన్నా. సో వెరీ ఫస్ట్ ఓవర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఈసారి కాస్త బౌల్ స్ట్రైట్గా వచ్చిండే ఫాలో త్రూలో అటెంప్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు. సో డాట్ బాల్ సజ్జా సాయి లక్ష్మి, స్నేహదీప్తి. ఓహోహో ఈసారి కాస్త ఆన్ సైడ్ ఆడే ప్రయత్నం. సో ఫీల్డర్ ఉంటారు దూరంలో, నేరుగా సేఫ్ ల్యాండ్ అయింది బాల్. క్విక్గా సింగిల్ తీసుకుంటారు. సో బౌండరీ లైన్లో ఫీల్డర్స్ ఉంటే బాల్ని కాస్త లాఫ్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఫీల్డర్స్ కాస్త 30 yardsలో ఉంటే ఆ బాల్ని కాస్త హిట్ చేస్తున్నారు. సో ఫస్ట్ ఇన్నింగ్లో ఇదే జరిగింది. మరి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో ఏ విధంగా ఉండబోతుందో చూడాలి. ప్రస్తుతానికి మొదటి ఓవర్ కొనసాగుతుంది. 3 పరుగులు, ఎలాంటి వికెట్ కోల్పోలేదు. ఈ ఓవర్ చివరి బంతి శుభశ్రీ స్ట్రైక్లో. ఈ ఓవర్లో బౌండరీ రాలేదు మరి. సో రైట్ థర్డ్ బాల్తో ఓవర్ పూర్తి. ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్ ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ వెరీ ఫస్ట్ ఓవర్. స్కోర్ వాజ్ అప్ టు 3 వితౌట్ లాస్. So right end of the over after the completion of very first over. Score was up to 3 runs up without loss. So bowling department లో స్లైడ్ గా చేంజెస్ చూస్తున్నా. మరి సెకండ్ ఓవర్ తీసుకొని అనుష. సో మినిమం గ్యారెంటీ బౌలర్, వికెట్ టేకింగ్ బౌలర్ తను.
సో స్నేహదీప్తి స్ట్రైక్లో ఉంటారు. నాన్ స్ట్రైకింగ్ ఎండ్లో శుభశ్రీ. అనుష టు స్నేహ. సో నిన్నటి జరిగినటువంటి మ్యాచ్లో వెరీ ఫస్ట్ బాల్కి వికెట్ తీసుకోవడం జరిగింది అనుష నుంచి. ఆ బ్యాటర్ కాస్త కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు. సో దీంతో బోల్డ్ అయ్యారు లాస్ట్ మ్యాచ్లో. సో నిన్న జరిగినటువంటి మ్యాచ్లో సో అనుష టు స్నేహ దీప్తి సింగిల్ వచ్చిన తర్వాత శుభశ్రీ స్ట్రైక్లో. సో శుభశ్రీ కూడా సో ఇన్నోవేటివ్ షాట్స్ ఆడగలదు. అండ్ దాని తర్వాత తను కూడా ఇనిషియేట్ తీసుకొని బౌండరీస్ బాధగలరు. సో మరి ముఖ్యంగా పవర్ ప్లేలో పవర్ హిట్టింగ్ నాక్కి మాత్రమే పెట్టింది పేరు. స్నేహకి తోడుగా ఉంటారు అండ్ శుభశ్రీ కూడా హిట్ చేస్తారు కాబట్టి శుభశ్రీని తీసుకొచ్చారు. ఈసారి శుభశ్రీతో ఓపెన్ చేస్తున్నారు. సో మొత్తానికైతే సెకండ్ ఓవర్ కొనసాగుతుంది. 4 పరుగులు, ఎలాంటి వికెట్ కోల్పోలేదు. విజయానికి 171 పరుగులు కావాలి. సో రైట్ నా కండిషన్లో సో రన్ రేట్స్ విషయాన్ని పట్టించుకోకపోవడమే ఉత్తమం. రైట్ గుడ్ డెలివరీ అండ్ అంతే చక్కటి రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ ఆడుతున్నారు. అక్కడ రిస్క్ తీసుకోవట్లేదు, రిస్క్ చేయట్లేదు. ఒకవేళ రిస్క్ తీసుకొని షాట్స్ ఆడే క్రమంలో వికెట్స్ కోల్పోతే ఇక్కడ నుంచి భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంటెంట్ని చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ, ఆ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ని చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. మరి ముఖ్యంగా అనుషకు అగేన్స్ట్గా ఆడాలన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఆడాలి. ఒకవేళ కాన్ఫిడెంట్ ఉంటేనే తప్ప ఆ షాట్స్ని ప్లే చేయాలి. ఆడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. డైరెక్ట్ హిట్ అయితే మాత్రం క్లోజ్ కాల్ ఉండే, బట్ నో డ్యామేజ్ హ్యాస్ బీన్ డన్. అ స్ట్రైక్ టు ది ఫీల్డర్. సో ఫాలో త్రూ బాల్ తీసుకున్న తర్వాత తనను తాను నియంత్రణలోకి వచ్చి షాట్ త్రో చేయాలి. సో కొన్ని సందర్భాల్లో డైరెక్ట్ హిట్స్ అవుతాయి, కొన్ని సందర్భాల్లో డైరెక్ట్ హిట్స్ అవ్వవు. బట్ అయినప్పటికీ కూడా ప్రయత్నం మాత్రం పుష్కలంగా నిర్విరామంగా చేస్తున్నారు. రైట్ అనుష టు స్నేహ. సో కెప్టెన్ ఉంటారు స్ట్రైక్లో. చాలా సమయం అయింది కాబట్టి సరికాదు షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. సో చూడాలి బాల్ ఇది ఏద క్లియర్ మ్యాక్సిమం. సో చాలా సమయం అయింది, షాట్ రాలేదు, రన్స్ రాలేదు. ఆ ఇంటెంట్ ఉంటుంది, ఆ ఇంటెన్షన్తోనే రన్ని వేగం పెంచే ప్రయత్నం చేశారు. స్టెప్ అవుట్ చేశారు ఈసారి కాస్త. సో క్లియర్ మ్యాక్సిమం సిక్సర్స్. రైట్ స్నేహదీప్తి బ్యాట్ నుంచి అద్భుతమైనటువంటి సిక్సర్ని చూసాం. కాకపోతే ఓవర్లో ఒక భారీ షాట్కి నాంది పలికారు. సో చూడాలి అనుష మరొక డెలివరీ. సో అనుష నెక్స్ట్ బాల్కి సో డౌన్ ది గ్రౌండ్ ఆడే ప్రయత్నం, నేరుగా ఫీల్డర్ చేతుల్లోకి బాల్. సో మొత్తానికైతే గుడ్ ఓవర్ అని చెప్పాలి బ్యాటింగ్ టీమ్కి. సో సెకండ్ ఓవర్ ఆఫ్టర్ 11 runs వితౌట్ లాస్. సెకండ్ ఓవర్ ఆఫ్టర్ 11 runs వితౌట్ లాస్. శుభశ్రీ స్నేహదీప్తి ఇద్దరు కూడా స్టార్ట్ చేశారు. ఒక సిక్సర్ని చూస్తాం. బౌండరీ రాలేదు ఇప్పుడు దాకా, అయితే సిక్సర్ అయితే వచ్చింది. సో అనుష అండ్ లక్ష్మి, సజ్జా సాయి లక్ష్మి ఇద్దరు బౌలర్స్ ప్రస్తుతానికి. సో బౌల్ చేస్తున్నారు శుభశ్రీ. ఆ స్ట్రైక్లో సజ్జా సాయి లక్ష్మి టు శుభశ్రీ అగైన్. సో క్యాప్ ఏమైనా లభిస్తుందా? బట్ స్ట్రైట్ టు ది ఫీల్డర్స్ ఆడారు, లభిస్తుంది. సో చూడాలి మరి బ్యాటర్ స్నేహదీప్తి స్ట్రైక్లో ఉన్నప్పుడు ఫీల్డ్ పొజిషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో. సో అన్డౌటెడ్లీ లాంగ్ ఆన్ ద టీప్ కవ్ కార్నర్. సో మిడ్ వికెట్ని కాస్త సో లెఫ్ట్కి జరిపారు, ఆ కార్నర్ని గ్రాప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో. సో స్నేహ ఒకవేళ షార్ట్స్ ఆడితే మాత్రం, ఆన్ సైడ్ షార్ట్స్ ఆడితే మాత్రం క్యాచ్ రూపంలో మలచాలనే ఇంటెన్షన్తో ఉంది. షార్ట్ పిచ్ డెలివరీ వేస్తే, షార్ట్ పిచ్ కనుక వేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా పుల్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సో అలాంటి అవకాశాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటారు. బట్ కాకపోతే ఆ ఫీల్డ్ పొజిషన్ చూస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా ఒక స్లాట్ డెలివరీ ఆర్ షార్ట్ పిచ్ డెలివరీకి ప్రయత్నం చేస్తారా చూడాలి. ప్రస్తుతానికైతే ఆఫ్ సైడ్లో మంచి ఫీల్డ్ సెట్ చేశారు అగేన్స్ట్ స్నేహదీప్తి. ఓహోహో విడత లభించింది. బట్ సో డాట్ బాల్, గుడ్ లైన్ ఆర్ లెంత్, స్ట్రైట్ టు ది వికెట్ కీపర్.
So right, a third over 12 for without loss. Sneha Dipti on strike, a batter. So Sajja Sai Lakshmi to Sneha Dipti. This time play towards the onside, looking for single run and comfortable taking the single. So all right. So very first power play overs is going on. So commentary box low. So now about to వ్యాఖ్యానం చేయడానికి సో ప్రశాంత్ అలియాస్ జెసి కి స్వాగతం. Yes, thank you Shoaib. ఒక చక్కటి ఆరంభం ఫర్ ద బౌలింగ్ టీమ్. విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ తీరు మనం చూసాము ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో కెప్టెన్ ద్వారా 103 పరుగులు అండ్ దట్ విల్ బీ కాల్డ్ వైడ్. That's a little bit of stretch of arms for the umpire. Yes sir. అట్లానే బౌలింగ్ విభాగంలో చాలా చక్కటి స్టార్ట్ అనే చెప్పాలి. మొదటి 3 ఓవర్లు 2.3 ఓవర్లో కేవలం 14 పరుగులు కేటాయించారు. అండ్ సజ్జా సాయిలక్ష్మి మనం చూడొచ్చు మొదటి 9 బంతుల్లో కేవలం 6 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించారు బౌలర్ సజ్జా సాయిలక్ష్మి. అద్భుతమైన షాట్ అండ్ త్రూ ద కవర్స్ అండ్ దట్స్ 4 runs. చక్కటి విత్ లభించడంతో ఒక అద్భుతమైన క్రాకింగ్ షాట్ మనం చూడొచ్చు రీప్లేలో. భారీ షాట్ ఫ్రమ్ శుభశ్రీ అండ్ ప్లేస్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అద్భుతమనే చెప్పాలి. ఇద్దరు ఫీల్డర్స్ మధ్య చాలా చక్కటి గ్యాప్ స్ప్లిట్ చేస్తూ ఒక బౌండరీ సాధించారు బ్యాటర్ శుభశ్రీ. Right time into the gap so చూడాలి మరి క్విక్ గా బౌండరీ వెళ్తుందా. ఫీల్డర్ ఉన్నారు అక్కడ, పర్ఫెక్ట్ ఫేస్ స్టాప్ చేశారు అక్కడ. సో మిడ్ వికెట్ లో బాల్ వెళ్తుండే, షార్ట్ మిడ్ వికెట్ లో ఫీల్డర్ ఉన్నారు. సో గుడ్ కమ్ బ్యాక్, తన టీమ్ కి రన్స్ సేవ్ చేయడంలో సక్సెస్ సాధించారని చెప్పాలి. సో థర్డ్ ఓవర్ కొనసాగుతుంది. సజ్జా సాయి లక్ష్మి ఓవర్ లో లాస్ట్ బాల్ బౌండరీ తర్వాత ఈ బాల్ ని మాత్రం అద్భుతంగా సేవ్ చేశారు ఫీల్డర్. స్లాట్ లో బాల్ ఉన్నప్పుడు ఆన్ ద బ్యాట్ ఆన్ రైజ్ డెలివరీ కాస్త స్క్వేర్ గా ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. మిడ్ వికెట్ మీదుగా వెళ్తుంది బాల్, ఆ ఫీల్డర్ అక్కడ. సో అద్భుతమైనటువంటి ఫీల్డర్ ప్రదర్శన. సో వైష్ణవి సో షార్ట్ మిడ్ వికెట్ లో ఉండే బట్ బౌండరీ లైన్ వరకు రన్ చేస్తూ దాదాపుగా ఒక 30 మీటర్లు రన్ చేస్తూ బాల్ ని సేవ్ చేశారు, రన్స్ ని సేవ్ చేశారు తమ టీమ్ కి. సో తన్మయి ఉంటారు ఫీల్డర్, రన్ అయితే లభించదు అక్కడ. ఎస్ 3 ఓవర్లో 9 పరుగులు లభించాయి ఫర్ ద టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్. 3 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 20 పరుగులు, ఎటువంటి వికెట్ నష్టపోకుండా టీం వైజాగ్ చీతాస్. ప్రస్తుత రన్ రేట్ 6.6 వద్ద ఉంటే కావాల్సిన రన్ రేట్ అయితే మాత్రం 9.9 దగ్గర ఉంది. చూడొచ్చు మనం ఒక భారీ స్కోర్ ఫర్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. మనం చూసాము ఒక అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఫ్రమ్ కెప్టెన్ సబ్బినేని మేఘన. 103 పరుగులు కేవలం 50 బంతుల్లో 14 బౌండరీస్ 5 సిక్సర్లతో వైజాగ్ చీతాస్ మీద ఏ విధంగా విరుచుకుపడ్డారో మనం చూసాము ఎట్ ACA-VDCA క్రికెట్ స్టేడియం. అండ్ రిప్లైలో మొదటి 3 ఓవర్లో కేవలం 20 పరుగులు మాత్రమే సాధించారు వైజాగ్ చీతాస్. బట్ దే ఆల్సో గాట్ మ్యాచ్ విన్నర్ స్నేహ దీప్తి, ద కెప్టెన్ ఆఫ్ వైజాగ్ చీతాస్. ఏదైతే మనం ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ చూసామో ఫ్రమ్ మేఘన, అట్లాంటి సత్తా అట్లాంటి కేపబిలిటీ ఉన్న బ్యాటర్ స్నేహ దీప్తి. చూడాలి కానీ ఈరోజు తనడే అవుతుందా, ఈ పెద్ద లక్ష్య ఛేదనలో ఏమాత్రం ఆడతారు అనేది అక్రాస్ ఆడే ప్రయత్నం. బట్ ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ కొంచెం ఉండటంతో ఒక లక్కీ ఎస్కేప్ అని చెప్పొచ్చు. బాల్ చాలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళడంతో చూడొచ్చు మనం లైన్లో పిచ్ అవుతూ జస్ట్ కాట్ ద బ్యాట్ బిఫోర్ దట్. చాలా జాగ్రత్తగా ఆడాలి. ఎప్పుడైతే బాల్ లైన్లో ఉంటూ దట్స్ అప్ ఇన్ ది ఎయిర్, భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం. ఫీల్డర్ టేక్స్ దట్ క్యాచ్ అండ్ a big blow for the team and delivered by రిషికా కృష్ణన్. సో రిషికా కృష్ణన్ రావడము, వికెట్ తీసుకోవడము, కెప్టెన్ ని రిటర్న్ పంపించడము చక్క జరిగిపోయాయి. సో రిషికా కృష్ణన్ వికెట్ టేకింగ్ బౌలర్ అనడంలో ఎలాంటి అత్యుశక్తి లేదు. సో ఏ సందర్భంలో అయినా సో రిషికాని పిలిచారంటే వికెట్ తీసుకొని వెళ్తారు. సో స్నేహ దీప్తి పెద్ద వికెట్ ఇది. డెఫినెట్గా ఈ వికెట్ చాలా
మూల్యాన్ని చెల్లించుకుంటారు డెఫినెట్గా. ఆదిలోనే అవుట్ అయ్యి వెనుదిరిగారు. తన అగ్రెషన్ని కంటిన్యూ చేస్తారనుకున్నాం, బట్ కాకపోతే ఆ ప్రెషర్, ఆ నర్వస్నెస్ మనకు కనిపిస్తుంది. సో పరుగులు రాలేదు, బట్ కాకపోతే అగ్రెషన్తో బ్యాటింగ్ కొనసాగిద్దాం అనుకున్నారు, కానీ బాటమ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ తగిలింది. ఎలివేషన్తో పాటు డిస్టెన్స్ని ఇక్కడ రాబట్టలేకపోయారు. సో దీంతో ఫస్ట్ వికెట్ డౌన్. ఎస్, డెఫినెట్లీ రన్ రేట్, రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ ఎప్పుడైతే 9 కన్నా పైన ఉండదో పవర్ ప్లేలో క్యాప్లెస్ చేసుకొని భారీ షాట్స్ ఆడే ప్రయత్నంలో ఒక మిస్కనెక్షన్ అండ్ ఒక అద్భుతమైన క్యాచ్, చాలా చక్కటి క్యాచ్. తన్మయ్ చాలా చక్కగా జడ్జ్ చేసి బాల్ కింద చాలా సునాయాసంగా క్యాచ్ తీసుకున్నారు. సో బట్ ఇక్కడ కెప్టెన్ మేఘనని కూడా మెచ్చుకోవాలి, ఎందుకంటే సో మరి ముఖ్యంగా స్నేహదీప్తి బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కౌ కార్నర్ ఆన్ సైడ్ మాత్రమే, లాంగ్ ఆన్లో మాత్రమే ఫీల్డర్ ఉంచేవారు. బట్ మరి ముఖ్యంగా రిషికాని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏదన్నా తప్పు చేస్తే మాత్రం లాంగ్ ఆఫ్లో క్యాచ్ వస్తుందని ముందుగానే పసిగట్టారు. సో మరి ముఖ్యంగా రిషిక స్పెల్ అలాంటిది. డెఫినెట్లీ మేఘ్నా, దీప్తి ఇద్దరు సేమ్ టీంకి ఆడే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ మనం చూస్తూ ఉంటాము. స్టేట్ టీంకి ఆడే దగ్గర కూడా ఇద్దరు చాలా సమయాల్లో ఇద్దరు స్ట్రెంగ్స్, ఎవరి స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి అనేది చాలా క్లియర్గా ఇద్దరు ప్లేయర్స్కి తెలిసి ఉంటుంది. సో ఆ ప్రయత్నంలో ఒక మిస్ కనెక్షన్ అండ్ ఫస్ట్ వికెట్ డౌన్. న్యూ బ్యాటర్ ఆఫ్ ద క్రీజ్ ఆయేషా సింగ్. రైట్, ఆయేషా తర్వాత రాగానే సింగిల్ తీసుకుని స్ట్రైక్ రొటేట్ చేశారు. సో ప్రస్తుతానికి మాత్రం బిగ్ వికెట్ అని చెప్పాలి రిషిక కృష్ణన్ పల్నాటి. సో రిషిక కృష్ణన్ అందించినటువంటి చక్కటి బ్రేక్ త్రూని సో టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ ఏ విధంగా సద్వినియోగపరుచుకుంటారో చూడాలి మరి మిగతా బౌలర్స్. సో ప్రస్తుతానికి 4th ఓవర్ కొనసాగుతుంది. 21 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి. అండ్ బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్, ఇట్ కుడ్ బి ఏ ఛాన్స్, బట్ సేఫ్ ల్యాండ్ అవుతుంది అక్కడ బాల్. సో కెప్టెన్ కాస్త దూరంలో ఉన్నారు, అక్రాస్ ద బ్యాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేశారు, బట్ కాకపోతే టికెట్ తీసుకుంది అక్కడ. ఎస్ రైట్, అవుట్ అయ్యే ప్రమాదం నుంచి త్రుటిలో తప్పించుకున్నారు. ఒకవేళ బాల్ కనుక ఎలివేషన్తో గ్యాప్లో ఉంటే మాత్రం చాలా ఎక్స్పాన్సివ్గా ప్రూవ్ అయ్యేది ఆ క్యాచ్. సో రైట్, సో డాట్ బాల్. సో రిషిక కృష్ణన్ కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే కన్సిడర్ చేశారు ఈ ఓవర్లో. సో ఫస్ట్ సెకండ్ బాల్కి వికెట్ లభించింది, థర్డ్ బాల్ సింగిల్, తర్వాత స్ట్రైక్. అండ్ శుభశ్రీ రైట్ నౌ భారం అంతా శుభశ్రీ భుజస్కంధాల మీద మోయాల్సిన సిచ్యువేషన్ సమయం రానే వచ్చింది. సో డౌన్ ది గ్రౌండ్కి ప్రయత్నం. ఓహ్, ఇక్కడ కోచ్ని కూడా మెచ్చుకోవాలి. సో కోచ్ ప్రతిభ, కోచ్ చేసినటువంటి హోంవర్క్ కూడా ఇక్కడ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇక్కడ. సో విజయవాడ బ్లాస్టర్స్కి ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్, 4 overs ఆఫ్టర్ 21 ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 1 wicket. ఎస్, అద్భుతమైన ఓవర్ ఫ్రమ్ రిషిక కృష్ణన్. మొదటి ఓవర్లో కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే కేటాయించి 1 వికెట్ తీసుకున్నారు. అండ్ 4 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 21 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి టీం వైజాగ్ చీతాస్. అండ్ ఈ ఓవర్లో 4వ ఓవర్ ఏదైతే ఉందో ఒక భారీ వికెట్ని కోల్పోయారు టీం అనే చెప్పాలి వైజాగ్ చీతాస్. మనకందరికీ తెలుసు స్నేహదీప్తి ఎటువంటి ఆట ప్రదర్శనతో మ్యాచ్ని సింగిల్ హ్యాండెడ్గా టర్న్ చేయగలిగిన క్యాపబిలిటీ ఉన్న ప్లేయర్. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ అవుట్ అవడంతో మొదటి వికెట్ కోల్పోయారు. అండ్ విజయానికి 9.6 పరుగులు ప్రతి ఓవర్ వైజాగ్ చీతాస్కి ఇప్పుడు అవసరత. అండ్ గెలవడానికి 154 పరుగులు అవసరత, 96 బంతులు మాత్రమే మిగిలిన్నాయి. అండ్ తన్మయ్ ఇంటూ అటాక్. 5వ ఓవర్ బౌల్ చేయడానికి కెప్టెన్ తన కోటాలో ఫస్ట్ ఓవర్ తన్మయ్కి ఇవ్వడంతో రైట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ ఇంటూ అటాక్. మేడ్ సమ్ రూమ్, ఒక లవ్లీ కనెక్షన్ అండ్ గ్రేట్ ప్లేస్మెంట్ ఫ్రమ్ ఆయేషా సింగ్. చాలా చక్కగా కొద్దిపాటి రూమ్ చేసుకుంటూ బాల్ని అద్భుతంగా గ్యాప్స్ మధ్యలోకి ఆడటంతో మొదటి బౌండరీ చూడొచ్చు మనం. వావ్, క్రాకింగ్ షాట్. మొదటి బౌండరీ ఆయేషా సింగ్ ఖాతాలో. అండ్ చూడొచ్చు మనం, షీఈస్ వెరీ వెల్ బిల్డ్, హ్యాస్ గాట్ ది పవర్ అండ్ హ్యాస్ టు ప్లే ఎ బిగ్ ఇన్నింగ్స్ టుడే. రైట్, తన్మయ్ని తీసుకురావడము, తన్మయ్ రాగానే బౌండరీతో స్వాగతం తెలపడము ఆయేషా సింగ్ వంతు అయింది. రైట్, ఈసారి కాస్త వెర్త్ లభించింటే మిడ్ పాయింట్కి ఆడే ప్రయత్నం చేశారు, బట్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటారు అక్కడ. తన్మయ్ బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రస్తుతానికి 5వ ఓవర్ కొనసాగుతుంది. ప్లస్ వికెట్స్ కేవలం 1 వికెట్ మాత్రమే కోల్పోయారు. ఆయేషా సింగ్, శుభశ్రీ ఇద్దరు క్రేజ్లో ఉంటారు. ఈ కాంబినేషన్ విషయానికి వస్తే రైట్ లెఫ్టీ కాంబినేషన్లో ఫీల్డ్ ప్లేస్మెంట్స్లో అదేవిధంగా బౌలింగ్ విషయంలో కూడా చిన్నపాటి ఇబ్బందులు గురవుతారు, ఉంటూనే ఉంటారు. ఎస్ రైట్, గ్యాప్లో బాల్, ద బౌండరీ. శుభశ్రీ బ్యాట్ నుంచి ఈసారి
ఎందుకంటే బాల్ టైమింగ్ దొరికింది అక్కడ. సో కార్నర్లో విడ్త్ లభించింది. ఫీల్డర్ లాంగ్ ఆన్ అండ్ మిడ్ వికెట్లో ఉన్నారు. సో డెఫినెట్గా దాన్ని పనిష్ చేద్దాం అనుకున్నారు. సో దీంతో ఆఫ్ స్టంప్ బాల్ని కాస్త కార్నర్లో తరలించారు. బౌండరీ ఇంచు ది గ్యాప్. లవ్లీ షాట్, చక్కటి స్లాప్ స్వీప్ అండ్ ఏ విధంగా గ్యాప్ని స్ప్లిట్ చేశారో మనం చూడొచ్చు. శుభశ్రీ చాలా అద్భుతమైన వెరీ వెల్ కంట్రోల్ షాట్ అని చెప్పాలి ఫర్ ద బ్యాటర్. సో మొదటి 3 బంతుల్లో 9 పరుగులు 5వ ఓవర్లో. సో ప్రస్తుతానికి ఇది ఒక మంచి ఓవర్ బ్యాటింగ్ టీమ్కి. సో తన్మయ్ ఓవర్లో కేవలం 3 బంతుల్లోనే 9 పరుగులు వచ్చాయి. సో ఈ ఓవర్లో ఇంకా 3 బౌల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో మరేమన్నా మరోసారి భారీ షాట్ ప్రయత్నం చేస్తారా? అదే షాట్ రీప్లైన్ యాక్షన్లో ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. బట్ కాకపోతే ఈసారి సో నేరుగా ఫీల్డర్ దగ్గరికి బాల్ సింగిల్ వస్తుంది. స్ట్రైక్ రొటేట్ అవుతారు. లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్కి చాలా ఈజీ ఉంటుంది ఇలాంటి బాల్స్ని ఎదుర్కోవడానికి. అండ్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్. ఒకవేళ బాల్ షార్ట్ పిచ్లో పిచ్ అయ్యి బాల్ మీ బ్యాట్ మీదకి వస్తే మాత్రం మిడ్ వికెట్ మీదుగా 6 రూపాయలు మలచాలని బ్యాటర్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తుంటారు. జెసి ఎస్ 100%. ఎప్పుడైతే బాల్ స్లాట్లో ఉండిద్దో భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం తప్పకనే వస్తుంది బ్యాటర్స్ నుంచి. మరొక చక్కటి షాట్, బట్ మొదటి బౌండరీ తర్వాత ఫీల్డర్ని సరాసరి డీప్లోకి పట్టడంతో కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం. అండ్ 1 బాల్ రిమైనింగ్ ఇన్ ది ఓవర్. సో బౌండరీ తర్వాత సింగిల్ వచ్చింది. మరొక బౌండరీ వచ్చింది. దాని తర్వాత సింగిల్ వచ్చింది. ఈ బాల్లో బౌండరీ వస్తుంది అనుకున్నాం, బట్ కాకపోతే సింగిల్ వచ్చింది. సో చూడాలి మరి ఇక్కడ ఏమైనా బౌండరీతో ఓవర్ని ఏమైనా ముగిస్తారా? ప్రస్తుతానికి 32 పరుగులు 1 వికెట్ నష్టానికి. శుభశ్రీ మాత్రం ఆ ఫ్లోని ఎలానే కొనసాగిస్తారా? సో తన్మయ్ టు శుభశ్రీ. ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఆడే ప్రయత్నిస్తారా? కాదు, ప్రయత్నించారు. ఇక్కడ సక్సెస్ సాధించారు. బౌండరీతో ఓవర్ ముగిస్తారు. సో పర్ఫెక్ట్ గా 3 సింగిల్స్ వచ్చాయి, 3 బౌండరీస్ వచ్చాయి ఈ ఓవర్లో. ఎస్, వాట్ అండ్ ఫినిష్, వాట్ బ్రిలియంట్ ఫినిష్. చాలా చక్కగా గట్టిగా ఆడదామని ప్రయత్నించలేదు. ఒక అద్భుతమైన టైమింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్, సూపర్ క్లాస్ షాట్ అని చెప్పాలి ఫ్రమ్ శుభశ్రీ. 15 పరుగులు. సో రైట్ బాల్ కి దశ చూపించి దిశలో పంపించి సో బ్యాటర్ శుభశ్రీ ఇక్కడ సో వెయిట్ లభించింది. సిలి పాయింట్ అండ్ పాయింట్ ఫీల్డర్ మధ్యలో 30 యార్డ్ సర్కిల్లో ఆ గడిచినటువంటి 14 మీటర్ గ్యాప్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాప్ని ఈజీగా రాబట్టగలిగారు. సో దీంతో 5 ఓవర్ల ఆట ముగిసింది. 36 పరుగులు 1 వికెట్ నష్టానికి. Yes, 5 overs done, 36 runs, 1 wicket down for the loss of 1 wicket team Vizag Cheethas. Yes, 5 overs done and captain with the ball, Meghna Sabneni. ఒక సెంచరీతో విజృంభించారు విత్ ద బ్యాట్ అండ్ పవర్ ప్లే ఆఖరి ఓవర్ బౌల్ చేయడానికి తయారు. మొదటి బంతి గాల్లో అండ్ దట్ ఈజ్ అ బ్రేక్ త్రూ ఫ్రమ్ ద కెప్టెన్. స్ట్రైట్ అవే ప్రెషర్ పుట్టించే ప్రయత్నం ఆ బౌలర్కి. ఆ ప్రయత్నంలో ఆయాషా సింగ్ ఇన్సైడ్ అవుట్ ఆడదామని ట్రై చేసి ఆ గాల్లోకి బంతి ఆడటంతో మరొక వికెట్ కోల్పోయారు టీం వైజాగ్ చీతాస్. అండ్ డే బిలాంగింగ్ టు మేఘ్నా సబినేని. రైట్ ఉమెన్ ఆన్ ఫైర్. ప్రస్తుతానికి మేఘన నుంచి సో బ్యాటింగ్ నుంచి అద్భుత కంట్రిబ్యూషన్. బౌలింగ్లో ఫస్ట్ బాల్కి వికెట్. సో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ బాల్కి 6 కొడతారా అంటే కొట్టి చూపిస్తాను, బౌండరీ కొడతారా అంటే కొట్టి చూపిస్తాను, ఫస్ట్ బాల్కి వికెట్ ఏమైనా తీసుకుంటారా అంటే సో తీసుకొని చూపించానని చెప్పాలి. ఈసారి ఫస్ట్ బాల్కి వికెట్ తీసుకున్నారు. సో దీంతో వికెట్ లభించింది. సో పర్ఫెక్ట్ డెలివరీ అండ్ షాట్ అంతగా చక్కగా కరెక్ట్ కాలేదు, బట్ రిషిక మిస్టేక్ చేయలేదు అక్కడ. సో బాటమ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్స్ తగిలినప్పుడు సో ఫీల్డర్స్ ఉంటారు, సో గ్రౌండ్ లోపలే ఉంటుంది కాబట్టి షార్ట్ మిడ్ ఆఫ్లో ఫీల్డర్, బట్ క్యాచ్ అవుట్ రూపంలో. ఎస్, చూడొచ్చు మనం రియాక్షన్తో ఆయేషా సింగ్. ద మూమెంట్ షీ హాస్ హిట్ దట్ బాల్ షీ నో దట్ షీ హ్యాజంట్ గాట్ ద టైమింగ్, బట్ వెరీ వెల్ కంట్రోల్ క్యాచ్. చాలా అద్భుతమైన క్యాచ్ రన్నింగ్ బ్యాక్వర్డ్స్ ఫ్రమ్ రిషిక కృష్ణన్. బాల్తో మొదటి వికెట్ తీసుకుంటే క్యాచ్తో ఒక శుభారంభం. అండ్ కెప్టెన్ మేఘన మొదటి బంతులోనే మొదటి వికెట్ తీశారు. అండ్ చూడాలి పుష్పిత, ద batter who scored 67 runs in the last game and saved them from a very difficult stage, is at the crease.
రైట్ మరోసారి క్రాస్ బ్యాట్ ఆడే ప్రయత్నం స్వీప్ ఆడే ప్రయత్నం చేశారు బట్ కాకపోతే ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ ఎఫర్ట్ అద్భుతం సో బాల్ని ఆపే ఇంటెన్షన్ సో ఫీల్డింగ్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రం ప్రస్తుతానికి సో బ్లడ్ అండ్ స్వెట్ పెట్టి ఆడుతున్నారు వారికి తెలుసు సో మ్యాచెస్ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఎక్కడ దాకా వచ్చి ఓడిపోయారు సో దాని నుంచి ఓవర్కమ్ చేయాలంటే చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ని మొదటగా కట్టడి చేయాలి సో మిస్ ఫీల్డ్స్ చేయకూడదు క్యాచ్ డ్రాప్స్ చేయకూడదు అండ్ దిస్ టైమ్ స్ట్రైట్ టు ది ఫీల్డర్ సో మరీ ముఖ్యంగా నిన్నటి జరిగినటువంటి మ్యాచ్లో రాయలసీమ రాణిస్తో స్పెషల్గా జరిగినటువంటి మ్యాచ్లో హెన్రిటా పెరీరా క్యాచ్ ఒక డ్రాప్ చేయడం ద్వారా ఆ క్యాచ్ని ఎంత మూల్యం చెల్లించుకుందో మనం చూసాం అక్కడ క్యాచ్ని వదిలిపెట్టలేదు అక్కడ మ్యాచ్ని వదిలిపెట్టారు లాంగ్ ఆన్ ఫీల్డర్ ఎస్ డెఫినెట్లీ ఆ క్యాచ్ కనుక తీసుంటే విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ ఒక విజయం గెలిచేవాళ్ళని నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే 84 పరుగుల వద్ద హెన్రిటా ఆపర్చునిటీ ఒకటి ఆ గాల్లో ఇవ్వడంతో ఆ డ్రాప్ క్యాచ్ తర్వాత 10 పరుగులు సాధించి చాలా సునాయాసంగా టీంని విజయ దారిని పట్టించారు హెన్రిటా పెరీరా ఒక అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ చూసాము సో డెఫినెట్గా ఆంధ్ర ఉమెన్ T20 లీగ్ చరిత్రలో అలాంటి ఇన్నింగ్స్ ఆడడం నిజంగా చాలా రేర్గా సో మరి ముఖ్యంగా హెన్రిటా సువర్ణ అక్షరాలతో తన పేరుని అక్కడ లిఖించదగినటువంటి ప్రదర్శన అది రైట్ మరొకసారి షాట్కి ప్రయత్నం చేశారు బట్ సో ఒక ఎండ్ నుంచి తన బాడీ సహకరించట్లేదు బాగా టైర్డ్ బాడీ ఉన్నారనమాట అక్కడికి సో బాడీ సహకరించట్లేదు రెండో రకంగా తీసుకోవాలంటే ఈవెన్ దో ఫైనల్ సిచ్యువేషన్లో వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని వస్తే కూడా తాగలేని పరిస్థితి వాటర్ కూడా లోపలికి తీసుకోలేని పరిస్థితి ఉండే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో టీంని ఏ విధంగా గట్టెక్కించారో నిజంగా అది ఫైటింగ్ స్పిరిట్ని అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది నిన్నటి మ్యాచ్లో హెన్రిటాది సింగిల్ పరుగుతో 6వ ఓవర్కి ముగింపు పవర్ ప్లే ముగించే సమయానికి స్కోర్ 40 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి టీం వైజాగ్ చీతాస్ End of 60 overs, 40 runs, 2 wickets down for the team Vizag Cheethas. 135 needed in 84 balls. And yes, you can see Subhashree on 21 with 3 boundaries in the inning so far. Captain Snehadipti fallen for the trap of Rishika Krishnan and Meghna. They picked up a wicket of Ayesha Singh. And we're done with the power play, 40 runs on the board. And Anusha will be continuing the spell. Usually comes and bowls a couple of overs in the power play and has delivered it every time whenever the captain has called her to bowl. But in this match, just bowled 1 over in the power play and conceded 8 runs, and she'll be bowling a second over. సో అనుష ఫస్ట్ ఓవర్ తర్వాత సెకండ్ ఓవర్ తీసుకుని బౌలింగ్ చేయడానికి అనుష బౌలింగ్లోకి సో శుభశ్రీ పుష్పిత సో న్యూ బ్యాటర్ పుష్పిత వచ్చారు సో లాస్ట్ మ్యాచ్లో పుష్పిత ప్రదర్శన గురించి డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సో సింగిల్ ఉమెన్ షో నిన్నటి మ్యాచ్లో పుష్పిత అద్భుతమైనటువంటి సో బ్యాటింగ్ ఆర్డర్తో ఆకట్టుకున్నారు నిన్నటి మ్యాచ్లో దాదాపుగా 60+ రన్స్తో ఆకట్టుకున్నారు పుష్పిత సో చూడాలి ఇక్కడ పుష్పిత అవసరం చాలా ఉంది తమ టీంకి సో వైజాగ్ చిత్తాస్ ఈ మ్యాచ్లో విజయం సాధించాలంటే ప్రస్తుతానికి 134 పరుగులు కావాలి 83 బంతులు అండ్ క్లీన్ బౌల్డ్ వాట్ ఏ డెలివరీ ఇట్ ఈజ్ నిన్నటి మ్యాచ్ లో ఫస్ట్ డెలివరీకి వికెట్ లభించింది ఈ మ్యాచ్ లో సెకండ్ ఓవర్ సెకండ్ డెలివరీకి పుష్పిత లాంటి పెద్ద బ్యాటర్ వికెట్ ని తీసుకోవడం అనేది నిజంగానే అప్రిషియేట్ చేయదగినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఇది నిజంగానే ఇలాంటి బౌలర్స్ చాలా రేర్ గా ఉంటారు ఎందుకంటే బ్యాటర్స్ ని టెంప్ట్ చేస్తారు ఈజీ నాక్ అనుకునే లోపలనే బాల్ కాస్త లోపలికి వస్తున్నారు సో దీంతో క్లీన్ బౌల్డ్ మరొక విజయం విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ ఖాతాలో మరొక వికెట్ తీసుకోవడంలో సక్సెస్ పొందారని చెప్పొచ్చు ఓ దట్స్ గాన్ త్రూ ద గేట్స్ లెగ్ సైడ్ చాలా సునాయాసంగా ఒక షాట్ ఆడే ప్రయత్నంలో బట్ అనూష మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము పవర్ ప్లేలో ఏ విధంగా అద్భుతమైన వికెట్స్ తీస్తూ ఏ విధంగా కెప్టెన్కి డెలివర్ చేస్తారనేది బట్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ ద పవర్ ప్లే షీ హాస్ గాట్ అ వికెట్ ఇన్ అ వెరీ సెకండ్ ఓవర్ ఎస్ రైట్ మేఘన అక్కడ అనుష్ యూజ్ చేయలేదు తనని ఎందుకంటే మిడ్ ఓవర్లో డెత్ ఓవర్లో ఏదైతే ఆ పవర్ ప్లే తర్వాత బౌలింగ్లో తీసుకొచ్చి బ్రేక్ చేద్దాం అనుకున్నారు బట్ కాకపోతే పెద్ద వికెట్ తీసి పెట్టారు అక్కడ సో ఫైనల్గా ఇలాంటి వికెట్స్ ఇచ్చేస్తే మాత్రం సో ఇబ్బందులు గురి చేశారు సో ఇక్కడ నుంచి కాస్త స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేస్తుందా చూడాలి 41 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి భావన న్యూ బ్యాటర్ కమ్స్ ఇన్ ఎస్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి చూస్తుంటే విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ ఆల్దో ఒక డెత్ బ్లో తీసుకున్నారని చెప్పాలి నిన్న మ్యాచ్లో అగైన్స్ రాయలసీమ రాణీస్ బట్ రికవరీ ఏదైతే ఉందో అద్భుతం ఒక ఆశ్చర్యమైన కంబ్యాక్ అనే చెప్పాలి బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ బ్యాటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో మనం చూసాం ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ ద కెప్టెన్ ఒక సెంచరీ
స్కోర్ చేసి ఎటువంటి స్కోర్ అందించారు టీంకి అనేది. అండ్ బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా చాలా అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారు ఎట్ ద మూమెంట్. అండ్ దే ఆర్ హియర్, దే ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు మేక్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద టోర్నమెంట్. సరే డెలివరీ ఈసారి కూడా చాలా వెరీ క్లోజ్గా వెళ్తుండే, బట్ కాకపోతే చివరి నిమిషంలో కట్టడి చేశారు భావన. సో న్యూ బ్యాటర్ కమ్ సీనియర్ జెట్స్ నెంబర్ 74. సో 7th ఓవర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ 41 ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 3 వికెట్స్. సో ఆస్కింగ్ రేట్ కూడా పెరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి, ఎందుకంటే ఒక ఎండ్లో వికెట్స్ కోల్పోయారు, మరో ఎండ్లో కావాల్సిన పరుగులు అండ్ ఉండాల్సిన రన్స్, ఆడాల్సినటువంటి బాల్స్ ఆ వ్యత్యాసం చాలా పెరుగుతుంది. కాబట్టి సో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని క్యాల్కులేటింగ్ ఆడాలి. ఓవర్కి 10 పరుగుల చొప్పున రావాలి ప్రస్తుతానికి. సో ఓవర్కి 4-5 పరుగులతో మరింత ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి బౌలర్స్ మాత్రం అద్భుతంగా ప్రెషర్ పెడుతున్నారు బ్యాటర్స్ మీద. సో మరి ముఖ్యంగా బ్యాటర్స్కి ఓపెన్ అయ్యి ఆడే అవకాశం ఇవ్వట్లేదు. ఓపెన్ అయ్యే మూమెంట్ లోపలే బాల్ కాస్త టర్న్ చేస్తున్నారు. సో దీంతో వికెట్ లభిస్తుంది. ఒక ఎండ్లో సుభాష్ని ఉంచారు, మరొక ఎండ్లో సో బ్యాటర్స్ని మారుస్తూ ఉన్నారు అవుట్స్ రూపంలో. సో గుడ్ స్ట్రాటజీ ప్రస్తుతానికైతే. సో మేఘన సబ్బినేని తన మార్క్ ప్రదర్శన కెప్టెన్సీలో కూడా చూపిస్తున్నారు. 100% ఎప్పుడైతే కావాలో అప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తాన్ని పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మేఘ్నా. చాలా చక్కగా బౌలర్స్ని షఫుల్ చేస్తూ వికెట్ కిందకి వచ్చి భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం. ఆపర్చునిటీ స్ట్రైకర్స్ ఎండ్లో చూడాలి. శుభశ్రీ లాస్ట్ మూమెంట్లో చాలా చక్కగా గ్రౌండ్ కవర్ చేసుకుంటూ డ్రాగ్ డౌన్ చేసుకుంటూ బ్యాట్ చాలా చక్కగా సింగిల్ ముగించడం జరిగింది. గుడ్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ సేతు సాయి. డేంజర్ అండ్ 8 అయితే ఉందో అటు వేసే ప్రయత్నం. ఒక risky run, but they have taken that very comfortably. And టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం. జస్ట్ టు మేక్ షూర్ క్లియర్ కాల్స్ ఉండాలి అనే ఒక కేవల ఉద్దేశంతో మనకి థర్డ్ అంపైర్ రిఫరల్. అండ్ చాలా సునాయాసంగా శుభశ్రీ రన్ ముగించడంతో ఒక పరుగు లభించింది ఫర్ ద టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్. అండ్ ఎస్, గ్రీన్ సిగ్నల్ ఆన్, గ్రీన్ లైట్, అండ్ దట్ విల్ బీ నాట్ అవుట్. అండ్ శుభశ్రీ 7 ఓవర్ల ఆఖరి బంతి ఫేస్ చేయడానికి స్ట్రైక్లో ఉన్నారు ఎట్ ద మూమెంట్. డాట్ బాల్ అండ్ ఆ డాట్ బాల్తో 7 ఓవర్ ముగించడం జరిగింది. 7 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 42 పరుగులు, 3 వికెట్ల నష్టానికి టీం వైజాగ్ చీతాస్. ఎండ్ ఆఫ్ 7 overs, 42 runs, 3 wickets down. A terrific over, brilliant over by Anusha, has got a wicket of a very important batter Pushpita in a very second over. Well bowled. And look at that, the required run rate has climbed up over 10 runs at the moment, 10.23 to be precise. And 133 runs required in 13 overs. It's not going to be easy, but they will be trying all guns out. They want to win this match, and big moves being made by the captain Meghna. Field changes being done. She've got a pretty decent set of bowlers. Rishika, who can be very lethal, a left arm spinner who's got a wicket, a very big wicket of Sneha Deepthi. Nicely played, very firmly punched it down towards the long off region to get a single. Yes, Arishika, first over, she's just given away 1 run and have taken a wicket, a dangerous wicket I must say, and started off with a single in the second over. So Rishika, sure, Subhashri. ఫస్ట్ సారి కాస్త డౌన్ ద గ్రౌండ్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ సింగిల్ వస్తుంది. సింగిల్ స్ట్రైక్ రొటేట్ చేస్తున్నారు, 2 పరుగు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు స్ట్రైకర్, బట్ నాన్ స్ట్రైకర్ సిద్ధంగా లేకున్నారు అక్కడ, బట్ సింగిల్తోనే సంతృప్తి చెందినట్టుగా కనిపించింది. సో ఆస్కింగ్ రేట్ 10.29. సో 44 పరుగులు, 3 వికెట్లు కోల్పోయి 8వ ఓవర్ కొనసాగుతున్నప్పుడు సో రిషి కృష్ణ పల్నాటి స్టెప్ అవుట్ చేసి షాట్కి ప్రయత్నం చేస్తారు, నేరుగా ఫీల్డర్ చేతుల్లోకి, బట్ ఈసారి కాస్త ఇంటెంట్ బాగానే ఉంది, బట్ ప్రయత్నం కూడా అద్భుతంగా ఉంది, బట్ దాన్ని బాల్ని అందిపుచ్చుకోలేకపోయారు. సింగిల్ హ్యాండెడ్గా తీసుకుందాం అనుకున్నారు అక్కడ మేఘన సబినేని. సో పర్ఫెక్ట్ అటెంప్ట్, బట్ బాల్ని కలెక్ట్ చేసుకోలేకపోయారు. ఇంటెన్షన్ క్లియర్,
Good delivery. So చూడాలి మరి శుభశ్రీ. సో లాస్ట్ ఏదైతే క్యాచ్ ఉందో ప్రయత్నం మాత్రం అద్భుతంగా అత్యద్భుతంగా ఉంది, బట్ సింగిల్ హ్యాండ్తో తీసుకుందాం అనుకున్నారు అక్కడ. సో రైట్ ఇన్ టు ది గ్యాప్, క్విక్ సింగిల్. సో ప్రస్తుతానికైతే క్యాల్కులేటింగ్గా పాంచ్ ఎకానమీతో బౌలింగ్ కొనసాగిస్తున్నారు. మరి ముఖ్యంగా సో రిషిక లాంటి బౌలర్స్ సో పెద్ద బ్రేక్ త్రూ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని చక్కగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు. సో ప్రస్తుతానికి 3 వికెట్లు కోల్పోయింది టీమ్. ఓహోహో, స్క్వేర్ మీద ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్, ఇట్ కుడ్ బి సేఫ్ ల్యాండ్ అండ్ ఫైనలీ so but with this round end of the over, after the completion of 8 overs, after the completion of 8 overs, the score was up to 47 runs for the loss of 3 wickets, 47 for 3. Yes, 8 overs completed, 47 runs, 3 wickets down for the team Vizag Cheethas, and they're scoring at a rate of 5.8 at the moment, but the required rate is at 10.6. It's slowly starting to climb up, and Datri has been introduced into the attack. Tamakatalo మొదటి ఓవర్ బౌల్ చేయడానికి వచ్చారు దాత్రి. ఒక చక్కటి బౌలర్ ఫర్ ద టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. వికెట్స్ తీసే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. అండ్ మొదటి బంతి వికెట్ డౌన్గా వచ్చి భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నంలో కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం ఫర్ భావన. చూడాలి, ప్రస్తుత స్కోర్ 48 పరుగులు. అండ్ ఏదైతే మన భాగస్వామ్యం చూసామో ఫర్ ద సెకండ్ వికెట్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో బిట్వీన్ దుర్గా అండ్ మేఘన, అటువంటి భాగస్వామ్యం ఏదైనా ఒక్కటి ఉంటే ఏదో అప్ ఇన్ ది ఎయిర్ బట్ ల్యాండ్స్ వెరీ సేఫ్లీ. ఏదైతే అట్లాంటి భాగస్వామ్యం ఒకటి కనుక నెలకొల్పగలిగితే ఇద్దరు బ్యాటర్స్ అండ్ లాస్ట్ వరకు ఆఖరి వరకు ఆడగలిగితే వికెట్స్ ఏమీ కోల్పోకుండా వెరీ డెఫినెట్ ఆ వికెట్స్ అయితే పడుతూ ఉండే అవకాశం అయితే డెఫినెట్గా ఉంటుంది. బికాజ్ మనం చూస్తూ ఉంటాము విజయవాడ బ్లాస్టర్స్లో చాలా అద్భుతమైన బౌలర్స్ ఉన్నారు. ఒక రిస్కీ రన్ బట్ చాలా సునాయాసంగా వెరీ వెల్ క్యాలిక్యులేటెడ్ రన్గా కన్వర్ట్ చేయడంతో ఒక పరుగు లభించింది ఫర్ ద టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్. అండ్ ఆ సింగిల్తో 50 పరుగులు ఫర్ ద టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్. 3 వికెట్ల నష్టానికి. అండ్ the fourth ball coming up, Datri to Shubhashri. Oh, big swing of the bat, but that's gone through. The ball is kept low a little bit. Fourth ball has been completed. A dot ball. They need to start hitting the boundaries. So they need to get at least 1 or 2 boundaries every over if they want to compensate, if they want to cut down the required rate, which is touching 11 runs per over at the moment. But who will it be? Who is going to go big? Who is going to play that kind of innings like Meghna? Could it be Bhavna? Could it be Subhashri? Gone for that switch hit, but no connection, and that's a fantastic over. Just 4 runs of the very first over from Datri. 9 overs completed, 51 runs, 3 wickets down for the team Vizag Cheethas. 9 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 51 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి టీం వైజాగ్ చీతాస్. అండ్ a very very big welcome to all the spectators who are watching this game live through YouTube. You are all in for a very good match and free entry at ACA-VDCA Stadium Visakhapatnam from gate 15. If you want to come here, enjoy the match of watching young women cricketers compete in Andhra WT20 League 2025 edition. You are welcome from Andhra Cricket Association. That's a very big welcome for you. And meanwhile, we can see as to how the wickets have gone down for the team. Walking down, trying to play a big shot was Sneha Deepthi.
who has given a comfortable catch to Tanmay, and this is a brilliant catch. Outstanding catch from Rishika Krishnan. And third wicket, that's gone straight. That's a straightish delivery. Intent from Pushpita is to play it across, and she had paid the price. And you can see the on-field umpires, so M. Lalit Kumar and M. Ramesh Kumar. Fourth umpire, who has carried some order to his partners, is Anjay Reddy. Third umpire being done by beg your pardon, it's Prabhakar Rao, who will be the third umpire and also the TV umpire for this game. Also the match referee Prabhakar Rao, qualified match officials from Andhra Cricket Association, and a couple of them, Ramesh Kumar and Prabhakar Rao, also being BCCI qualified match officials. So we've got experienced umpires who are hosting the games for Andhra WT20 League. And look at this beauty. Look at this magnificent beauty of a stadium with 27,500 capacity. It has to be one of the best stadiums that is there in our country. Vizag and Mama Shoaib is my partner, and myself, Prashant Anumula. We are the commentators that are taking this game forward, that are going to work on Women's T20 League. Yes, we're done with the strategic break now. 9 overs completed, 51 runs, 3 wickets down for the team Vizag. So usually after every strategic timeout, we see a big moment happen in the game. Are we going to see something like that here? A new bowler introduced, Lakshmi Prasarmi. Starts off with a very good delivery, beautiful line, beautiful length. But we must talk about this opportunity for the young women of Andhra Cricket Association, as to have they are given a league to play, to perform. The best women of Andhra Cricket Association are being divided equally into 4 groups, and you can see them competing. Vizag Cheethas, Vijayawada Blasters, now ILC Maranis and Tungabhadra Divas will be competing in the evening game. Stepping down, pick that with the swing, and that's a lovely shot. She's made sure that she has read that swinging in delivery very beautifully and nicely put that away for a boundary. Look at that, a lovely shot, and what a placement from Subhashree. Straight down the wicket, just over the head of the bowler. That's a lovely place to be picking your spot. 120 required, 11.25 is the current required rate for the team Vizag Cheethas. It isn't gonna be easy, but anything can happen in a T20 game. That's one more time. She stepped down to the pitch of the delivery and played that kind of similar shot, but this time towards the square of the wicket. That would just be a single. And one of the 2 batters have to be has to start going for those big hits. We've seen in the first innings 12 to 16 overs, they've scored 58 runs at a score of 11.3 runs every over. And if we can see that kind of innings, being played by both the batters at the moment, they will give themselves that's been a miss hit, but will not be carried to the fielder. One run for the batter. Yeah, somebody has to step up and play a big innings for the team to get them to a decent total at the end of 15-16 overs, where they can be chasing 50-60 runs in the last 5 overs. That could be an ideal platform for them to be, an ideal stage for them to be at the end of the innings, because with every dot ball, with every good over from the bowling team, a very big appeal, and the finger goes up. The finger has gone up. She was chasing the ball. We were talking about it just after the drinks breaks. There will always be something that is going to happen in the game, and it is the downfall of the wicket of Subhashree. And the 4th wicket is down for the team Vizag Cheethas.
That's a very well executed delivery from the bowler. Prasad Me just bowled it within the guiding line on the offside, and a big chase from Subhashri. She knows the moment she has hit that, she knows she has got a little bit of edge on that, and she has to make her way back to the pavilion. And the finger has gone off from the umpire. That means another one back in the hut. 4th wicket down, and happy faces for the team Vijayawada Blasters at the moment. 57 on the board at the end of 9.5 overs for Vizag Cheethas, and 118 required in 61 balls for the team Vizag Cheethas to win this match. A new batter have arrived. Just Ramahek. Nicely punched it, but we'll find the captain, the skipper Meghna Sabneni, and that will be a dot ball. A wicket and 6 runs in the 11th over. Good start with the ball for Lakshmi Prasharmi. 10 overs done, 57 runs, 4 wickets down. To win this match, Vizag Cheethas required 11.8 runs every over. In 10 overs, they need to chase 118 runs to win this match. 10 ఓవర్లకు ప్రస్తుత స్కోర్ 57 పరుగుల వద్ద 4 వికెట్లు కోల్పోయారు టీం వైజాగ్ చీతాస్. మ్యాచ్ గెలవాలంటే 60 బంతుల్లో 118 పరుగులు సాధించాలి, విచ్ మీన్స్ ప్రతి డెలివరీకి దే నీడ్ టు స్కోర్ 2 runs. అది సాధ్యమా అంటే కొంచెం కష్టమనే చెప్పాలి, బట్ అసాధ్యమా అంటే ఒక బ్యాటర్ కనుక ఒక పెద్ద ఇన్నింగ్స్ ఆడగలిగితే అసాధ్యమైనది ఏది లేదు. మనం చూసాము నిన్న ఏ విధంగా హెన్రిటా పెరీరా ఒక ఫంటాస్టిక్ నాకౌట్ ఈ మ్యాచ్ని సింగిల్ హ్యాండెడ్గా టర్న్ అరౌండ్ చేశారో. ఎవరైనా ఇఫ్ ఎనీబడీ కెన్ ప్లే దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్నింగ్స్ ఫర్ ద టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్, ఇట్ ఈస్ గోనా బీ ఎ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ ఫర్ దమ్ ఇన్ ద హిస్టరీ బుక్స్. So that's 3 to continue. Second over for the bowler, and that's has been a hit straight up, and that's another comfortable catch. He's got the elevation, but the missed timing on that. They have to go for those big hits, and Datri gets a wicket. Another one bites the dust for the team Vizag Cheethas. 5 wickets down, 58 runs on the board at the end of 10.2 overs, and Jas Ramahek, who has just arrived at the crease, has to make a way back to the pavilion. .58 runs, 5 wickets down, end of 10.2 overs. Yeah, that was in as lone as he has tried to slog that away, but a little bit of miss hit, and that's a very comfortable catch taken by Sajja Sai Lakshmi. Yes, and look at the dugout. The performance enlisted. The strength and agility coach Akib has been energized as well, and they are up and rolling at the moment. Team Vijayawada Blasters, and the new batter of the crease, so Tamanna, who has done a beautiful job with the ball, has got work to do with the bat here. The required rate has gone past 12 runs at the moment, and at the moment match is certainly looking like it is going to go in the way of a team Vijayawada Blasters, and Tamanna gets on the mark with a single, and good looking shot with full face of the bat straight down the ground. What a tournament this has been, except Rayalaseema Ranis, nobody has got that form continuing. After their loss in the third match, Vizag Cheethas have got a brilliant comeback, but they have been falling short at the moment in this game. But we might never know. They can be comebacks happening very beautifully. They can be a step up, they can be a player who's going to step up and play a big knock for the side and carry them, gets the inside edge
onto the bats, and that will be a dot ball to bring an end to the over. 3 runs and a wicket in this over for Datri. End of 11 overs. Yes, 11 overs, 60 runs, 5 wickets down for the team Vizag Cheethas. Alright, 11 ఓవర్ల ముగిసే సమయానికి 60 పరుగుల వద్ద 5 వికెట్ల నష్టపోయారు టీం వైజాగ్ చీతాస్. అండ్ లక్ష్మీ ప్రసర్మి బ్యాక్ ఇన్ టు అటాక్. Down the wicket and has tried to play a big shot, but good work by Tanmay. They've been outstanding in the last game as well, team Vijayawada Blasters. So if you can remember, they have nicely pulled back the game and have got it under the control up until Henrietta Pereira have decided to take off her helmet and put that cap on, where she has smoked the ball around the park, making use of the angles that are being given by the bowlers. Certainly very precisely she has been very perfect in shuffling across and playing that shot square of the wicket towards the square leg region, and that is where she has scored most of the runs. And a dropped catch at the end from the fielder that have costed them the game. 2 runs of the first 2 balls from Lakshmi Prasarmi. తను వేసిన మొదటి ఓవర్లోనే వికెట్ తీసుకొని 2వ ఓవర్ బౌల్ చేస్తున్నారు. బట్ లవ్లీ షాట్, బ్యూటిఫుల్ లుకింగ్ షాట్. దట్స్ ఎ క్లాసిక్ షాట్ ఓవర్ ది ఎక్స్ట్రా కవర్స్ ఫీల్డర్ ఫ్రమ్ Bhavna. Wow, the best shot of the innings, I must say. Full face of the bat, a sweet spot, and that's over the head of the extra cover fielder. A fantastic boundary. You can see it, eyes on the ball. Yeah, that's perfection from the batter Bhavna. This time has got the connection as well, but fielder will just watch the ball sail overhead. A boundary and a powerful crunch onto the leg side to get a maximum for Bhavana. Has it started for the team Vizag Cheethas? That's a powerful punch onto the leg stick. Look at that. She's got the muzzle, she's got the bottom and very powerful, and she smoked that over the boundary rope. Pulls that once again. The fielder getting around. Anusha, what an instrumental player she has been for the team with the ball, and even in the field she's been simply magnificent for the side. Very agile and can cover very good ground. Has been so good on the boundary ropes for the team Vijayawada Blasters. But a good over so far, 13 runs of the first 5 balls, and Tamanna will be on strike. Dancing down the wicket, trying to crunch it onto the offside, but that will just be a dot ball to bring an end to the over. 13 runs of the 12th over and 73 runs for the loss of 5 wickets in Vizag Cheethas. Alright, 12 overs completed, 73 runs, 5 wickets down, and Datri to continue. First ball, beautifully playing it, and through the gap as well, boundary. Bhavna is on the roll, on the move at the moment. A lovely chip
beautifully. Just made sure that she hasn't hit it very hard. Look at that lovely chip, dancing down the wicket and beautifully chipping that towards the extra covers. A valiant dive from Anusha, but the placement has been supreme from Bhavna. A positive start to the 13th over for the team Vizag Cheethas. That's another lovely cut shot, and that's good work. Excellent work by Rishika Krishnan. Good looking dive, and a single has been taken by the batters. Yes, and they've started to get the runs here. The team Vizag Cheethas, in the last over, they've got the momentum. 13 runs of the 12th over and 5 runs of the first 2 balls in this this over. That's bowled on the pads, nicely flicked it, and Tamanna gets a single. She need to do what exactly Durga have done it in the first innings. Take the single, rotate it over to the batter who is setting the stage very beautifully. At the moment 26 of 18 for Bhavna. That's a good changer from the bowler, and nicely played for a single. Usually bowls a leg spinner, but this time just making some play with the fingers. Oh, look at that. Tamanna has got fans in the dugout. That's leading edge, but straight to the captain, skipper. Will be another single. Alright, Bhavna on strike. Last ball of the over. Slog swept that in the gap once again. She's turning it on for the team. Bhavna, a boundary to start and a boundary to finish the over. 12 runs of the 13th over. Are we going to see another superwoman rising up for the team Vizag Cheethas in Andhra WT20 League 2025? 4 runs of the first ball, 4 singles, a boundary to bring an end to the over. 12 runs of the over, and it's starting to turn around for the team. 13 runs of the last over, 12 of this one, and Bhavna is taking it on. Vijayawada Blasters at the moment. 85 for the loss of 5 wickets for the team Vizag Cheethas. Alright, 13 ఓవర్లో ముగిసే సమయానికి 85 పరుగులు అండ్ కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ లో తర్వాతి ఓవర్ బౌల్ చేయడానికి రిషికా కృష్ణన్కి బాల్స్ అందించడంతో కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించింది మొదటి బంతిలో. అండ్ వెల్కమింగ్ బ్యాక్ మై పార్ట్నర్ షోయబ్ ఇన్ ద కామెంటరీ బాక్స్. So thank you, Jesse. 14th over in progress. The score is 86 runs for the last half of 5. And Tamanna, both the batters on crease. ఇద్దరు కూడా క్రీజ్ లో ఉన్నారు. రిషిక అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ తో ఆకట్టుకున్నారు. తన కోట 3వ ఓవర్తో బౌలింగ్ చేయడానికి వచ్చారు. ప్రస్తుతానికి 86 పరుగులు 5 వికెట్లు కోల్పోయారు. సో 89 బంతుల్లో సో 86 పరుగులు 5 వికెట్ల నష్టానికి భావన. సో రిషిక కృష్ణన్ పల్నాటి రైట్ 89 రన్స్ రిక్వైర్డ్. ఓహో ఈసారి కాస్త థర్డ్ మ్యాన్ వైపుగా ఆడారు. సో దీంతో చూడాలి మరి బౌండరీ వెళ్తుందా. ఎస్, ద బౌండరీ వెళ్తుంది. ఫీల్డర్ ఉన్నారు అక్కడ. కానీ శ్లాసమైనటువంటి బౌండరీని సాధించారు. సో దీంతో కావాలి ఇలాంటి రన్స్ కూడా కావాలి, ఇలాంటి బౌండరీస్ కూడా కావాలి. ఆస్కింగ్ రేట్ పెరుగుతుంది కాబట్టి సో మధ్య మధ్యలో ఇలాంటి బౌండరీస్ 1-2 బౌండరీస్ కన్సిడర్ చేయాలి బ్యాటర్స్. సో రిషిక టు బ్యాటర్ భావన రైట్ బ్యాట్ టికెట్స్ తీసుకుంది. థర్డ్ మెన్ వైపుగా వెళ్ళింది బాల్.
ఆన్ సైడ్ లోని ఓహో ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ. ఎఫర్ట్ మంచిగా ఉంది బట్ బాల్ ని తీసుకోలేకపోయారు. సో ఫైనల్ గా మరొక బౌండరీ. సో లాస్ట్ బాల్ థర్డ్ మ్యాన్ ఈసారి కాస్త ఫైన్ లెగ్ మీద ఆడే ప్రయత్నం. డీప్ బ్యాక్వర్డ్ స్క్వేర్ అండ్ ఫైన్ లెగ్ మధ్యలో. సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ 2 కన్సిక్యూటివ్ బౌండరీస్. సో వైట్ సమయం 2 లభించింది బట్ బ్యాక్వర్డ్ స్క్వేర్ లెగ్ లో ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. షార్ట్ బ్యాక్వర్డ్ స్క్వేర్ లో ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ. సో క్యాచ్ అయితే రాలేదు బట్ బౌండరీ అయితే వచ్చేసింది ఇక్కడ. సో అబ్సల్యూట్లీ బౌండరీ. సో ఎఫర్ట్ని మెచ్చుకోవాలి. సో బాల్ దగ్గర వరకు రీచ్ కాలేదు బట్ కాకపోతే సో క్యాచింగ్ ఎఫర్ట్ని మాత్రం మెచ్చుకోవాలి. రిషిక అఖీన్ మరొకసారి స్లాష్గా కట్ చేసే ప్రయత్నం కానీ ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ. సో ఓవర్ త్రో రూపంలో రన్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో రైట్ పరుగులేమి లేని క్రమంలో ఓవర్ త్రో రూపంలో సింగిల్ తీసుకున్నారు. సో మొత్తానికి ఈ ఓవర్లో రావాల్సిన 10 పరుగులు అయితే వచ్చేసాయి. సో ఇక్కడ నుంచి సో భావన అయితే 23 బంతులు 40 పరుగుల మార్క్ని అయితే టచ్ చేయడం జరిగింది. సో చూడాలి దాన్ని 50గా కన్వర్ట్ చేస్తారా. అండ్ తమన్నా నుంచి సో చూడాలి మరి స్ట్రైట్ టు ది ఫీల్డర్. సో రిషిక కృష్ణన్ టు తమన్నా. సో తమన్నా సపోర్టర్స్ సో స్టాండ్స్లో ఉన్నారు. అండ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ 30 యార్డ్ సర్కిల్లో షార్ట్ బ్యాక్వర్డ్ స్క్వేర్లో. సో వెల్ ఫీల్డ్ అండ్ లుకింగ్ ఫర్ అనదర్ వన్ బట్ స్ట్రైకర్ అయితే నిరాకరించారు. సో కేవలం ఒక పరుగుతోనే సంతృప్తి చెందుతారు. దీంతో ఓవర్ పూర్తి ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ 14 overs 96 ఫర్ ది లాస్ట్ ఆఫ్ 5. ఆస్కింగ్ రేట్ మాత్రం పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతానికి 6.86 పరుగుల వద్ద ప్రతి ఓవర్కి సగటున రన్స్ వస్తున్నాయి బట్ కావాల్సిన పరుగులు మాత్రం 16, 13, 14 పరుగులు కావాలి ప్రతి ఓవర్కి. సో 6 ఓవర్ల ఆట ముగిసింది, మిగిలి ఉంది. సో 36 బంతుల్లో సో దాదాపుగా 79 రన్స్ 79 పరుగులు కావాలి 36 బంతుల్లో. సో కెప్టెన్ తన కోటాలోని 2వ ఓవర్ తీసుకుని బౌలింగ్ చేయడానికి సరే వేసినటువంటి మొదటి ఓవర్లో వికెట్ లభించింది. సో సెకండ్ ఓవర్ ఇది. సో వెల్ అటెంప్ట్ డైరెక్ట్ హిట్ కి ప్రయత్నం చేశారు బట్ ఎలాంటి డ్యామేజ్ జరగలేదు అక్కడ. సో రైట్ ఫైనలీ సో బ్యాటర్ అయితే క్రూజ్ లకు వచ్చేసారు. సో చూడాలి మరి సో రైట్ క్షణంలోనైనా సో రైట్ గ్రీన్ లైట్ బ్లో అవుతుంది. ఫైనల్ గా గ్రీన్ లైట్ వెలిగింది. సిగ్నల్ NOT నట్ అవుట్. సో మేఘన టు తమన్నా. సో మరోసారి డౌన్ ద గ్రౌండ్ లంగ్ ఆఫ్ మీదగా ఆడే ప్రయత్నం చేశారు బట్ సో రైట్ 15th ఓవర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. మేఘన లాస్ట్ ఓవర్లో వికెట్ తీసుకున్నారు. తన వేసినటువంటి ఫస్ట్ ఓవర్లోనే వికెట్ లభించింది. దాని తర్వాత సో 2వ ఓవర్ వేయడానికి ఇప్పుడిప్పుడే వచ్చారు కెప్టెన్. సో కెప్టెన్ నుంచి మరొక వికెట్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ సో చూడాలి తన అనుభవాన్ని కాస్త ఇక్కడ అద్భుతంగా తనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం ఇక్కడ యూస్ చేస్తూ సో ఫీల్డ్ పొజిషన్ ఫీల్డ్ ప్లేస్మెంట్స్ని చాలా చక్కగా నియంత్రణలో ఉంచుతున్నారు. మరి ముఖ్యంగా షార్ట్ బ్యాక్వర్డ్ స్క్వేర్ లెగ్ అండ్ డీప్ స్క్వేర్ కవ్ కార్నర్ అండ్ లాంగ్ వన్. ఇది ఆన్ సైడ్ ఫీల్డ్. ఈసారి కాస్త స్ట్రైట్ గా ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. సో ఫీల్డర్ లాంగ్ ఆన్ ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ లక్ష్మి. సో వెల్ ఫీల్డ్ బాల్ నైతే సో రన్స్ నైతే సేవ్ చేయడం జరిగింది. సో స్టెప్ అవుట్ చేశారు. స్ట్రైట్ గా ఆడే ప్రయత్నం బౌలర్ మీద నుంచి కానీ ఇక్కడ లక్ష్మి మాత్రం అద్భుతంగా ఫీల్ చేశారు. సజ్జా సాయి లక్ష్మి. సో మేఘనా టు తమన్నా. సో ప్రస్తుతానికి 98 పరుగులు 5 వికెట్లు మాత్రం కోల్పోయారు. 5 వికెట్లు అయితే కోల్పోయారు ఆదిలోంచి. సో ప్రెషర్ ఉండే బట్ కాకపోతే బాల్ టు
డబుల్ రన్స్ బాల్కి 2 runs చొప్పున కావాలి ఇక్కడ. ప్రస్తుతానికి 14 పరుగులు ఆస్కింగ్ రేట్ మనం చూస్తున్నాం. కానీ డెఫినెట్గా ఇక్కడ నుంచి ఒక బౌండరీ కావాలి. మేఘన మరి ముఖ్యంగా భావన ఉన్నారు కాబట్టి ఓవర్లో ఆఖరి 2 బంతులు మరొక భారీ షాట్ ప్రయత్నం భావన ద్వారా. నేను ఏ విధమైతే హెన్రిటా పెరీరా ఒక ఇన్నింగ్స్ ఆడిందో విజయవాడ బ్లాస్టర్స్కి అగెయిన్స్ట్, అట్లాంటి ఇన్నింగ్స్ మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి భావన వద్ద నుండి ఎక్స్పెక్ట్ చేయబోతున్నాం. ఎందుకంటే 41 పరుగులు కేవలం 24 బంతుల్లో ఆఖరి 4 ఓవర్స్ వస్తే రికార్డ్ రేట్ పెరుగుతున్నా సరే ఈ ఓవర్లో కొంచెం తగ్గడం జరిగింది. రన్ రేట్ ఫర్ ద టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్. అద్భుతమైన బౌలింగ్ ఎఫర్ట్. దాట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఒక ఆపర్చునిటీ సద్వినియోగపరుచుకోలేకపోయారు. అద్భుతమైన ఎఫర్ట్ మనం చూసాము దుర్గా ద్వారా లాస్ట్ మ్యాచ్లో. బట్ ఈసారి మాత్రం ఒక చాలా చక్కటి అవకాశం, ఒక పార్ట్నర్షిప్ భాగస్వామ్యం బ్రేక్ చేసే అవకాశంని చేతులారా చేయి జార్చుకున్నారు ఇక్కడ టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. సో అవకాశాలు మళ్ళీ రావు, దట్టు చెప్పి రావు. మేఘన వేస్తున్నటువంటి ఈ ఓవర్లో ఏ రకంగానైనా బాల్ వికెట్ వచ్చే అవకాశాన్ని కూడదు. బట్ కాకపోతే ఇక్కడ దుర్గా నుంచి చిన్నపాటి తప్పిదం. బట్ మొత్తానికి తమన్నా సేవ్ అయ్యారని చెప్పాలి. సో 15 ఓవర్ల ఆట ముగిసేసరికి 100 పరుగులు 5 వికెట్ల నష్టానికి కొనసాగిస్తున్నారు 25 బంతుల్లో. సో భావన మార్క్స్ ఇన్నింగ్స్ చూద్దాం. జస్ట్ రైట్, ఇది భావన స్టార్ట్ చేసినటువంటి నుంచి వచ్చినప్పటి నుంచి బ్యాట్ అని చెప్పారు. సో దీంతో బ్యాట్కి పని చెప్పారు. సో ఒక ఎండ్ నుంచి బౌండరీస్ల వర్షం, మరో ఎండ్ నుంచి అద్భుతమైనటువంటి షాట్స్ సిక్సర్స్తో కూడా కన్వర్ట్ చేశారు బౌండరీస్ని సిక్సర్స్గా. అదేవిధంగా స్టెప్ అవుట్ చేశారు, ప్లేస్ని రాబట్టారు. సో లాంగ్ ఆఫ్ అండ్ షార్ట్ కవర్స్ ఉన్నప్పుడు స్టెప్ అవుట్ చేసి కాస్త ముందు నుంచి ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. ఇట్స్ రైట్ స్క్వేర్ అండ్ మిడ్ వికెట్ మీదుగా ఇదొక బౌండరీ. సో భావన ఆడుతున్నంతసేపు ఇంటెన్షన్ మాత్రం కేవలం స్కోర్ని పరుగులు పెట్టించాలి. థర్డ్ మెన్ ఆడిన తర్వాత నెక్స్ట్ బాల్కి స్క్వేర్ లెగ్లో ఆడతారు, స్కోర్ బ్యాక్వర్డ్ స్క్వేర్లో. సో ఇది అవుట్ అయ్యే ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నారు ఈ బౌండరీతో. సో టీంని ఒక పటిష్టమైన స్థితికి తీసుకెళ్లడంలో భావన అద్భుతమైనటువంటి కంట్రిబ్యూషన్ మనం చూసాం. సో 15 ఓవర్ల ఆట ముగిసింది, 100 పరుగులు. సో ఇక్కడ నుంచి కావాల్సిన పరుగులు 75, మిగిలిన బాల్స్ మాత్రం 30 బంతులు మాత్రం మిగిలి ఉన్నాయి. సో రైట్ అప్. సో నెక్స్ట్ మ్యాచ్ టీమ్స్ని మనం చూస్తున్నాం. సో తుంగభద్ర డివాస్ జట్టు స్క్వాడ్ని మనం చూస్తున్నాం. నెక్స్ట్ మ్యాచ్కి సర్వం సిద్ధం. సో ప్రస్తుతానికైతే తుంగభద్ర సపోర్టర్స్ అండ్ ప్రేక్షకులు ఇప్పుడిప్పుడే మైదానంలోకి విచ్చేశారు కాబట్టి సో క్రౌడ్ మెల్లిమెల్లిగా మ్యాచ్ని అదేవిధంగా టోర్నీని సపోర్ట్ చేయడానికి నిన్న ఈవినింగ్లో కూడా చూసాం దాదాపుగా. సో వైజాగ్ క్రౌడ్స్ అప్రాక్స్ ఒక 500 మెంబర్స్ ఈ మ్యాచ్ను వీక్షించడానికి వచ్చారు. బట్ ఇంకొక శుభ పరిణామం ఏంటంటే ఓవర్ ద యూట్యూబ్ మాధ్యమం నుంచి దాదాపుగా 10,000 పైగా వ్యూస్ వస్తున్నాయి. ఇదొక శుభ పరిణామంగా భావించాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా ఆదరణ లేదు ఉమెన్స్కి. బట్ ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు కల్పిస్తున్నటువంటి ఆంధ్ర ఉమెన్ T20 లీగ్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వడానికి కీలక పాత్ర వహించినటువంటి ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క ప్రతిభని గుర్తించడానికి ఈ టోర్నమెంట్ని క్రియేట్ చేశారు. సో గత సీజన్ నుంచి ఈ సీజన్ టైం టు టైం చేంజెస్ కనిపించాయి. సో ఆ టెక్నాలజీని ఎక్కువగా వాడేశారు. మరీ ముఖ్యంగా టెక్నాలజీలో చాలా పరిణామాలు చేంజెస్ని మనం చూసాం. బాల్ ట్రాకింగ్ కానివ్వండి, రన్అట్స్ కానివ్వండి, దాని తర్వాత అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీని యూస్ చేశారు. సో రైట్ స్ట్రైట్ టు ది ఫీల్డ్, వికెట్ నెంబర్ 6 తను రావడం, వికెట్ తీసుకోవడం చకా జరిగిపోయాయి. బ్రేక్ వస్తే రిజల్ట్ ఈ విధంగానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ బాల్కి. డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ బ్రేక్ తర్వాత మనం చూసాము ఏ విధంగా అయితే సుభాష్ వికెట్ కోల్పోయారు టీం వైజాగ్ చీతాస్. మరొక బ్రేక్ తర్వాత మరొక భారీ వికెట్ అండ్ చూడాలి ఇక్కడ థర్డ్ అంపైర్ హ్యావింగ్ ఏ క్లోజ్ రివ్యూ ద ఫ్రంట్ ఫుట్. బ్యాటర్ ఆపటం జరుగుతుంది. This is gonna be a crucial moment in the game.
All right. Yes, and the red light is out, which means Bhavna has to be walking back to the pavilion. Right after the break, we've seen one kind of impact happening after the first break, and one more wicket, another crucial wicket going down for the team. After a little bit of suspense, it is Bhavna who have to walk back, but she has given a little hope for the team. Vizag Cheethas with 42 runs scored in a very quick time. But unfortunately, she has to walking back. 42 of 26. Well played, Bhavna. 100 runs on the board, 6 wickets down. And Anusha has struck once again at the end of 15.1 overs. So right, legal delivery. So final ga check చేశారు, but legal delivery, good intent. అక్కడ బౌలింగ్ లో మాత్రం మా బౌలర్ ని మెచ్చుకోవాలి. అనుష వేసినటువంటి బాల్ ని కాస్త అటెంప్ట్ చేశారు. సో దాంతో బ్యాటర్ షాట్ కి ప్రయత్నం చేశారు, బట్ షార్ట్ మిడ్ పాయింట్ లో ఉన్నటువంటి ఫీల్డర్ కి క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగారు. సో దీంతో వికెట్ లభించింది. సో నెక్స్ట్ డెలివరీ, అండ్ ఈసారి ఆ వేరియేషన్స్ ని చూపిస్తున్నారు. మరి ముఖ్యంగా బాల్ పిచ్ అయిన తర్వాత లెగ్ స్పిన్ గా వెళ్తుంది, ఆఫ్ స్పిన్ గా వెళ్తుంది, కూగ్లీస్ వస్తున్నాయి. బట్ బ్యాటర్ అనుకుంటుంది ఒకటి, బట్ ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది ఒకటి. బౌలర్ ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడంలో సో అనుష సంధిస్తున్న బాల్స్ నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయదగినటువంటి. ఏదైతే తను బాల్స్తో బ్యాటర్స్ని డిపార్ట్ చేస్తారో ఈరోజు మాత్రం 3వ ఓవర్ కొనసాగిస్తున్నారు. 2 వికెట్లు తీసుకున్నారు ఇప్పటిదాకా. ఆహాహా, ఈసారి ఫైన్ లెగ్లా ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. సో డౌన్గా వెళ్తుండే బాల్ బౌండరీ వస్తుంది ఇక్కడ. సో రైట్ బౌండరీ. ఈసారి బాల్ కాస్త అనుకున్నంతగా బౌన్సీ రాలేదు, బట్ ఫైన్గా ఆడారు. దాంట్లో ఫైన్ లెగ్లో బాల్ వెళ్తుంది, డీప్ ఫైన్ లెగ్లో బౌండరీ. సో మరీ ముఖ్యంగా సో బాల్ మీదకి నియంత్రణలోకి వచ్చి షాట్ ఆడడం జరిగింది. ఇది ఫైనల్గా చాలా విడ్త్ ఉండే, చాలా గ్యాప్ ఉండే, అక్కడ చాలా చక్కగా యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు ఈ అవకాశాన్ని. సో 104 runs for the loss of 6 wickets. Sai Deepthi on strike, a batter. Sai Deepthi కూడా రివర్స్ కి ప్రయత్నం చేశారు, బట్ అక్కడ కనెక్షన్ అంతగా కుదరలేదు. కానీ ఇక్కడ రివర్స్ విప్లో అవుట్ అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది, కాబట్టి దానిలో కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. సో రన్సే కావాలి, కేవలం ఇక్కడ రన్స్తోనే జవాబు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. సాయి దీప్తి లాంటి బ్యాటర్స్ అగ్రెషన్ని చూపిస్తారు బ్యాటింగ్లో. సో అలాంటి బ్యాటింగ్ అగ్రెషన్ చూపించడానికి ఈ రివర్స్ విప్ని చూసాం. లాస్ట్ బాల్లో కనెక్ట్ అయిందా, సో బౌండరీ వస్తుండే. షార్ట్ థర్డ్ మ్యాన్లో ఫీల్డర్ ఉన్నారు, వారి పై నుంచి ఆడితే బౌండరీ వస్తుండే, బట్ సింగిల్ మాత్రమే. అండ్ డౌన్ ద గ్రౌండ్ ఆన్ సైడ్. సో విరోచిత పోరాటానికి సో తమన్నా ఏమన్నా సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు బ్యాట్ చేస్తారా చూడాలి. సో రైట్, అనుష ఈ యొక్క స్పెల్లో అదరగొట్టారు. ప్రస్తుతానికి 15 పరుగులు మాత్రం ఇచ్చారు. 2 వికెట్లు తీసుకున్నారు అనుష. అండ్ సాయి దీప్తి స్ట్రైక్లో ప్రస్తుతానికి. అనుష టు సాయి దీప్తి, షార్ట్ కి ప్రయత్నం చేశారు. బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్, ఇట్ కుడ్ బి ఏ ఛాన్స్, బట్ సేఫ్ గా ల్యాండ్ అయింది బాల్. సో దీంతో ఓవర్ పూర్తి. ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్ ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ 16, 107 ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 6 wickets. సో రైట్, వైజాగ్ చీతాస్ శుభశ్రీ 31 పరుగులతో, స్నేహదీప్తి తోరగానే అవుట్ అయ్యారు. భావన 42 పరుగుల కంట్రిబ్యూషన్. సో దాని తర్వాత తమన్నా, సాయిదీప్తి ఇద్దరు కూడా క్రీజ్లో ఉన్నారు. సో ప్రస్తుతానికి సో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో మాత్రం అనుష 2 వికెట్లు అండ్ రిషిక కృష్ణన్ 1 వికెట్. సో మిగతా బౌలర్ వచ్చిన 1 వికెట్స్ని తీసుకున్నారు. ఇక్కడ కెప్టెన్ మరొకసారి అనుష. ఓవర్లో కేవలం తక్కువ మార్కులు మాత్రం కన్సిడర్ చేశారు. దాని తర్వాత కెప్టెన్ మేఘన కమ్స్ ఇన్ టు ది అటాక్. సో తుంగభద్ర దివాస్
So 16 overs after 107 for the loss of a 6. Sai Deepthi strike. Sai Deepthi and Tamanna ఇద్దరు కూడా క్రీజ్లో ఉన్నారు. మరి ముఖ్యంగా సాయి దీప్తి స్ట్రైక్లో ఉన్నారు. సో వెరీ గుడ్ డెలివరీ. కేవలం సింగిల్ మాత్రం లభిస్తుందా అంటే ఒక్క పరుగు వైపు మగ్గు చూపారు. సో సింగిల్ అయితే వస్తుంది. సింగిల్ తర్వాత సో తమన్నా స్ట్రైక్లోకి. సో ఇక్కడ నుంచి కేవలం హిట్స్ మాత్రమే కావాలి. సో సిక్సర్స్ని బౌండరీస్ని సిక్సర్గా కన్వర్ట్ చేయండి. సింగిల్ని టూడీస్గా కన్వర్ట్ చేయండి. టూడీస్ని కాస్త బౌండరీస్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అండ్ లవ్ చేశారు. లాంగ్ ఆన్లో ఫీల్డర్ ఉంటారు నేరుగా ఫీల్డర్ చేతుల్లోకి. సో ఫీల్డర్స్ ఉన్నారు. ఆ బౌండరీస్ని టార్గెట్ చేస్తే సిక్సర్స్ వస్తాయా అంటే డెఫినెట్గా వస్తాయి. బౌండరీస్లో ఫీల్డర్ ఉన్నారు కాబట్టి వారికి కాస్త దూరంగా షాట్ ఆడితే మాత్రం డెఫినెట్గా అది సిక్సర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో చూడాలి. సో భారీ హిట్స్ కావాలి. ఒక పెద్ద ఓవర్ కావాలి. ఓఫో మరొకసారి వికెట్ కీపర్ చేతుల నుంచి చిన్నపాటి తప్పిదం. బట్ పెద్దగా డ్యామేజ్ అయితే జరగలేదు అక్కడ. కేవలం సింగిల్ అనేది వస్తుంది. రంగలక్ష్మిని చూస్తున్నాం. రంగలక్ష్మి 2 బౌండరీలు 2 సిక్సర్స్తో కేవలం తను ఆడిన 4 బంతుల్లోనే 20 పరుగులు సాధించారు. సో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సో తమన్నా రైట్ నౌ ఆన్ స్ట్రైక్ బ్యాటర్ మేఘన టు తమన్నా. సో మేఘన ఇక్కడ నుంచి మరొక వికెట్ తీసే అవకాశం ఉందంటారా? రైట్ బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్. ఇట్ కుడ్ బి ఏ ఛాన్స్ ఉందంటారా ఏంటి? ఉంది. ఇక్కడ వికెట్ లభించింది. వికెట్ నెంబర్ 7th వికెట్ డౌన్. సో వికెట్ల పరంపర కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. ప్రెడిక్ట్ చేయడమే ఆలస్యం. ఏదో వారి కోసమే నా కోసమే వీళ్ళు వికెట్లు తీస్తున్నట్టుగా చేసి ఎస్ డెఫినెట్లీ 30-40 మధ్య అవుట్ అవుతారా? ఆ గండం ఉంది అంటే అవుట్ అవుతున్నారు. 50 పరుగులు కొట్టలేరా అంటే కొట్టలేకుండా ఉన్నారు. ఇప్పుడు వికెట్ తీస్తారా అంటే తప్పకుండా వికెట్ తీశారు. మేఘన ఒక 7th వికెట్ కోల్పోయారు టీం వైజాగ్ చీతాస్. అండ్ 110 రన్స్ ఆన్ ద బోర్డ్. అండ్ మరొక వికెట్ కెప్టెన్ ఖాతాలో. అద్భుతమైన డే ఫర్ కెప్టెన్ మేఘన సబ్బినేని. 103 పరుగులు విత్ ద బ్యాట్. అండ్ తమన్నా హ్యావ్ టు బి వాకింగ్ బ్యాక్. 2 వికెట్లు విత్ ద బాల్. అండ్ విజయానికి 65 పరుగుల అవసరత. 21 బంతుల్లో ఫర్ ద టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్. 20 బంతులు ఇన్ఫ్యాక్ట్ విత్ దట్ వికెట్. అండ్ కేవలం 3 వికెట్లు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి ఫర్ ద టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్ ఈ లక్ష్య ఛేదనలో. అండ్ న్యూ బ్యాటర్ నవ్య. లెగ్ సైడ్కి ఆడే ప్రయత్నం. సరాసరి ఫీల్డర్ వైపు వెళ్ళడంతో ఎటువంటి రిస్క్ తీసుకోవాలనే ఆలోచనలు లేకుండా అక్కడ టీం వైజాగ్ చీతాస్ మరొక డాట్ బాల్. అద్భుతమైన ఓవర్. కేవలం 3 పరుగులే. ప్రస్తుతానికి 5 బాల్స్ కంప్లీట్ అవడంతో ఈ ఓవర్లో. Defense and a dot ball to bring an end to a fantastic over by captain. 17 overs done, 110 for the loss of 7 wickets. 17 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 110 పరుగులు 7 వికెట్ల నష్టానికి టీం వైజాగ్ చీతాస్. ఆ విజయానికి 65 పరుగుల అవసరత 18 బంతుల్లో. ఇంపాసిబుల్ అట్ ద మూమెంట్ అనే చెప్పాలి. బట్ 21 పరుగుల అవసరత. సో డెఫినెట్లీ ఈ ఆఖరి 3 ఓవర్లో ఎంత రన్ స్కోర్ చేయగలిగితే అంత రన్ స్కోర్ చేయాలి. చూడొచ్చు నెట్ రన్ రేట్ చాలా క్రూషల్ అవబోతుంది ఫర్ ద టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్. రేపు ఒక్క మ్యాచ్ మిగిలి ఉంటుంది ఫర్ ద టీమ్ లీగ్ స్టేజ్లో. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ గోనా బీ వెరీ క్రూషల్ ఫర్ దెమ్ టు గెట్ క్లోజ్ టు ద టార్గెట్. అండ్ అనూష మరొక చక్కటి స్టార్ట్. ఒక అద్భుతమైన వికెట్ తీశారు. అనూష భావన వికెట్ ఏదైతే తీశారో అప్పటితో రన్స్ ఫ్లో కొంచెం అయితే తగ్గిందని చెప్పాలి ఫర్ ద టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్. కానీ ఈ విజయం మాత్రం చాలా 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 భారీ విజయం కాబోతుంది ఫర్ ద టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. ఎప్పుడైతే ఒక విజయం కావాలి ఫర్ దెమ్ టు గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద టోర్నమెంట్ అనే సమయంలో ఇది ఒక అద్భుతమైన విజయం తోడవబోతుంది ఫర్ ద టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. 64 రిక్వైర్డ్ ఇన్ 16 balls. And Anusha is bowling her 4th over. Nicely played it towards the covers, but will only be a dot ball. They need to find a way to get some runs here. The team Vizag Cheethas
They still got one game remaining, but to keep their hopes alive, they need to be better on the net run rate as well. If they can win the next game, and if Vijayawada can lose the next game, it is going to be a contest that will be based on the net run rate. A slog sweep from the batter, and that's slowly racing down, but the fielder will get around that 3. Will collect that, and that would be a single. 2 runs for the first 4 balls in the over. And look at that required rate at the moment, 27. A switch hit, and that's gone through. That's a lovely reverse sweep from the batter, Sai Deepthi. A bit of innovation included in that lovely looking shot from Sai Deepthi. And the gap between both the fielders have been very well split. 4 runs. Last ball remaining in the 18th over. And stepping down, opportunity. That could have been a clean ball for the bowler. But well played at the end by Sadipti. A dot ball to bring an end to the over. 6 runs of the 18. 116, 7 wickets down for the team. Vizag Cheethas. To win, 59 required in 12 balls. So right, 18 overs after 116 runs for the last half for 7 wickets. Asking rate 29.50 సెకండ్ పరుగులు కావాలి. సో కెప్టెన్ మరొకసారి వికెట్ తీయడానికి వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తున్నారు. ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూస్తుంటే మాత్రం సో మేఘనకి ఇక్కడ నుంచి మరొక వికెట్ ఏమైనా పక్కా అని భావించవచ్చా అంటే సో అన్డౌటెడ్లీ సో చూడాలి. మరి లాస్ట్ టైం ప్రిడిక్ట్ చేశాను, దాని తగ్గట్టుగానే వికెట్ వచ్చింది. ఈసారి నవ్య అండ్ సాయిదీప్ ఇద్దరు కూడా క్రీజ్లో ఉన్నారు. Yes, Meghna into attack. First ball చాలా చక్కగా లెగ్ సైడ్ వైపు ఆడటంతో కేవలం ఒక పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం. బట్ సింగిల్స్ అయితే తీస్తున్నారు బ్యాటింగ్ టీమ్ will not be matter at this stage because Vijayawada Blasters are making their way towards the second victory of the season to claim that second spot because they're going to get a very good run rate. Pretty sure probably they must be climbing up the ladder with the run rate that they're going to get here in this match after this win. సో రైట్ విజయం సాధిస్తే మార్జిన్ ఎంత మార్జిన్తో విజయం సాధిస్తారో చూడాలి. సో ఫైనల్ గా మరొక వికెట్ కోసమే వచ్చినట్టుగా బాడీ లాంగ్వేజ్ కనిపించింది. సో దీంతో వికెట్ రానే వచ్చింది. సో ప్రస్తుతానికి వికెట్ల పరంపర కొనసాగుతున్నారు. మరి ముఖ్యంగా కెప్టెన్ నుంచి అద్భుతమైనటువంటి స్పెల్ ని మనం చూసాం. అటు బ్యాటింగ్ లోను ఇటు బౌలింగ్ లోను తన మార్క్ ప్రదర్శన అయితే ఇక్కడ ఇస్తున్నారు. తన పూర్తి ఎఫర్ట్ ని బౌలింగ్ లో అటు బ్యాటింగ్ లోను ఇటు బౌలింగ్ లోను. ఎస్, మనం చూసినట్లయితే వికెట్ తీసిన తర్వాత కానీ బౌండరీస్ కొట్టిన తర్వాత చాలా పెద్ద రియాక్షన్ అయితే ఇవ్వరు మేఘన, విచ్ ఓన్లీ మీన్స్ షీ హాస్ గాట్ దట్ ఐస్ ఫైర్ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ ఇన్ అ వెయిన్స్, ఐస్ ఇన్ అ వెయిన్స్. రైట్, ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్లో విన్ అయితే మాత్రం ఎంత మార్జిన్తో విన్ అవుతారో అనేది అది ఇక్కడ కీలకం కాబోతుంది. ఎందుకంటే రన్ రేట్ కూడా ఇక్కడ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి. సో ప్రస్తుతానికి టాప్ 2లో చీతాస్ ఉన్నారు. సో ఈ మ్యాచ్లో ఎవరైతే విజయం సాధిస్తారో సో పొజిషన్స్ కాస్త షఫల్ అయ్యేది. బట్ మైనస్లో ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి, మైనస్ నెట్ రన్ రేట్లో బ్యాటింగ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి. సో 50+ మార్జిన్తో ఈ మ్యాచ్లో విన్ అయితే ఆ స్ట్రాటజీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయో సో కాలమే దానికి సమాధానం చెప్తుంది. బట్ ప్రస్తుతానికి yes, a new batter Vidya. Short keeper Aitam ball in the air. It could be finally one bounce of straight to the fielder. 118 పరుగులుండే వికెట్ తర్వాత సౌవేద్య వీర వచ్చారు బ్యాటింగ్ కి. సో సింగిల్ వస్తుంది అక్కడ. సో 115 for the loss of 8. Saidipti on strike batter. సో మరోసారి ఓహోహో ప్రయత్నం చేస్తారు బట్ ఎలాంటి ప్రభావం లేదు. Nineteenth over in progress. 119 runs for the loss of 8 wickets as Saidipti on strike. Vaidya Veera on non-striking end. 7 balls మిగిలి ఉన్నాయి. ఈ ఓవర్లో ఏమైనా వికెట్
లేదు. ప్రస్తుతానికి రివర్స్ స్వీప్ కి ప్రయత్నం చేశారు. సింగిల్ వస్తుందా? సింగిల్ అయితే వస్తుంది. Yes, end of the over. 19 overs completed. 1-0 for the loss of 8 wickets. Team Vizag Cheethas. రైట్ 120 పరుగులు 8 వికెట్ల నష్టానికి అండ్ 6 balls 55 runs to win. 6 బంతులు 55 పరుగులు కావాలి. పూర్తిగా ఈ మ్యాచ్ లో డామినేటింగ్ బౌలర్ చేశారు. ఆది నుంచి వికెట్లు కోల్పోతూ వచ్చారు. సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ వికెట్ తర్వాత 8 వికెట్లు కోల్పోయారు. ప్రస్తుతానికి మాత్రం 120 పరుగులు 8 వికెట్ల నష్టానికి. చివరి ఓవర్ ఇది. రిషిక కృష్ణన్ పల్నాటికి తీసుకొచ్చారు బౌలింగ్ లోకి. సాయి దీప్తి అండ్ విద్యా వీర ఇద్దరు కూడా క్రీజ్ లో ఉంటారు. సో కెప్టెన్ నుంచి అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ నాక్ ని మనం చూసాం. సో వికెట్లు తీయాలన్నా రన్స్ చేయాలన్నా ఈ రోజు మాత్రం డెఫినెట్ గా మేఘన డే అనే చెప్పాలి. ఆకాశం మేఘావృతం కాలేదు, బట్ కాకపోతే ఇక్కడ మేఘన మాత్రం తన ప్రతిభని చాటింది అని చెప్పాలి. సో రైట్ బౌండరీ వస్తుంది. సో ఫైనల్ గా గుడ్ స్టార్ట్, కానీ రావాల్సిన సమయంలో అది ఆ బౌండరీస్ రాలేదు. బట్ కాకపోతే ఇక్కడ నుంచి చూడాలి మరి. సో థర్డ్ మైండ్ లో బాల్ ఆ బౌండరీ వెళ్ళింది. దాని తర్వాత సో ఆ బౌండరీ తర్వాత ఏ విధంగా కంబ్యాక్ చేస్తారు. సో ప్రస్తుతానికి 5 balls మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. సో మార్జిన్ ఆఫ్ విన్నింగ్ ఇక్కడ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో చూడాలి, అదర్ 20 వికెట్లు తీయాలి, అదర్వైజ్ సో మ్యాక్స్ సో 50+ మార్జిన్ రావాలి ఇక్కడ. బట్ ప్రస్తుతానికి మాత్రం సింగిల్తో 50+ లీడ్లో ఉన్నారు. ఇప్పటికీ 49 runs. సో రిషిక కృష్ణన్ 50 runs కావాలి, 50 పరుగులు కావాలి విజయానికి కేవలం 4 బంతుల్లో. కానీ 4 బాల్ని కూడా కట్టడి చేయాలి. సో ప్రస్తుతానికి ఎంత పెద్ద మార్జిన్తో విన్ అవుతారో, ఎక్కడి నుంచి వికెట్ లభిస్తే మాత్రం మరొక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్గా ఉంటుంది. సో నెట్ రన్ రేట్ విషయానికి వస్తే ప్రస్తుతానికి మైనస్లో ఉన్నారు టీమ్ సో విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. సో 126 runs, 126 for the loss of 8. Sai Deepti on strike, or Rishika to Sai Deepti. స్టెప్ అవుట్ చేసి ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. ఎస్, స్టెప్ అవుట్ కి వికెట్ లభిస్తుంది. సో సాయి దీప్తి ముందుకు వెళ్ళి ఆడే ప్రయత్నం చేశారు, కానీ పూర్తిగా బీట్ అయ్యారు. సో స్టంప్ అవుట్ రూపంలో వికెట్ కోల్పోయారు. 9వ వికెట్ ఇది. ఒకవేళ ఆల్అౌట్ అయితే మాత్రం ఆ క్యాల్కులేషన్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ బాల్స్ని క్లియర్ చేస్తే మాత్రం మార్జిన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. సో మొత్తానికైతే ప్రస్తుతానికి విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ మాత్రం అద్భుతంగా బ్లాస్టింగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడుతున్నారు. ఒక ఎండ్ నుంచి బ్యాటింగ్లో, మరో ఎండ్ నుంచి బౌలింగ్లో అద్భుతంగా రాణించారు. సో రైట్ గుడ్ స్టంపింగ్ బై దుర్గా. సో లీగల్ డెలివరీని కాస్త స్టెప్ అవుట్ చేసి ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. గుడ్ స్టంపింగ్ బై దుర్గా. సో దుర్గా నుంచి కూడా వికెట్ కంట్రిబ్యూషన్ మనం చూస్తున్నాం ఆ స్టంపింగ్ రూపంలో. సో 2 balls. సో న్యూ బ్యాటర్ కేవైఎం వలి. సో వలి ఆన్ స్ట్రైక్. సో కేవలం చివరి 2 బంతులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. సో విజయానికి కావాల్సిన పరుగులు సో దాదాపుగా 50 పరుగులు కావాలి. సో ఇక్కడ నుంచి విజయానికి 49 పరుగులు కావాలి. కరెక్షన్. సో 2 balls, 49 runs to win. సో ఇలాంటి సింగిల్ లభించదు. సో పూర్తిగా డామినేటింగ్ ప్రదర్శనతో ఈరోజు విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ సో మరీ ముఖ్యంగా ఈ బౌలర్స్ సో గుడ్ కమ్బ్యాక్ అని చెప్పాలి. రిషిక కృష్ణన్ భావన వికెట్ తర్వాత సో టీమ్ సో పూర్తిగా టర్న్ తీసుకుంది, విజయం వైపుగా మార్చేసింది ఆ గెలుపుని. సో మరొకసారి స్టెప్ అవుట్ చేసి ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. సో సింగిల్ వస్తుంది. దీంతో మ్యాచ్లో సో కీలకమైనటువంటి ఈ మ్యాచ్లో సో ఓవర్త్రో రూపంలో 2వ పరుగుకు ప్రయత్నం చేశారు. సో అదర్వైజ్ ఫైనల్గా ఈ మ్యాచ్లో విజయం సో విజయవాడ బ్లాస్టర్కి వరించింది. కంగ్రాచ్యులేషన్స్ టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. సో దాదాపుగా సో 47 పరుగుల మార్జిన్తో ఈ మ్యాచ్ని విజయం సాధించారు. 46-47. సో ఫైనల్గా 9 వికెట్లు తీసుకున్నారు. వల్లి విద్య ఇద్దరు కూడా క్రీజ్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా రన్స్ చేసి చేయలేకపోయారు. సో మొత్తానికి సో విజయానికి కావాల్సిన పరుగులు, విజయం మార్జిన్ ఇది. అద్భుతమైనటువంటి విన్నింగ్ ఇది. చాలా సమయం నుంచి, చాలా సేపటి నుంచి ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తూ వచ్చారు. ఏ విధంగా అయితే మ్యాచ్ని
గెలుపు వైపుగా వెళ్ళేవారు. బట్ గెలుపుని కాస్త అగేన్స్ట్ టీంలో ఆ విజయాన్ని వీరి ముందు నుంచి వారు వైపుగా మలుచుకునేవారు. కానీ ఈసారి మాత్రం విన్ అగేన్స్ట్ టీంకి ఇవ్వకూడదు, వీళ్ళే విన్ అవ్వాలనే దృఢ నిశ్చయంతో ఈరోజు హోంవర్క్ చేసి వచ్చారు. ఆ హోంవర్క్ కాస్త ఈరోజు ఫలించిందని చెప్పాలి. సో దాని యొక్క రిజల్టే ఇది. ఏ విధంగా అయితే బ్యాటర్స్ బ్యాటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లోను, ఫీల్డర్స్ ఫీల్డింగ్ డిపార్ట్మెంట్లోను, బౌలర్స్ బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో చక్కగా ఆకట్టుకున్నారు. సో వీటి పుణ్యంతోనే, వీటి యొక్క ప్రదర్శనతోనే ఈ మ్యాచ్లో సో ఆరెంజ్ ఆర్మీ ద టీమ్ ఆఫ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ విజయం సాధించారు. సో గుడ్ కమ్ బ్యాక్, కంగ్రాచులేషన్స్ టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. సో ఫస్ట్ మ్యాచ్ మినహా వీళ్ళు ఆడినటువంటి 4 మ్యాచ్లో కూడా చాలా చక్కగా, చాలా క్లోజ్గా వెళ్ళండి ఆ మ్యాచ్. రైట్ మ్యాచ్ సమ్మరి విషయానికి వస్తే సో టాస్ గెలిచారు, బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నారు విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. గుడ్ డిసిషన్ అని చెప్పాలి. 20 ఓవర్లో 174 పరుగులు, సో 3 వికెట్లు కోల్పోయారు. మేఘన సెంచరీ మార్క్ ప్రదర్శన, దాని తర్వాత దుర్గా 35 పరుగుల కంట్రిబ్యూషన్, రంగలక్ష్మి సో 10 బంతులు 23 పరుగులు చేశారు. సో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో తమన, నవ్య, మహేక్ చెరో వికెట్ తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత భావన సో వైజాగ్ 128 పరుగులకు 9 వికెట్లు కోల్పోయారు ఫస్ట్ ఇన్నింగ్లో. సో భావన 42 పరుగులు, శుభశ్రీ 31 అండ్ సాయిదీప్తి 15 పరుగులు మాత్రం ఎక్కడ కూడా ఆకట్టుకోలేకపోయారు. మిగతా బ్యాటర్స్ మేఘన నుంచి 3 వికెట్ల కంట్రిబ్యూషన్ అండ్ అనుష 2 వికెట్లు, రిషిక కృష్ణన్ 2 వికెట్లు. దీంతో 46 పరుగుల మార్జిన్తో ఈ మ్యాచ్ని విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ గెలుపొందారు. సో మార్జిన్తో పాటుగా ఏదైతే రన్ రేట్ ఉందో అది కూడా ఇక్కడ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది టీంకి. సో చూడాలి పాయింట్స్ పట్టికలో సో విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ ప్రదర్శన ఏ విధంగా ఉండబోతుందో. ప్రస్తుతానికైతే సో ప్రస్తుతానికైతే విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ ఈరోజు జరుగుతున్న మ్యాచ్ నెంబర్ 9లో విజయం సాధించారు అగేన్స్ట్ వైజాగ్ చీతాస్తో. సో మరి కాసేపట్లో మ్యాచ్ హైలైట్స్తో పాటుగా అండ్ పోస్ట్ మ్యాచ్ ప్రెజెంటేషన్ ఉంటుంది. స్టే ట్యూన్. Yes, hi, hello, good evening. Welcome to the post-match presentation of the 9th game of this season between Vizag Cheethas and Vijayawada Blasters. First of all, we would like to thank Andhra Cricket Association for successfully conducting the tournament, and I would also like to introduce you all to the presentation party. First of all, Ms. Kirti Garu from Women's Selection Committee, Mr. Nagmalaya Garu, BCCI Curator, and Ms. Dhanlakshmi Garu, also another Women's Selection Committee member. And first, I would like to call forward Ms. Kirti Garu to please come forward to award a check of 5,000 rupees to the super striker of the match, and it goes to Rangalakshmi. A quick fire of 23 in 10 balls with a strike rate of 230. Yes, so well played, Rangalakshmi. And now I call forward BCCI Curator Mr. Nagmalaya Garu to please come forward to award the Best Economy Award and a check of 5,000 rupees to Meghna Sabneni.
And you can put that down and come back once again to collect the player of the match. And it will be given away by Miss Dhanlakshmi to Meghna for a scintillating knock of 103 runs. The first century of Andhra Women T20 League 2025, and also 4 overs bowled, 14 runs with a very good economy. Congratulations and thank you to the presentation party. Calling forward Meghna for a quick chat. Congratulations, back on the winning track. How do you feel? It feels really good because I think it is very important for the team to get this victory so that we can carry forward the momentum when we are playing finals and all. I want them to be ready and confident. So what is the reason behind you being very calm after hitting the big boundaries, after getting the wickets? Definitely there's a lot of pressure. Today this was a knockout game for us, so we wanted to get there, and I know that if I can carry the innings, I can get the team through. Yeah. How does it feel to have to be holding the first century of the season award at the moment in your hands? It feels good, but definitely I'm more happy because it helped the team, and I want to carry forward the momentum for myself and the team as well, and we want to get the finals. Yeah, congratulations on winning the match and all the best for the upcoming match. So we've seen one of the best innings of the season so far from the captain of Vijayawada Blasters, and is a team Vijayawada Blasters who have taken this 9th game of the season home. Over to the commentary box. Okay. Chala quick ga indi. రైట్ ఇది ప్రస్తుతానికి ఇప్పటివరకు జరిగినటువంటి మ్యాచ్ నెంబర్ 9 లో ఈ మ్యాచ్ లో విజయం సాధించారు విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. సో నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో తిరిగి కలుద్దాం. స్టే ట్యూన్, చూస్తూనే ఉండండి ఆంధ్ర ఉమెన్ T20 లీగ్ 2025. టైం ఫర్ మ్యాచ్ హైలైట్స్. రైట్, కవర్స్ మీదకి ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. ఎక్స్ట్రా కవర్స్ ఆరంభిస్తారు విత్ ద బాల్, కానీ డ్యూటీస్ have been assigned and మొదటి వికెట్. సో బాల్స్ మాత్రం ఆఫ్ సైడ్ లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆఫ్ సైడ్ లో ఫీల్డర్ ఉంచారు. గ్యాప్ లో రాబట్టాలంటే బౌండరీ వస్తుంది ఇక్కడ, కూడదు. బట్ స్ట్రైక్ రొటేట్ చేస్తే సరిపోద్ది, కానీ వినే వాళ్ళలోంచి తను ఉండదు అన్నట్టుగా మరోసారి భారీ షాట్ కి నాక్ ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకుంటారని చూడాలి. బ్యాక్ ఫుట్ లో ఆడే ప్రయత్నం, బట్ ఎడ్జ్ తీసుకొని బాల్ సరాసరి మేఘనా సరికాస్త మిస్ ఫీల్డ్. సో ఓహో, ఆన్ సైడ్ మిడ్ వికెట్ మీదగా ఆడే ప్రయత్నం. స్క్వేర్ లెగ్ లో బాల్ వెళ్తుంది, బౌండరీ వెళ్తుందా? yes, గ్యాప్ లభించింది. That's in a reach, but fielder in position can just dancing down the wicket, and what a way to get going. Otherwise over to Jesse. Yes, straight down the ground. Oh dear. వెనుదిరిగారు, బట్ ఈసారి కాస్త 40 ని చేస్ చేశారు. 42. సో చూడాలి మరి దాన్ని 40 ని 50 గా కన్వర్ట్ చేస్తారా? డౌన్ ద గ్రౌండ్ వర్క్ చేసి వచ్చినట్టుగా కనిపించారు. సో మరి ముఖ్యంగా ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ మ్యాచ్ కాల్ ఇస్ రైట్. లాంగ్ ఆన్ లో షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్, ఇట్ కుడ్ బి ఎ ఛాన్స్. Wow, beautiful looking shot. That's a super class. That is a super. Prabhakar Rao and Anji Reddy, the fourth umpire, but we have freed arms and goes my. Oh dear, shuffled across, and very certain she's gonna get there. Full toss, adi no bowler లేదా అనేది మనం చూడాలి. 6 పరుగులు సాధించారు మేఘ్నా, అండ్ 83 పరుగులు at the moment. And that Vijayawada Blasters make that one more. Has he got? Yes, she has. Wait was an offered, and that will be another. That's a lovely flick shot. This time Durga makes that. Going for that. That's up in the air and out of the park. And the first centurion of Andhra Women T20 League 2025, Meghna Sabineni, has been mightily hit. That's another. That's up in the air. Fielder settling underneath the ball and mattered the most for the team. Yes.
That's a big shot. That's a biggie. We've been talking. And that would also bring up 150 on the board. She goes about it once again. Down the wicket. Once again. Is this the biggest six of the match? ఓవర్ ఏమైనా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ప్రూవ్ అవుతుందా చివరి ఓవర్ ఇన్నింగ్స్ కి రైట్ వెరీ ఫస్ట్ డెలివరీ కవర్స్ మీదుగా ఫ్లాట్ గా ఆడే ప్రయత్నం చేశారు మిస్ ఫీల్డ్ దిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ గా ఈ ఇన్నింగ్స్ ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు ఎస్ మరొకసారి భవానీ షాట్ కి ప్రయత్నం కానీ ఈసారి మాత్రం క్యాచ్ అవుట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు ఇక్కడ సో ఫీల్డర్ సిలీ బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్ లో ఉన్నారు బట్ దాని బాల్ ని ఆపలేకపోయారు సో ఫైనల్ గా చీప్ బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్ కెప్టెన్ ఉంటారు స్ట్రైక్ లో చాలా సమయం అయింది కాబట్టి ఈసారి కాస్త షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేశారు సో చూడాలి బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్ అద్భుతమైన షాట్ అండ్ త్రూ ద కవర్స్ రైట్ టైమ్ ఇంటూ ది గ్యాప్ సో చూడాలి మరి క్విక్ గా బౌండరీ వెళ్తుందా ఫీల్డర్ ఉన్నారు అక్కడ పర్ఫెక్ట్ తనడే అవుతుందా ఈ పెద్ద లక్ష్య ఛేదనలో ఏ మాత్రం ఆడతారు అనేది అక్రాస్ ఆడేలా లైన్ లో ఉంటూ దట్స్ అప్ ఇన్ ది ఎయిర్ వారి షాట్ ఆడే ప్రయత్నం ఫీల్డర్ టేక్స్ దట్ సో రేషిగా కృష్ణన్ రావడము వికెట్ తీసుకోవడము కెప్టెన్ ని రిటర్న్ పంపించడం మేడ్ సమ్ రూమ్ ఒక లవ్లీ సో బౌలింగ్ విషయంలో కూడా చిన్నపాటి ఇబ్బందులు గురవుతారు ఉంటూనే ఉంటారు ఎస్ రైట్ గ్యాప్ లో బాల్ ద బౌల్ మైట్ శుభశ్రీ సెట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఆడే ప్రయత్నిస్తారా కాదు మొదటి బంతి గాల్లో అండ్ బ్రేక్ త్రూ ఫ్రమ్ ద కెప్టెన్ స్ట్రైట్ అవే ప్రెషర్ పుట్టించే విజయం సాధించాలంటే ప్రస్తుతానికి 134 పరుగులు కావాలి 83 బంతులు అండ్ క్లీన్ బౌల్డ్ వాట్ ఏ డెలివరీ కొనసాగుతున్నప్పుడు రిషి కృష్ణ పల్నాటి స్టెప్ అవుట్ చేసి షాట్ కి ప్రయత్నం చేస్తారు నేరుగా ఫీల్డర్ చేతుల్లోకి గేమ్ stepping down pick that with the swing end of the innings because with every dot ball with every good over from the bowling team a very big appeal on the second over for the bowler and that's has been a hit straight up and that's another round over ball just naru but lovely shot beautiful looking shot that's a classic this time has got the connection as well but field up 5 wickets down and that 3 to continue first ball beautifully playing it and last ball of the over slog swept that in the gap once again Shishta so ho isari kaasta third man wipe ga aadaru so to chudali mari boundary veltu ఆన్ సైడ్ లోవరిని ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ ఎఫర్ట్ మంచిగా ఉంది బట్ బాల్ ట్రాకింగ్ కానివ్వండి రన్అట్స్ కానివ్వండి దాని తర్వాత అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీని యూస్ చేశారు సో రైట్ స్ట్రైట్ టు ది ప్రదాకా ఈసారి ఫైన్ లెగ్ లా ఆడే ప్రయత్నం చేశారు సో డౌన్ గా వెళ్తుండే బాల్ బౌండరీ వస్తుంది ఇక్కడ రివర్స్ కి ప్రయత్నం చేశారు ఒక వికెట్ తీసే అవకాశం ఉందంటారా right ball in the air it could be a chance undantara so it's it and that's gone through so right vijayam sadiste margin enta margin tho vijayam sadistaro chudali so final ga akasham megha vrutam kaledu but kakapothe ikkada meghana matram tana pratibhani chati step out chesi aade prayatnam chesaru yes step out ki wicket labhistundi